ஒழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. அப்படியே நாம் இந்த கோவிட்-19 நாட்களில் தம் உயிர் கருதாது மண்ணுயிர் கருதி உழைக்கின்ற மருத்துவ பணியாளர்கள், செவிலியர்கள், துணை மருத்துவ பணியாளர்கள், பொது நலப் பணிகளில் இருக்கின்றவர்கள், காவல்துறையினர், இன்னும் துப்புரவு பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் 30 வினாடிகள் மதிப்பு வணக்கம் செய்வோம். நன்றி. அனைவரும் இடங்களில் அமரலாம். இந்த 2ஆம் நாள் எதற்காக இந்த ஆன்லைன் சம்மிட்? தமிழர்கள் உலக தழுவிய அளவில் மனிதகுலம் இடர் சந்திக்கின்ற அதே வேளை தமிழர்களாகவும் இடர்களை சந்திக்க இருக்கின்றோம். இந்த இடர் வரும் காலை இணைந்து நின்றால் எந்த இடரையும் சமாளிக்க முடியும். அறிவு பகிர்தல், ஆற்றல்கள் பகிர்தல், எண்ணங்கள் பகிர்தல், முடிந்தால் மூலதனம் திரட்டுதல், புதிய தொழில் முயற்சிகள், இணைந்த தொழில் முயற்சிகள் என்ற இலக்குகளோடு இந்த அனைத்துலக இணைய வழி மாநாடு 2ஆம் நாள் நகர்கிறது. இந்த நாளினுடைய முதல் உரையாளர் நம்மவர்களில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய திரு ஐசக் நியூட்டன் அவர்கள். HCL என்கின்ற உலக புகழ் பெற்ற IT நிறுவனத்தில் இயக்குனராக இருக்கிறவர். ஜப்பான் நாட்டினுடைய அந்த நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து தொழில் சார்ந்த செயற்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைக்கின்றவர். தொடக்க நாளிலிருந்து நம்மோடு devise இயக்கத்தில் பணியாற்றி வருகின்ற ஒரு நம்பிக்கையாளர், அப்பழுக்கற்ற நேர்மையாளர், someone whom you can really trust, a real great strategic thinker, very humble person, very forgiving, very very human person. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் கொரோனா வைரசுக்கு பின்புலத்திலான ஒரு சூழலில் எத்தகைய தலைமைத்துவம் என்பது தேவைப்படுகிறது தொழிலில், சமூகத்தில், உலகத்தில் என்பது பற்றி நம்மோடு கருத்து பகிர இருக்கின்றார். கரவொலியோடு அவரை அன்புடன் வரவேற்போம். ஐசக், now the floor is yours. Thank you very much for that. So I am seeing about close to 200 people. First of all, thank you very much for this opportunity. And also I would like to take this moment to thank everyone to be on this call on time, about 200 people on time. That's really remarkable. Thank you very much. And yesterday, some of our leaders shared some very strong perspectives on the new normal. Today, I'll try to connect some of the dots, starting from Josh Falgar, talked about the reform, and Mr. Kumaramangalam stressed about that, and followed by Mr. Bala Swaminathan talked about planning is useless, but keep aside the emotions and keep changing the plan. So these are some of the very important thought process perspective our leaders has said tomorrow. I'll tread on the same path, and I'll talk about the leadership of the new normal. And before starting this presentation, so we try to do some digital interaction. I'm not sure how, hopefully it is going to be right, but I think we'll try to do some polling. There'll be some polling. Please try to answer. The polling window will be around 10 to 15 seconds. During the time, please try to answer this
polling. But coming back, I think the first poll, I think we'll start with a poll. As I said, what is happening today is we are in the uncertain times. See, are we really in the uncertain times, or uncertainty is now only it's happening, or it is always there? This is a very important question that we need to answer. So because this, acknowledging this fact of this uncertainty is the first important step for making any reforms. That's what Mr. George Fulger touched upon. So please, you can choose only one option in this. Please vote in this polling. There will be a polling window is visible on your screen, and just poll on this. We'll just wait for 10 minutes. 10 seconds. 10 seconds, sorry. We have about 75 people have polled. So we'll wait for a few seconds, Satish. I think people are continuously voting. Yeah, I think we can end the polling, Satish. I think this is a good number we have. It's almost, it shows the consistent. So this is the polling results. So 45% of the people think that now is the most uncertain time. And 30% is thinking that it is always uncertain. And 3% thinks it's mostly stable. And 22% thinks that it's sometimes uncertain. Thank you everyone for polling this one. Now let's see this one. I think Satish, you can stop this polling results. Satish, you can stop. Yes, I stopped. Okay. So let's look at this data. I think this is the data of the 100 years of the pandemic situation. So let's not even look at the 100 years data. Last 10 years data, if you look at it, in 2009-10, 20 lakh people died because of swine flu. The reality is India is not hard hit by the swine flu, but the European countries were hard hit. And we have Ebola and we have MERS and we are in the COVID situation. Even before that, we have seen this HIV and all those things. We have seen more than 2.5 crore to 3.5 crore people have passed away. This is one data that I would like to present. Second, let's look at the economic situation. This is US data, but I think I want to take, this is something it is applicable anywhere. Just recession alone, it happens, in 2001, we had a recession. In 2009 timeframe, we had a Lehman Brothers shock, and we are in a situation. Every 9 to 10 years, there is a kind of recession happening. And in between, we have the flood situation. We have somewhere, rules and regulations changing, political system changing, everything is changing. So what I would like to, come to the presence is uncertainty always exists. It is, the reality is we are coming to the grips now because COVID is in our face. When it was happening in China, we are not much worried. When it is happening in US, in Italy, we are not much worried. But when it is happening in India right now, we are too much worried about this and we are taking action. But having said that, uncertainty always exists. So that's why leadership, so what we do in this, who takes the lead? The leaders are the people who take the lead. Everyone in the call is a leader. So that's why I would like to bring one of the quotes from Jim Collins, because there is a very important thing. Greatness is not a function of circumstance. Greatness is largely a matter of conscious choice and discipline. Why it is important is at this moment of situation, uncertainty, what is the kind of choice we are taking and what is the kind of discipline? Why I'm quoting this quote by James Collins is, he did a research and wrote a book. He did a research of over 1,100 companies and wrote a book called Good to Great. The essence of the whole book is about, after studying 1,100 companies, only about 10 to 11 companies have stood against all odds. The reason is because of the great leadership.
And that's what is required now. That's why we are talking about the leadership here. So in this whole, in the next 10 to 15 minutes, what I'm going to do is, I'm not going to give you any answer, but I'm going to give you some kind of tools or questions that you may want to look at this. The first question I wanted to ponder as a CEO, right? What do you communicate? I have taken one case study. This is a case study about Southeast Airlines. Why I have taken this case study is this company for the past 47 years, this has been making profit without missing any year. Consecutively, it was making profit. It has about 60,000 employees, and its annual revenue is about $21 billion. It is about 1,36,500 crore. Now, this company is in a situation because the flights are halted. It is not flying. So the CEO has to communicate to the leaders, the stakeholders, the customers, the employees. What do they communicate? How, as suppose if you are a CEO of the organization, you are also in the same situation. The CEO doesn't mean even a 2-member company, or it may be a 5-member company, or it may be a 10-member company. You have customers, I have customers, we have employees, we have various stakeholders. What do we communicate? So if possible, I think Satish, can you run the second poll? I would like to take the second poll. Yes, as a CEO, what do you communicate? You can choose multiple choices here. Please select the choices which you feel it's more appropriate. I think about 120 people have polled. It's crossing about 130. Satish, I think it's a good statistics that we are getting. I think we can stop the polling. Can you share the results, Satish? Yes, thank you very much. Thanks everyone for polling, for participating in this poll. So be open and candid in your communication. That scores 73%. And 51% is thinking, 51% is thinking cash flow is the king. Take actions to protect the cash flow and communicate the same. And 24% is thinking we should show empathy to the stakeholders. Let's go to the continue on our presentation. Satish, you can stop the results. Thanks everyone. It's a very interesting conversation. So this is the CEO name is Gary Kelly, and he was interviewed. He was asked 3 questions. The employees and everyone asking about him, what is the future of the company? He said, remember he's the CEO of 60,000 odd employees, which is earning 1,36,500 crore of revenue. He said, I don't know. No one knows. That's the only honest answer anyone can. That's his first answer. Second, what is Southwest is going to do? He said, we fight for our customers, every single one. He said, it's not for him, not for his employees, but he said, we are going to fight for our customers. Number 3, so what we are going to do? He said to the employees, we have built for 50 years and must guard this treasure that has been entrusted to us with all might. This is the 3 things he said. But what he did in this difficult situation, this airline helped the American hospitals to transport all the hospital goods at free of cost. And it also extended all the non-refundable tickets of the people whoever has booked. They extended the expiry date till 2022. This is a very interesting phenomenon.
He never talked about the cash. He never talked about any finances, but he said very important. First, I do not know. Very naked, open. The first point is he is real in his answer. Second, he is fighting for customers. It means that he shows empathy to the people, not only to the customers. He showed empathy to his own people, saying that we must guard and we must fight for it. So what is happening is, in this new normal, what is expected out of this leader? The, the basic expectation everyone is expecting is the trust. So what is trust? How do we build trust? So we all know that we have to build trust, but how do we do that? So the trust is made of three basic elements. One is being real. Whatever you say that you are real, people will sense that you are real or fake, or you are making a false promise. In this case, he is very real. He said, I do not know. This is a very honest answer. Empathy, if you look at his empathy for the customer, he extended the expiry dates of the tickets, and also he's helping the hospitals by showing his empathy. His empathy is highly visible to the world, capable and logical. You may be real, you may be empathetic, but people will believe only when we say, when we do what we can really do. That is what is being capable or being logical. I think this is the first element. I think the trust. The question is, what do you communicate? The question for you is, as a leader, are we communicating trust? Are we demonstrating trust in our organization? That's the first question I want to leave it with you. Second question is about the strategy. What is your strategies? I will take the case study of Honda. I think this is a very interesting case study. Honda was at the age of 15, he joined as a mechanic in one of his one of the garage. In 1922, he started his own automobile garage. So he wanted to revolutionize the automobile industry. So he wanted to make piston rings for the Toyota cars. He made piston ring and Toyota rejected. And he went back to the school, and he started making piston rings. And after 2 years, he was successful in making piston rings, and Toyota gave him the order. So he built his own factory. By the time World War II came, so at that time the resources became very scarce. What happened is, he did not have concrete to build his own factory. He invented a concrete to build a factory. He built a factory, and he built it. But what happened is, during the war, his factory was bombed. Again, he built the factory. Then again, the earthquake happened. Again, his factory was flattened. He came to zero. So what happened is, after the World War II, he was thinking how he can revolutionize this automobile industry. So he saw an engine which was lying down in the garden. He thought, why don't I take this engine and fit in my cycle? And he fitted in the bicycle, a normal bicycle, and he started running. The demand rose. But unfortunately, what happened is, it was very inconvenient because a large engine fitting on a cycle. But that became a huge problem. Again, what happened is, he redesigned the cycle, and the first 50cc cycle came into the world. That became a super hit. So it took almost his whole life to reach this success stage. So what happened is, what is the reason? Today, Honda is a $50 billion company. He sold all his wife's jewelry. He sold his own company, Toyota itself. He lost all his wealth, but nothing stopped him. So in the time of adversaries, I think even we are not going through this kind of adversaries, I believe. But in the time of this kind of adversaries, what made him to be successful? The most important point is the decision. He was committed to the decision. What is the decision he made is revolutionizing the auto industry. The point is, and the commitment. He had whatever, the circumstances did not stop him to keep his decision and commitment. So what he did is, he was keep on changing the strategy. Every time when something failed, he changed the strategy. You will not believe, he made 3 lakhs the designs of piston rings, out of which
Toyota picked only 3 piston rings. Imagine the amount of struggle he might have had to sell to Toyota. That is the kind of story. So the key point is we take a decision, and are we committed to the decision we take, and are we flexible enough to change the strategy? And this is the time where we have to be firm in our decision and committed to actions and how quickly we are changing the strategy. This is the second question I want to leave with you. So what is your strategy? Third, yes, I think we can, it's good, we can take decisions and we can be committed, but what is your guiding light? What is how you will take decision? I think this is the third important question I want to leave it with you. Satish will take one more poll, a very quick poll. Can you run the poll, Satish, third poll? Yes, this is a very simple poll. Do and your employees have practiced a clear purpose of mission and core values? Yeah, I think it's good enough, Satish. I think 150 people have participated in this poll, and we are seeing the 79% of the people say yes and 21% no. Thanks, Satish. Thanks for the poll. We can. So this is the what is your guiding light, and your guiding light is going to the purpose and values. What is why this whole organization exists? Are we practicing? Is your stakeholder, is our stakeholder sensing that we are walking by our values? These customers, the employees, all the stakeholders, do they feel they have we are walking by purpose and values? If we do that, any decision will be aligned to this purpose. Any strategy we do, it is aligning to our purpose. And whatever we take, it is finally, this is the guiding light and torch that will run through. And these are the 3 questions that I want to leave it with you. And in the terms of uncertainty, these powerful, I thought these are the very powerful questions that any leader, if they ask themselves, I think they can find their own strategy, they find their own ways and how to communicate, and we can find our own ways and means. Thank you very much for listening. And if you have any questions, I will take at the end of the session. Thank you very much. Thank you very much, Isaac, for the one simple reason that you made this entire exercise great by an online poll. That we can conduct an online poll during a presentation. I think that's something very unique and very distinctive. I really salute you for that. Very, very good, as the leader, real, truthful and empathetic and creative and strategic. And particularly, like this is the time you have to be empathetic and truthful and courageous and put all your resources into the strategy of attack, and attack. The Second World War, Allied forces followed that only. When everything was falling apart, there was no other way. Attack. So great presentation. Thank you very, very much. எல்லாரும் நம்ம வந்து அந்த அவருக்கு ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு ஒரு கரவொலியை நம்முடைய ஐசக் அவர்களுக்காக இஸ் அவர் ஓன் ஐக்கன், our own moral phase of the rise. One of the moral phases of the rise definitely is Isaac. Thank you very much. Thank you very much for that. Thank you very much. And the next one today, because நேற்றைய தினம் நமக்கு சரவணன் ஏடி குமார் ராஜா இருவரும் பேசி இருக்க வேண்டும், அவர்கள் பேச முடியவில்லை. இன்று பேசுகின்ற காரணத்தினால் that's why sorry I was interrupting. எல்லாரையுமே கொஞ்சம் இன்னைக்கு இன்டரப்ட் பண்ணுவோம் because we have far too many speakers today. எல்லாரும் கொஞ்சம் அந்த டைமுக்குள்ள இருந்தோம்னா it will be very good. I'm going to introduce now a very, very eminent person from Malaysia, Dr. A.T. Kumar Raja, a qualified doctor with an MD, MBA in Strategic Management from Maastricht, Netherlands, an honorary Secretary General of Malaysian Indian Chambers of Commerce and Industry once. And in 2012, he was appointed as the founding CEO of Secretariat for Empowerment of Indian Entrepreneurs in Malaysia. A great person, intelligent, sharp, and very, very insightful. Very, very welcome to give us a presentation on what is the impact, COVID-19 is to
going to have in the Asia Pacific region and the opportunities we are going to have. Welcome, Dr. A.T. Kumar Raja. வணக்கம் ப்ராஃப், எல்லா தமிழர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு அளித்த ஃபாதர் அவர்களுக்கும் சகோதரர் சரவணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ரைஸ்ல வந்து நினைக்கிறேன் 2 வருஷத்துக்கு முன்னால எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு ஃபாதர் கொடுத்திருந்தாரு. அதுக்கு முன்னால அவரோட முதல் சந்திப்பு வந்து 3 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரே ஒரு நிகழ்வு நம்ம சந்திக்கும் போது ஃபாதரோட தொடர்பு ஏற்பட்டு இதுவரைக்கும் இன்னைக்கு ஃபாதர் இந்த டாபிக்கை கொடுக்கும்போது கூட நான் யோசிச்சேன், நம்மகிட்ட இந்த டாபிக் கொடுக்குறாரு, நம்ம வந்து இந்த டாபிக்கை வேற ஒரு சிந்தனையில நம்ம நோக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு இதுவரைக்கும் நான் நேற்றுக்கு கூட சாயந்தரம் நடந்த நிகழ்வை பார்த்தேன். இப்போ ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ ஆரம்பிச்ச இந்த கோவிட் பிரச்சனை இன்று வந்து ஒரு எக்கனாமிக் இஷ்யூவா மாறிடுச்சு. லைவ்ல இருந்து லைவ்லிஹுட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. 1ஆம் தேதி டிசம்பர் மாசம் 2019 வந்து ஊஹான்ல கண்டுபிடிச்ச இந்த வைரஸ் இன்று உலக அளவுல 186 நாட்டுல 2.5 லட்சம் பேரை பலி கொடுத்திருக்கு. 33 லட்சம் பேருக்கு வந்து இந்த நோய் போய் சேர்ந்திருக்கு. அப்ப from a health crisis, this has become an economic crisis, and the role of the global powers, especially countries like China, US, and Australia, India, I would say it with a little bit of a doubt, but most of these countries have had a role in trying to remove the new norm. But the new normங்கிற வார்த்தையை வந்து முந்தி நம்ம நியூ நார்ம் எப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, சைனாவோட growth வந்து 10% ஆரம்பிச்சு 8% வந்து 6% முக்கி போயிட்டு இருக்கும் போது தான் நியூ நார்ம்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு காயின் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். சைனாவுக்கு வந்து தும்மல் எடுத்துச்சுன்னா மத்த நாட்டுக்கு நிமோனியா வரக்கூடிய சூழ்நிலை அப்ப எக்கனாமிக் இஷ்யூ. ஆனா எக்கனாமிக் இஷ்யூ இன்னைக்கு வந்து சைனால ஊஹான்ல உருவான வைரஸ் தான் வந்து உலகத்திலேயே வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட் ஆயிருக்கு. நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கூட படிச்சிருப்பாங்க சோசியல் மீடியால. சைனாவுக்கு வந்து இவ்வளவு நாளா லாஸ்ட் பண்ற எந்த ஒரு ப்ராடக்டும் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, சைனால இருந்து வர ப்ராடக்ட் வந்து 2 மாசத்துல போகக்கூடியது 6 மாச காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் கூட இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இன்னும் பரவிட்டு இருக்கு. இதை பத்தி இன்னமும் நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த சூழ்நிலையில இருக்க இந்த வைரஸ் வந்து from a health to an economic crisis, and the geopolitical movements or the geoeconomic movements have become very, very strong. And you can father கொடுத்த டாபிக்ல ஏசியா பசிபிக் ரோல்ல நிச்சயமா சைனாவை மென்ஷன் பண்ணாம எந்த ஒரு ஏசியா பசிபிக் ரோல் ஆஃப் தி சூப்பர் பவர்ஸ் cannot be mentioned, because the COVID-19 depression is actually nearly 2 times. I think both the World Bank has estimated that the global recession will set in at about 3.9% contraction for the year 2020, and this number is still evolving. As and when we go longer and longer in terms of the lockdown, with all the countries that is having a lockdown of some nature or the other, every month we go into a lockdown, we drop by 0.1%. That's the rule of the thumb that we have. So every month it's negative 0.1%. Now we are tracking minus 3.9. So if we look at it purely from that aspect, we are nearly 2 times worse than in the 1929-1930 depression. We are nearly 4 times worse off than the 2008-2009 financial crisis that took over the world. So the role of a country like China, for example, in this way has become very prominent, because now the passing of baton taking place. The COVID again has been an equalizer, primarily because COVID has actually brought a lot of first world countries, developed nations to its knees. The way US handled it in the very beginning compared to smaller countries like Malaysia, for example, who started pretty early in the game, have actually shown that the developed nations don't have a strategic advantage when subjected to threats like pandemic. The healthcare system was not ready. The leadership was very wanting. There was no fast response. And obviously, planning was very much not there. I think yesterday a gentleman spoke about planning. I think that should have been spoken to Donald Trump in that era. So now, as we move on, I would probably want to keep the discussions to 6 different things that global countries or global geoeconomic shapes that will take place. One is the strategic policies. The strategies of how countries will eventually move forward is, சைனாவோட ரோல் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு கண்ணோட்டத்தில் எப்படி தெரியுதுன்னா, பிள்ளையும் கிள்ளி விட்டுட்டு தொட்டுனே ஆட்டி விடுறது சைனா. ஊஹான்ல ஆரம்பிச்ச 6 மாசத்துக்கு முன்னால ஆரம்பிச்சு வந்து உலக அளவுல போய் சேர்ந்தாலும்
the first to recover from this is actually China. But now China is on a recovery phase, both economically and health-wise. So, பிள்ளை கிள்ளி விட்டு பிள்ளை வந்து இப்போ அழுதுட்டு இருக்கிற நேரத்துல தொட்டிலையும் ஆட்டி விடுற சைனா திருப்பி they plug back into the global supply chain, whereas many other countries now are still under lockdown or partial lockdown where the economies are suffering. So this vacuum that is created has actually become a strategic advantage to a nation like a global superpower like China. Second is the economic response. Obviously, with most countries' economies suffering or bleeding to a very large extent, unprecedented economic recessions, China has got the stimulus figures, has got the official numbers, has got the economic strength to actually start looking at a fire sale. The world who's at a fire sale, well, which is at a much cheaper rate than they actually thought 6 months ago. As it is, China's domination in other countries was becoming unparalleled, and this is become an accelerated process, especially in the era where the fiscal power of a big nation like that has actually overtaken this. So, and all of us probably remember the example in Sri Lanka where the debt trap policy or the debt trap diplomacy of China of giving out a long-term soft loan to a country for a non-viable economic project and then taking over the soil of the nation for 99 years lease. Third would be infrastructure decoupling. The estimates in Asia alone is about 26 trillion US dollars in the next 10 years from 2020 to 2030. This 26 trillion US dollars is a huge figure, and just China and with the combination of Japan have already planned for close to 80% of this funding coming out for the next 10 years. Maybe this will suffer, but still that cheap societal funding that will start happening from the country's perspective is actually going to buy a lot of goodwill, put a lot of strategic advantage. Maybe even if you take ASEAN, not all ASEAN countries are equal. Malaysia, Singapore, Philippines, maybe in one strata. Then you got the CMLB countries, the Cambodia, Myanmar, Laos, and maybe Vietnam in a separate league. All these countries are looking out for cheap capital, and that cheap capital will actually come from countries like China. Fourth, security. We have always, a small nation like Malaysia has got always an ongoing security issue with our East Malaysia states and East Malaysia islands, with China deploying nearly 60% of the security spending for Asia. That 60% of the security spending for Asia actually comes from one single country. And that has actually displaced a lot of players in here. Fifth would be institutional reforms. Nowadays, you don't have to wage wars on countries. You don't have to declare wars. போர்க்கப்பல் அனுப்பி ஒரு நாட்டோட sovereignty வந்து தாக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து economic colonization has become the new norm. And that new norm, China has actually done very, very well, both in a soft approach where institutional support. This approach has actually been taken by countries like even Japan and Germany many, many years ago, where the aid and for example, Germany has been very upfront about the vocational training in this part of the world, especially in many Asian countries. Germany has been in the forefront of vocational training. Japan has been in the forefront of developmental aid, and that has actually made many nations subservient. Even in Malaysia recently, we have got what we call a samurai bond. I've always wondered, இப்போ இந்தியால இருந்து நம்ம ஒரு கடனை போய் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன கூட்டு அப்படின்னு தெரியல, பட் ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு கடனை வாங்கினா நம்ம அது சமுராய் பாண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு subtle economic colonization starts happening. And the sixth would be actually the trade conflicts. Again, the world level or the big level trade programs like the failed Trans-Pacific Partnership, the TPP, which was then has been replaced by RCEP, the RCEP, which is China-led, and the Japanese-led CPTPP. These are all big trade blocks which are being formed, and in the next 1-2 years, obviously with COVID, everything has probably been put on a pause button, but not deleted. Eventually will come back and occupy close to 40 to 45% of the world economy. So just as a summary to those who are actually listening, I would think that the position of China in this case, especially in the Asia Pacific region, post-COVID, if anything, has been strengthened. And if you look at the Belt Road Initiative
of the Chinese government. It's a very bringing back the ancient ways of both influencing and restoring the world order to a new norm. And that unfortunately seems to be shifting from the Western countries of the Cold War era to the Eastern or Asian countries. And China has got an extremely important role to play. And if I could actually sum up what I have actually captured in a few minutes, is probably the role of India. Because in no literature, in no documents, in no readings of that you can do, has India been mentioned? ஒரு இவ்வளவு பெரிய வல்லரசா இருக்கிற இந்தியாவை யாருமே இந்த ஜியோ எக்கனாமிக்ஸ்லயோ ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ்லயோ ஒரு ஃபுட் நோட்டா கூட மென்ஷன் பண்ற காலகட்டம் இன்னும் வரல. இந்தியா எவ்வளவோ முன்னேறி இருக்கு, எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு தெரிஞ்சு. இப்ப நான் வந்து நான் அண்டர் கிராஜுவேட்டே வந்து இந்தியாவில தான் நான் படிச்சேன். அப்போ உள்ள காலகட்டத்துல இந்தியா வாஸ் இன் தி ஃபோர்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஐடி டெவலப்மெண்ட். பட் அப்பெல்லாம் சைனாலாம் யாருமே கண்டுக்கிறது கூட இல்லை. ஆனா 20 வருஷம் தாண்டி இன்னைக்கு எங்கேயோ போயிட்டாங்க. இந்தியா எவ்வளவு முன்னேறி இருந்தாலும் ஆனா ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுன்ஸ்ல அது கிடையாது. இப்போ சின்ன நாடா இருக்கலாம், ஆனா மலேசியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து நிறைய தொடர்புகள் இருக்கு. 20 லட்சம் இந்தியர்கள் இந்த நாட்டுல வாழ்றாங்க. அத்தனை பேருமே செகண்ட் தேர்ட் ஜெனரேஷன். நான் கூட வந்து மன்னார்குடியில இருந்து வந்த தேர்ட் ஜெனரேஷன் அப்படின்னா. ஆனா எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சோசியல் கான்டெக்ட் நிறைய இருக்க ஒழிஞ்சு சோசியோ எக்கனாமிக் கான்டெக்ட் கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லாரும் வாழ்த்துற அவரு அண்ணனா நான் கருதக்கூடிய திருமூர்த்தி வந்து இன்னைக்கு ஐநா சபையில வந்து உங்களோட யுனைடெட் நேஷனோட அம்பாசிடரா போயிருக்காரு. அவர் முந்தி வந்து இந்தியா தூதரா இருந்தார் மலேசியாவுக்கு. அப்போ உள்ள காலகட்டத்தில இருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியா தூதர் மிருதுல்குமார், எக்ஸலன்சி மிருதுல்குமார் அவர்கிட்ட கூட நான் எப்போதுமே என்ன சொல்றேன்னா, சார் எல்லாம் சரிங்க சார், சரியா, பட் ஏன் இந்தியா வந்து அவங்களோட டயஸ்போராவுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் கிடைக்கிறது இல்லை? சைனா வந்து அவங்களோட டயஸ்போராக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சப்போர்ட்டை இந்தியா இதுவரைக்கும் ஓவட்டாவோ கோவட்டாவோ கொடுத்த ஒரு சூழ்நிலை இல்லையே. அதான் அப்படி ஒரு ஏக்கம் எல்லா இந்தியர்களுக்கும், இந்தியாவில வாழாம ஆனா இந்தியர்களா இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு ஏதாவது இந்தியா செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டோடு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஃபாதருக்கு நிச்சயமா என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் டத்து ஏடி குமாரராஜா. ஒரு தெளிவான இன்முகத்தோடு ஒரு நல்ல பிரசன்டேஷன் பண்ணீங்க. சைனா இஸ் கோயிங் டு பிளே எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அதுல நம்ம வந்து என்ன எப்படி கவனமா கையாள போறோம்? பிகாஸ் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் கேன் பி வெரி டெட்லி. அதுல தப்பான இடத்துல நம்ம தப்பா பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மையே சுட்டுரும். I think we will need the guidance of people like you to give more insights. How as Tamils we have to adapt ourselves and make optimum use of the rapidly and substantially changing geopolitics. அது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. From social context to socio-economic context. Yes, நமக்கு திருவிழா, கோயில், இலக்கியம், தமிழ் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்குது. ஆனா தமிழர்கள் இன்னும் தொழில் சார்ந்து வணிகம் சார்ந்து ஒரு அணுகுமுறை எடுக்கல. அதுதான் the rise. இப்ப இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது நான் இல்ல, the rise எழுமின். So we need your guidance for the rise in the coming days, because from the social context we need to move to socio-economic context. இன்னொன்னு சொன்னீங்க, இந்தியா ஒரு பெரிய நாடு, டயஸ்பரா. ஒரு சின்ன தகவலை சொல்லி அடுத்த இதுக்கு போகலாம். இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களில் ஏறக்குறைய 49% தமிழர்கள். மீண்டும் சொல்கிறேன், இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களில் 49% தமிழர்கள். ஒருவேளை அது கூட அந்த கவனமின்மைக்கு காரணமாக இருக்குமா என்று தெரியவில்லை. அத்தோடு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கரவொலி எழுப்பி டத்தோ குமார் ராஜா அவர்களுக்கு நன்றி. கிரேட் பிரசன்டேஷன் டத்தோ. அடுத்து நாம் இங்கு அழைக்க போவது நம் தலைவர், மலேசியாவில் சீட்டாசிஸ் அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டு சென்றவர், மலேசியாவுக்கு சங்கம் 4 அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டு சென்றவர், மலேசியாவில் இன்று த ரைஸ் அமைப்பை வேரூன்ற செய்து ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இன்று ரைஸ் அமைப்பை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறவர், பல்லாயிரம் குடியுரிமை இல்லாத தமிழர்களுக்கு அந்த நாட்டிலே குடியுரிமையை வாங்க உழைத்து வருகின்ற திரா அமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்கிறவர், ஒப்பிலா மனிதநேயம் மிக்க ஒரு அன்பிற் சிறந்த நண்பர் சரவணன் அவர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் குறிப்பாக சிறு குறு தொழில் செய்பவர்கள் அனைத்துலக ஒத்துழைப்பு, அனைத்துலக நிதி உதவிகள், கடன் உதவிகளை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்று 15 நிமிடங்களுக்குள் உரையாற்றுவார். வணக்கம் ஃபாதர், அனைவருக்கும் வணக்கம். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, நம்ம வந்து மதுரையில் தொடங்க ஆரம்பித்து பிறகு வந்து மலேசியாவில் வந்து கடந்த 3ஆம் தேதி, 4ஆம் தேதி, 5ஆம் தேதி மேல நடத்தணும். அப்படின்னா
ஒரு வருஷம் கரெக்டான ஆண்டுன்னு சொல்ல முடியும். அப்படின்னா ஒரு வருஷம் வந்து கரெக்டான காலகட்டத்துல நம்ம வந்து இருக்கின்றோம். நான் பேசுறது விளங்குதுங்களா? நல்லா விளங்குது, நல்லா ஓகே. விளங்குது. ஸோ அந்த வகையில வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மலேசியாவுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மிக அற்புதமான முறையில் ரைஸ் கொண்டாடணும். அதுல இருந்து மலேசியால இருந்து 60 பேர் வந்து சேர்ந்து கொண்டாங்க. பிறகு வந்து நம்ம வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா, மியான்மார்ல நடத்த வேண்டியது, ஆனா மியான்மார்ல நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போன காரணம் வந்து இந்த கோவிட்னால வந்தது. பிறகு நாங்க வந்து ஃபாதர் கூட உட்காந்து நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு 12ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் ஃபிளைட் எடுத்து இந்தியால இருந்து மலேசியாவுக்கு வரும்போது மலேசியால ரைஸ் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர காலகட்டத்துல இது நடந்துச்சு. ஆனா எது என்ன உண்மைனாக்கா, 1000 கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை, ஆணையிட்டு யார் தடைத்தாலும் அலைக்கடல் ஓய்வதில்லை என்பது போல இந்த ரைஸ் இந்த கோவிட் மாநாட்டுல பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட இணையம் வழி நம் அனைவரும் வர்த்தகம் செய்வதற்காகவும் பல கருத்து மாற்றங்களை கலந்து கொள்வதற்காகவும் இன்று வந்திருக்கோம்னு சொன்னாக்க அது நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டு ஒபாமா ஃபாதர் ஜெகத் கஸ்பருக்கு தான் அந்த புகழ் தேரும் என்று நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் நிச்சயமாக பாராட்டுகள் கொள்ள வேண்டும். காரணம் என்றால் பலரும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நாமும் முன்னேற வேண்டும், அதே சமயத்தில் நம்ம சமுதாயத்தையும் முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மிக அற்புதமானது. ஸோ எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இந்த இன்டர்நேஷனல் கிராண்ட் அண்ட் கோஆபரேஷன் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, நம்ம விரும்புகிறோமோ இல்லையோ நமக்கு வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் வாய்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு. அதை நம்ம வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளணும். அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கிராண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, நமக்கு வந்து லோக்கல் கிரானும் இருக்கு, அதே சமயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரானும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொன்னா, ஒன்று இந்த ஃபவுண்டேஷன் மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து நிதி உதவி நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் வந்து சிஎஸ்ஆர் என்று கூறப்படுகின்ற கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிள் மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பணம் கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. பிறகு வந்து இந்த கிரவுட் ஃபண்டிங்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, அந்த கிரவுட் ஃபண்டிங்கும் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. பிறகு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இந்த காலகட்டத்தில் யாரெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் செய்ய போறாங்களோ இல்லை உங்களோட தொழிலுக்கு வந்து வெளிநாட்டு முதலீடுகள் எந்த அளவுக்கு கொண்டாடலாம் அப்படின்றது. பிறகு வந்து லோன், கடன் உதவிகள். இதில் சில விதமான லோன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டர் மாதிரி வருவாங்க. ஆஃப்டர் 3 years யூ நீட் டு பே. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா யூ நோ நீட் டு பே. அது வந்து அந்த லோனை வந்து திரும்பி அவங்க வந்து வேற ஏதாச்சும் டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. உதாரணத்திற்கு ஒரு கோஆபரேட்டிவ்க்கு வந்து அவங்க வந்து 100 million கொடுக்குறாங்களோ இல்லை 10 million USD கொடுக்குறாங்களோ, அதை திரும்பி நீங்கள் வசூல் பண்ணி இன்னொரு விமன்ஸ் குரூப்பை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே போகணும். வசூல் பண்ணி இன்னொரு குரூப், வசூல் பண்ணி இன்னொரு குரூப்கிட்ட செஞ்சுட்டு போகிற அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நமக்கு முக்கியமாக நம்ம வந்து சொல்லப்படுகின்றதுல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஐநா வந்து நிறைய வந்து இந்த வகையில் WHO கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இன்றைக்கு வந்து அவங்க தான் முக்கிய பங்கு வகித்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே சமயத்தில் யூரோப்பியன் யூனியனில் பார்த்தீங்கன்னா 27 கண்ட்ரி, அதில் ஒரு கண்ட்ரி 26 கண்ட்ரி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வந்து இந்த கண்ட்ரியோட எம்பசிங்க நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஸோ அதே சமயத்தில் இந்தியாலையும் இருக்கலாம், நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன் மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. பிறகு வந்து இந்த ஆசியான் கண்ட்ரி, இந்த 10 கண்ட்ரிகளில் வந்து ஆசியானோட நிறைய திட்டங்களும் வந்து இருக்கின்றது. ரிஜினல் எக்கனாமிக் இன்டிகிரேஷன் சொல்லிட்டு பல நாடுகளை ஒன்றிணைக்கின்ற ஃபைனான்சியலி ஒன்றிணைக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் இருக்கின்றது. அதுவும் நான் வந்து இந்த ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா, இந்த ஒரே நாளில் இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற 15 நிமிஷத்துல நிச்சயமாக உங்களுக்கு எப்படி இந்த நிதி உதவி உடனே வந்து சேரும்னு சொல்லிட்டு விளக்க முடியாது. ஆனால் நான் என்ன செய்யலாம்னு சொல்றேன்னாக்கா, ஒன்று இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாதர் வந்து இந்த ரைஸ் குரூப்ல வந்து ஒரு இது பண்ணிடலாம். நான் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னாக்கா, எவ்ரி வீக் எங்கெங்க ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதோ we can share with everyone. ஸோ அது மூலியமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ உதாரணத்துக்கு யுனைடெட் நேஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யுனைடெட் நேஷன் பார்க்கும்போது ஒன்று தான் நம்ம பார்த்தோம். யுனைடெட் நேஷன் அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நிறைய ஏஜென்சி இருக்கு. தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஏஜென்சிஸ் அண்டர் யுனைடெட் நேஷன். உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர், FAOன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஃபுட் சேஃப்டியை பற்றி முடிவு பண்ணக்கூடியவங்க. WHO அப்படி சொல்லிட்டு இது கீழே வந்து பல ஏஜென்சிங்க வந்து இருக்கின்றது. ஸோ இந்த ஏஜென்சிங்களும் வந்து நம்ம வந்து எது வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸ் தகுந்த மாதிரி இருக்கோ அல்லது நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கோ
அவங்கள வந்து நம்ம நாடலாம். அது நாடுறதும் வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கைட் கொடுக்கலாம் எப்படி சொல்லிட்டு நாடலாம்னு சொல்லிட்டு. பட் எந்த இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த உலக இயக்கமாக ஏஜென்சியாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமாக இதுல இருந்து விடுபற்ற முடியாது. காரணம் என்னக்கா, இந்த 2020 இருந்து 2030 வரைக்கும் இந்த நாடு, உலக நாடுகளே வந்து நகர்றது எங்கன்னு சொன்னாக்கா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல். அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதே வந்து நோ பாவர்ட்டி, இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஹங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த 16 பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அதுல எல்லாமே வந்து முக்கியமா வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். 17வது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் த கோல். அப்படின்னா இந்த 16 கொள்கைகளும் வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு எந்தெந்த கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி எந்த மாதிரி செய்ய போறாங்களோ அதோட பாலிசி லெவல்ல உள்ளதுதான் 17. அப்ப 16 கோல், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல். இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கோவிட்னால பாதிக்கப்படுறவங்க இதுலக்குள்ள அடங்குவாங்க. உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு வியாபாரம் செய்யறேன். அந்த வியாபாரத்துல இன்றைக்கு வந்து நான் வந்து நல்லா பண்ண முடியாம காரணம் என்னன்னா, நான் வந்து மேபி ஒரு கன்சல்டன்டா இருப்பேன். என்னோட கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல் நிறுவனமா இருப்பாங்க. இன்னைக்கு டூரிசம் இதானனால இந்த ஹோட்டல்லாம் வந்து பிசினஸை குறைச்சிட்டாங்க. அவங்களால வந்து எனக்கு காசு கட்ட முடியாது, அவங்களால எனக்கு பணம் கட்ட முடியாதனால எனக்கு என்னோட ஸ்டாஃபுங்களுக்கு வந்து நிறைய வேலை கொடுக்க முடியாது போகும். அப்ப அவங்க வேலை செய்ய முடியாது போயிட்டாக்கா என்ன ஆகுனாக்கா இவங்களும் பாவர்ட்டி லெவலுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா போறதுனால பொருளாதாரத்துல பல பிரச்சனைகள் சிக்கல்ல மாற்றுறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கின்றது. சரி, எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து காசு கொடுக்குறாங்க, பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா சார் ஒரு சின்ன ஃபேவர். ஓகே, நீங்க உங்க ஸ்கிரீனை வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்ணிடுங்க. குரூப்ல நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஆல்சோ கொஞ்சம் சத்தமா பேச சொல்றாங்க நிறைய பேர். இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா, வாய்ஸ் ரொம்ப வீக்கா இருக்குறாங்க. ஓகே பிரதர். யா, இன்னும் கொஞ்சம். சரி, அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போ ஓகேவா? ஸ்லைட்லி பெட்டர் இன்னும். ஓகே, அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எதுக்காக இருக்குன்னு சொன்னாக்கா உதாரணத்துக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருக்கு வந்து நிச்சயமாக ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஃபுட் சேஃப்டி அந்த அடிப்படையில வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு நிச்சயமாக பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சொல்லும் போது விவசாயிகள் மட்டும் இல்ல, இந்த விவசாயிக்காக யாரெல்லாம் வந்து ஐடி துறையோ ஏதாச்சும் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி நம்மளால உருவாக்க முடியும்னு சொன்னாக்கா நிச்சயமா வந்து அது நம்மளால அந்த கான்செப்ட் நோட்ல கொண்டாட முடிஞ்சுன்னா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்றைக்கு பிரிண்ட் மீடியாவோட ஆல்டர்னேட்டிவ் மீடியா, உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற ஹோம்லைன் மீடியா இந்த மாதிரியான நிறைய ஜேர்னலிசம்காக இன்றைக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த கோவிட்டோட இதே வந்து ஃபுல் விளக்கங்கள் வந்து உலகம் முழுதும் போறதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மீடியாக்காக நிறைய பேர் வந்து பல கிராண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதனால வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மீடியா டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கு. எஜுகேஷன், என்வாயர்மெண்ட், கிளைமேட் சேஞ்ச், ஹெல்த், ஹியூமனிடேரியன். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நான் ஒரு பெரிய உலகத்திலே பாக்குறது என்னன்னு சொன்னாக்கா மனித நேயம் தலோங்கி இருக்கிறதுக்கு கோவிட் ஒரு காரணமா கூட இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் பாக்குறேன். காரணம் என்னன்னாக்கா மதமின்றி ஜாதியின்றி எல்லாமே பொருளாதாரத்தோட இது தகுத்து இன்னைக்கு இந்த ஹியூமனிடேரியன் வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்கு. அதனால அதற்கும் ஹியூமன் ரைட்ஸ், பாவர்ட்டி, ரிசர்ச் கிராண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான கிராண்ட். இதுல வந்து இண்டிவிஜுவல் கூட நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். தேர் இஸ் a lot of ரிசர்ச் கிராண்ட் வந்து இப்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எதனால உதாரணத்துக்கு இந்த பர்டிகுலர் வில்லேஜ் வந்து எதனால வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு திருப்பூர் அவங்க வந்து பனியன் டிஷர்ட் எல்லாம் செய்யறாங்க. இதுல அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அது ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரா கூட உருவாக்குறதுக்கு யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா தேர்ஸ் ரிசர்ச். சோஷியல் என்டர்பிரனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க டார்கெட் குரூப் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து லைக் சில்ட்ரன், விமன், கம்யூனிட்டி, யூத், ஃபார்மர்ஸ், லீடர்ஸ், ஸ்கூலா இருக்கலாம், இல்லை கட்டினா சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன் நம்ம பெரிய என்ஜிஓஸ் அண்ட் ஆல் தட். பிறகு வந்து என்டர்பிரனர்ஸ் அண்ட் எஸ்எம்இ. ஸோ இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ட்ரீ வரைஞ்சிருக்கேன். இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரீல பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு COVID-19 பாதிக்கப்படுறதுனால ஒன்று வந்து வேலை பெருக்கலாம், இல்லை அக்ரிகல்ச்சர்னு சொன்னாக்கா பசி, இல்லை கட்டினா இன்னைக்கு விவசாயிகளோட காய்கறிகள் வந்து வீணாகி போயிட்டு இருக்கலாம், அது வந்து யாரும் பார்க்காமனால. அப்புறம் மென்டல், இன்னைக்கு மலேசியாலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பெரிய விஷயம் என்னன்னா கணவன் மனைவி இல்ல குடும்பமா எல்லாம் வீட்டுல வந்தா ஃபாதர் இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னா வந்து சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சா ரொம்ப. அதனால வந்து இன்றைக்கு வந்து குடும்ப சண்டை, விவாகரத்து அதிகமாயிட்டு இருக்கின்றது. தற்கொலை முயற்சிக்கு பல பேர் போயிட்டு இருக்கின்றார்கள். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதே சமயத்துல சோசியல் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இந்த மாதிரி தற்கொலை எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரீயை பார்த்திருக்கேன். இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரீக்கு வந்து இப்ப நம்ம வந்து இது பண்ண போறோம்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களோட ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஷார்ட் அனாலிசிஸ் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுது. பட் இந்த ஷார்ட் அனாலிசிஸ்ல வந்து எப்படி வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது இந்த த்ரெட்டை வச்சு நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி நம்ம தேட போறோம்னு சொல்லிட்டு தான்.
ஸோ அதனால உங்க கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, உங்களோட இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி, நீங்க முதல்ல செய்யக்கூடியது இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற ஷார்ட் அனலிஸ்ட் அதற்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் நமக்கு இருக்குன்னு பார்க்கணும். பிறகு வந்து இந்த ப்ரொபோசல் ரைட்டிங்ல வந்து இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இப்போ நீங்க வந்து யுனைடெட் நேஷனுக்கு எடுத்துட்டாலும் சரி, யூரோப்பியன் யூனியன் எடுத்துட்டாலும் சரி, இல்ல பெரிய பெரிய ஏஜென்சிக்கு எடுத்துட்டாலும் சரி, முதல்ல எப்பயுமே அவங்க எதிர்பார்க்கறது என்னன்னு சொன்னாக்கா ஃபுல் ப்ரொபோசல் கேட்கவே மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய போறத ஒரு கான்செப்ட் நோட்டா வந்து முதல்ல ஒரு பேஜோ 2 பேஜோ மேக்ஸிமம் 3 பேஜ், அந்த 3 பேஜ்க்குள்ள வந்து நீங்க வந்து ஒரு கான்செப்ட் நோட் வந்து உருவாக்கணும். அந்த கான்செப்ட் நோட்ல வந்து பேசிக் பட்ஜெட் நீங்க போட்டாகணும். the project will be a short term or long term. இப்போ உதாரணத்துக்கு COVID-19 வந்து நீங்க வந்து சில ஹியூமனிட்டரியனோட இது செய்ய போறீங்க, மேபி ஷார்ட் டேர்ம். அப்படி லாங் டேர்ம்ல என்ன செய்ய போறீங்க, அவங்களை வந்து மானிட்டர் பண்ணி கோச்சிங் அண்ட் மென்டரிங் செய்ய போறீங்கன்னா யூ கேன் டூ லாங் டேர்ம் 1 year or 2 years. ஸோ அதனால வந்து இந்த கான்செப்ட் நோட் முக்கியம். ஒன்ஸ் நீங்க கான்செப்ட் நோட் அனுப்புனோடனே they will negotiate with you or they will say இப்போ நீங்க ஃபுல் ப்ரொபோசல் அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு. when you do full proposal normally வந்து the United Nations அல்லது யூரோப்பியன் யூனியன் என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த ஃபுல் ப்ரொபோசல் எழுதுறதுக்கு they will give you 30 days. அந்த 30 daysல வந்து நீங்க ஃபுல் ப்ரொபோசல் எழுதி ஐட்டமைஸ் பட்ஜெட் எழுதி யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் அந்த ஆரம்பத்திலே நீங்க லாங் டேர்ம் வந்து 4 years போட்டிருந்தீங்க. மேக்ஸிமம் ப்ராஜெக்ட் இஸ் 48 months, மினிமம் கேன் பி 1 year. பட் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான ஏஜென்சிஸ் they will come for long term approach. அப்போ லாங் டேர்ம் அப்ரோச் சொல்லும் போது யூ மஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த லாங் டேர்ம் இது. பிறகு வந்து யூ நீட் டு சப்மிட் ரெலவென்ட் டாக்குமெண்ட், உங்களோட கம்பெனியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை உங்களோட என்ஜிஓட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கலாம். பிறகு நிச்சயமாக ஆடிட்டட் அக்கௌண்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years or 3 years கேட்பாங்க. குறிப்பாக யூரோப்பியன் யூனியனாக இருந்தாக்கா 7 years கேட்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் மொப்பவுல புது கம்பெனியாக இருந்துச்சுனாக்கா யூ கேன் கிவ் த லேட்டஸ்டோட கொடுக்கலாம். பிறகு இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு யூ மஸ்ட் ஹேவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது யூ நீட் டு சப்மிட் குவார்டர்லி ரிப்போர்ட், ஃபைனல் ரிப்போர்ட் எல்லாமே. பிறகு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்பெரன்சி, அதை நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரைட்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் ஸ்மார்ட் கோல்னு போட்டிருப்பேன். இந்த ஸ்மார்ட் கோல் ஸ்பெசிஃபிக், மெஷரபிள், அச்சீவபிள், ரியலிஸ்டிக் அண்ட் டைம்லி, இதை தான் நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ரொபோசல் செய்யும் போது. இதற்கு ஏதாவது உதவிகள் அல்ல இது தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாக்கா நிச்சயமாக வந்து ரைஸ் மலேசியா, குறிப்பாக வந்து ரைஸ் குளோபலோட சேர்ந்து நம்ம வந்து அதற்கான ட்ரைனிங்கும் கொடுக்க தயாராக இருக்கும். ஆன்லைன் நம்ம ட்ரைனிங் செய்யலாம். அந்த கான்செப்ட் நோட்டுக்கு நம்ம எழுதுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டரா இருந்து உங்களுக்கு கோச் பண்ணலாம். பிறகு வந்து என்னென்ன மாதிரி இந்த ஃபண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ நிச்சயமாக வந்து நம்ம வந்து இந்த குரூப்ல வந்து போடலாம். அதற்கு நிச்சயமாக ஃபாதர் வந்து ஒரு குரூப் வச்சிருப்பாருன்னு என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். அந்த வகையில் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காது தமிழ் எங்க சங்கேனி முழங்கு என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உரை என்று நினைக்கின்றேன். நிச்சயமாக சரவணன், நீங்கள் எங்கள் தலைவர், ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் த ரைஸ் முகம் அடையாளமாக இருக்கின்றீர்கள். ஒரு ரைஸ் கன்சல்டிங் அப்படின்னு ஒண்ணு யோசிக்கலாம் நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி இமீடியட்லி நாளை மறுநாள் திங்கட்கிழமையே we will have a con call but how we can start a small consulting group to help our entrepreneurs and professionals. And wonderful presentation. Thank you very very much. எல்லாரும் ஒரு சிறந்த கரவொலியை நாம் கொடுக்கலாம். ஏதோ சொல்ல வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you brother. Yes, thank you very much. And to your family and team Malaysia, wonderful. I think you should continue. External funding and cooperation support is very very important for our own entrepreneurs here, wherever Tamil entrepreneurs are. We will continue there. அடுத்ததாக நாம் அழைக்க இருப்பது projecting the job market. எந்த துறைகள்ல வேலைகள் இழக்கப்படும், எந்த துறைகளில் வேலைகள் உருவாகும். எனவே it is important தமிழ்நாட்டிலும் சரி மற்ற இடங்கள்லயும் lakhs and lakhs of our youngsters are unemployed. அவங்களுக்கு ஒரு சமூக பாதுகாப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த வேலை வாய்ப்புகள் எங்க வருங்கிறத அடையாளப்படுத்துறது முக்கியங்கிறதுனால தான் இந்த டாபிக் நம்ம இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறோம். முதலில் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள போவது திருமதி லதா பாண்டியராஜன் அவர்கள், co-founder of the MAFA group. இன்னைக்கு அவங்க டைரக்டர் ஆஃப் MAFA ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் எஜுகேஷனா இருக்காங்க. ஆடிட்டர், ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷனல் ஆடிட்டர், டெலாய்ட்ல வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சவங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் ஒரு சோஷியல் பிலாந்திரபிஸ்ட். டேங்கர் ஃபவுண்டேஷன்ல ட்ரஸ்டியா இருக்காங்க, ஸ்டெலா மேரிஸ் போர்டுல இருக்காங்க, அது மாதிரி சேவாங்கிற இந்திய புகழ் பெற்ற அந்த ட்ரஸ்ட்ல இருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரம் அவர் ஓன் டேஸ், திருவாசகன் சிம்பனி டு ரைஸ், எங்களுடைய எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் சென்னை சங்கமமா இருக்கட்டும், ரீகிரீன் மேரத்தானா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் வந்து இணைந்து வந்த ஒரு நட்பு ஆளுமை லதா பாண்டியராஜன் அவர்கள். ப்ரொஜெக்டிங் த ஜாப் மார்க்கெட் within the next 15 minutes. Welcome Ms. Lata Pandiyarajan. Thank you father. And அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ ரொம்ப முக்கியமான டாபிக், எல்லாருக்கும் வந்து
ஜாப்ன்றது எப்படி, என்ன செக்யூரிட்டி இருக்கும் இருக்காதுன்றது தான் இன்னைக்கு வந்து பல பேர் மனசுல இருக்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் நியூ ஓப்பனிங்ஸ் இன் த ஜாப் மார்க்கெட். ஸோ நான் வந்து ஆரம்பிக்க போறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கோட்டோட, இந்த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி கிரைசிஸ் லைஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொன்னது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். அது வந்து நிஜமாவே வி ஹவ் ப்ரோவன் தட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல பேர் இதை பத்தி பேசினாங்க. வேர்ல்ட் வார் 2க்கு அப்புறம் ஜப்பான் எப்படி ஒரு 20 வருஷத்துல எவ்வளோ ஒரு வல்லரசு நாடா வந்து அது உருவாக முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எவ்ரி கிரைசிஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிரைசிஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் வேர்ட். இட்ஸ் ஹேஸ் அ கிரீக் ஆரிஜின் அண்ட் இட் மீன்ஸ் டு செப்பரேட், டு சிஃப்ட் ஆர் டு கீப் ஒன்லி வாட் இஸ் வர்த் வைல் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ப்ராபப்ளி நேச்சர் இஸ் டூயிங் இட் நவ். அண்ட் ஸோ நம்மளும் வந்து வி நீட் டு பி ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும். வி நீட் டு நோ வாட் டு டூ அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம் அண்ட் டு ஆக்ட் வித் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக் அண்ட் நாட் வித் ஃபியர் அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம். ஸோ லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் டாக் அபவுட் இந்தியான்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா ஜாப்னு பார்க்கும்போது, ஜாப் மார்க்கெட்னு பார்க்கும்போது, லெட்ஸ் லுக் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ். We are a young nation, 600 million young people. We are one of the preferred offshoring destination. இன்னைக்குமே வந்து 55% market share we have in offshore services. Unparalleled entrepreneurial base we have. We are the third largest startup ecosystem in the world. And அது மட்டும் இல்லாமல் we have one of the highest numbers, the third highest number of unicorns after China and US. Unicornன்றது வந்து a startup which has a $1 billion valuation. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டா இருக்கட்டும், ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸா இருக்கட்டும், ஓயோவா இருக்கட்டும், ஓலாவா இருக்கட்டும், பாலிசி பஜார், பல 24 we have unicorns. And பாத்தீங்கன்னா highest professionally qualified engineers we have. We have one of the highest English speaking population after US, and 5th largest economy, 3rd largest in terms of purchasing power parity. இதெல்லாம் the important points which we need to keep in mind. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா let's come to the challenges now. What are people saying? In fact, every person, உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பிக் 4 இருக்கட்டும், KPMG இருக்கட்டும், Deloitte இருக்கட்டும், McKinsey இருக்கட்டும், Goldman Sachs இருக்கட்டும், everybody has studied India and the job potential in India, the skill industry in India, and எல்லாருமே they've come up with reports. So I'm just trying to put together what these reports say, and of course I'll add my own as to what we think, because we know our strengths and weaknesses. IMF projects India's growth rate at 1.9%. Okay, from 5.3, it's falling to 1.9%. Pala countries minus la dhaan irukum. So IMF projection, ours is positive at 1.9%. A 4-fold jump in unemployment rate. February kum April kum paathingnale 4 madangu irukku unemployment rate. It's 24% that way. So almost the people are saying 100 million jobs will be lost very soon. Economy is still battling with a lot of uncertainties. நீங்க பலரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்வ்ஸை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. either it will be a U curve இருக்கலாம், V curve இருக்கலாம், L curve இருக்கலாம், சில Wன்றாங்க. that is how the economy will start really moving. Okay, so you and now like it will go down, remain like that for some more time and then go up. We will have a sharper increase. Whereas W, people are saying this virus, till we get a vaccine, we don't know how it's going to be. There will be spikes now and then. So W கூட இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So nobody has any certain answers to this as of now. We are losing almost 32,000 crores every day during the lockdown. We have a huge MSME sector. MSME is hugely hit that way. Our healthcare infrastructure is very weak. Banks were already under pressure. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய public sector banks, they were merging with other public sector banks. So already there was a certain pressure. Okay, so this is the backdrop. Certain strengths irukku namakku, weaknesses, we have huge weaknesses that way. So நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, I have looked at various industries, put them into 3 different buckets as such. Now in fact I'll make a PPT and send it later that way. So அதுல வந்து low impact, medium impact, high impact அப்படின்ட்டு 3 buckets I have put in that. So அதுல low impact அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா things like, which is very important, which is even now moving, நீங்க நம்மளே சொல்லிட்டு இருக்கோம், essential services அப்படின்ட்டு, healthcare, pharma, IT enabled services, education, especially edtech, and financial services, especially fintech.
Medium அப்படின்னு பார்த்தோம்னா telecom, electronics, agriculture, automobiles, auto components, textiles and apparels, consumer durables. இதெல்லாம் there will be a medium term, there will be a sharp dip, but then we can really, if policy measures are there, we can come back either a U or a V. And high impact அப்படின்னு பார்த்தோம்னா construction engineering, transport, logistics, hospitality, aviation, tourism. So இதுதான் 3 bucket. So now இப்போ வந்து let's look at the bucket which is very important for us, which some people are saying the sunrise sectors post COVID அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அதுல first வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம health care. Okay, so நமக்கே தெரியும் health care in India, I think the structure is quite weak and we've really understood it during this COVID time. That way, so there will be increased investment in healthcare from the private sector and government in the coming years, because there is no other way, but we have to invest in this sector. Especially focus will be on diagnostics and preventive healthcare. Ninga pathina India spends just 3.6% of GDP on healthcare. Adiliyum 7% only on preventive healthcare. Media mostly on medicines and things like that. So I think the focus will be now on preventive healthcare. So a lot of organizations, companies will really come up in terms of preventive healthcare. And all biomedical engineering, diagnosis, there will be a lot of pull that way. So areas in Pathamna, diagnostics, virology, stem cell therapy, epidemiology, bioinformatics, hospital administration, nursing, pharmacology, immunology, பல விஷயங்கள் நம்ம இவ்வளவு நாள் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி எபிடீமியாலஜி எல்லாம் இருந்ததே தெரியாது. But today I think people want virologists. It seems we have very few virologists. We have doctors, but doctors are different from virologists. And mental health counseling. So I think Saravanan sir was just talking about mental health is very important. So mental health counselors will be in demand. Virtual medical tourism will happen. Telemedicine will happen. Medical equipments, I think there will be a huge need. So jobs in these areas will definitely be there in the next few months. At least this year, definitely they will be. அடுத்தது பாப்போம் pharma. Indian pharma industry is world leader in generic drugs. பாத்தீங்கன்னா US, yeah, I mean, all of us know Trump asked us to make hydrochloroquine that way. Okay, so I think we are the world leader in generics. And we are the third largest drug producer in the world that way. But the greatest difficulty India will have is we are dependent on China for 70% of our bulk drugs. So again, the raw material we make it. So I think there will be a more focus now on companies to really move towards bulk drugs as such. And I think it's very, very important in the India's trade expansion strategy. Pharma will play a very, very important role. Honestly, India, there was a certain plan for India to be the topmost supply of drugs by 2030. I think this entire thing will get preponed. I think we can become the largest supplier much, much faster. So kind of job roles that will be in demand: clinical scientists, clinical trial specialists, pharmacologist, regulatory affairs. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா pharmacy-ல most important is the regulations. What kind of norms we lay. So இந்த மாதிரி regulatory affairs inspectors, product research and development people, manufacturing of pharma, production, distribution, sales, marketing. Idella, I think, will be in real demand that way very soon. Once we get back to this thing, I think these kind of things will happen. So third important, let me come again, sunrise sector, IT enabled services that way. I think people have spoken yesterday. Suresh talked about our knowledge economy, how strong we are in terms of knowledge economy, especially Tamil Nadu as such. I think it's a $181 billion industry that way. And I think almost all the large companies are the Cisco, Ford, Amex, GA, Barclays, British Airways, everybody has their outsourced center in India. So overnight they can't close everything that way. I think once those economies start reviving, I think because of cost reasons, they will start adding numbers here. Because if we are able to give them that cost advantage, I think they will start adding numbers in India, JP Morgan kind of people. I think this global delivery center for AI, I think India is supposed to really emerge as the global delivery center for AI. I think later in the day,
I think Shiva is going to speak about artificial intelligence. இன்னைக்கு ஒவ்வொரு துறையிலும் எப்படி machine learning and artificial intelligence is really reigning என்றது நம்ம வந்து we have to really take into consideration. And so I think in that sense, IT enabled services la, I think today COVID அப்ப நீங்க பாக்குறீங்க டெய்லி நம்ம வந்து projections வருது, லைக் தமிழ்நாடு எவ்வளவு இருக்கு, இந்தியால எவ்வளவு இருக்கு, COVID, USல, யூரோப்ல, everything is done by data scientists today. That way. So data scientists, business analysts, networking engineers, system engineers, AI developers, data domain experts, that way, predictive analytics experts, இதெல்லாம் இந்த துறைகள்லாம் they will be huge demand and they are very, very high paying as such, that way. So I think like I always feel there was this Y2K which happened in 1990s, late 90s. அப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலும் சரி ஆந்திராலையும் சரி யூஎஸ்ல every other houseல கேட்டீங்கன்னா somebody would have gone to US as a software engineer. Why? Because we were prepared at that point in time with so many engineering colleges. I think today, if we are able to really, I think the problem today is the quality of output. I think engineering still has a lot of demand. I think we need to focus on the right areas and we need to focus on quality. And if we can do that in the next few years, I think we will be there, right there to really get the AI bus and we can really, really get the whole world in terms of the AI and machine learning going. So அந்த துறை கண்டிப்பா I think it's one good field to be in still. அடுத்தது comes education. So more than education சொல்றத edtechன்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு துறை, நான் எந்தெந்த துறையெல்லாம் சொல்றேனோ அதுல வந்து அந்த டெக் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that becomes very critical. That way agriculture இருக்கட்டும், agri-tech, education இருக்கட்டும், edtech. So I think digital learning, I think today, I think companies like Byju's, அவங்களோட valuation பாத்தீங்கன்னா வந்து தலையை சுத்தம். $5.7 billion valuation Byju's has. That way, I think yesterday, I think even Mohan, when he was talking about, he said in the COVID நிலைமையிலும், if there was one company which has got funded, I think it was an edtech company அப்படின்ட்டு. So that is the pull for edtech today. இப்ப நம்மளே வந்து we are talking in Zoom, everything, all students are learning today online. So I think people who can really capture this as such will be able to do well. So அப்படி பாத்தீங்கன்னா companies like Upgrad, Vedantu, Simply Learn, Drone Study, Udemy, so many edtech companies which have been funded, and there will be a lot more funding which will go into this sector as such. And I think skills wise pathina, they will have especially content developers, people like them will be in huge demand, because today இன்னைக்கு என்ன வேணும்னா somebody who can really create good content at the school children ka irukattum, college children ka irukattum. So I think people, I mean roles like that will be in huge demand that way. Then comes financial services and the model bucket la. So these are very important. So financial services na ekane sonna. So because today everybody pays through mobile wallets, UPI, neenga pathina completely it is really changed the way we are paying with money. So I think fintech will play a very, very important role. India has the largest fintech adoption rate globally and the third largest fintech ecosystem globally. So digital payments are online money transfers are all these, I think every bank is getting digitized today completely. So I think the traditional banking things are not andamari jobs it will go off, but I think new kind of roles will emerge in the fintech industry. So idalla, as I said, as soon as COVID is over, I think these things will start really moving quickly because you have no choice but to get this moving as such. Then comes some of these things like e-commerce. In Amazon, Swiggy, Flipkart, in the Mari companies, even today, in fact, in the COVID news, somebody is recruiting these kind of companies that way. Because like people are really buying everything through Swiggy and Zomato. நீங்க கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு, நம்ம வாங்குறது கடைக்கு போய் வாங்குறது பாதி பேர் வந்து ஆன்லைன்ல தான் வாங்குறாங்க that way. So I think so sales people, operations people, customer service people, இந்த மாதிரி e-commerce, I think there will be a continuing demand for them as such. Then comes the other sectors. ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை நான் சொல்றேன் அதை பத்தி. Telecom, electronics, I think again, if policy is right, we'll be able to really crack this because remote working is high, so much in demand. The data consumption is so high. So networking engineers, handsets, upgradation of handsets, repair pandravanga. So all these kind of things will really be an important sector to note as such. There will be job opportunities in all these sectors.
அதுல field and maintenance engineers, optical fiber technicians, handset repair technicians, customer care executives, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து definitely there will be a certain role. Now let's come to agriculture, food processing. That way India is a consumerist economy as such. I think like we produce quite a bit. It's trade surplus in rice, meat, milk products, honey, tea, horticultural products. So I think with the right policies, I think we will be able to do a lot more. I think the agri export was $38 billion in last year as such. And I think if the supportive infrastructure, logistics, we can do a lot more in terms of agriculture. And jobs as such, we'll have farm managers, technicians, agronomists, agricultural engineers, food scientists, agri inspectors. நான் சொன்னல முதல்லயே இப்போ வந்து there is technology in agriculture also. So everything is predictive analytics. People are using AI, machine learning to really predict monsoons, how things will be. So இந்த மாதிரி துறைகள்லாம் வந்து agriculture சார்ந்த துறைகள் definitely will start picking up that way. So there will be demand for such kind of professionals. And so other things, especially as you said, I think in the 100 billion job losses அப்படின்னு வரும்போது mostly it will be tourism, aviation, travel in the industry now. So I think that's definitely going to take time. So I think people in that industry need to see how they can sustain themselves or look at reskilling themselves, upskilling themselves, look at different things. Okay, as I said, there will be different opportunities. So in the or important thing what we need to do is people in those industries na kandipa vandu and the reskilling and upskilling or silver lining அப்படின்னு சொல்லணும்னா கடந்த ஒரு 2 மாசத்துல 2 lakh job opportunities were advertised. Of course, it was advertised by these large firms, as you said, like Amazon, Google, Capgemini, Flipkart, Byju's, Grofers, Big Basket. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல பேர் பிக் பாஸ்கெட் மூலமா தான் வாங்குறோம் things. So இதெல்லாம் வந்து இந்த கோவிட்லயும் they were recruiting some people. So what we need is, as I said, I think in the AI and ML, the industry 4.0 ன்னு சொல்றோம், அந்த skills வந்து if we are able to really get that with all our engineers, I think we will be able to crack this that way. I know it is a crisis, but we can emerge out of this crisis. Everybody is saying like new normal. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I think digital is the new normal. Honestly, business பொறுத்த வரைக்கும் digital is the new normal. I think it's very, very important. And Tamil Nadu having so many engineers, if we can really focus and work on that, I think we will be able to get out of this crisis and get back to our days of that Y2K, where we had so many software engineers going abroad and things like that. And Tamil Nadu as such has highest number of factories. It has a diverse manufacturing thing because it has auto component, it has leather, it has chemicals, it has textiles. So நீ பாத்தீங்கன்னா one of the few states which has so much of diversity. So அப்படி இருக்கும்போது if we are able to really channelize things and get the right quality going as such, இன்னைக்கு கூட in my 28 years of recruitment experience, I can say a good candidate, a competent candidate always has job offers. It's like that. Okay, so I think it's very important if we have good quality, if we can really maintain that good quality, I think நம்ம வந்து இந்த crisis நம்மளால வந்து கண்டிப்பா வந்து we will have lot of hope that way to really cross this crisis. And I think we need to have at this point in time, if we can அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ப்ராப்பரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா கண்டிப்பா I think it doesn't look very gloom or bleak or whatever it is. As Einstein said, I think there is a real opportunity in every crisis, like Japan did at that time. If we can do it, or at least Tamil Nadu can definitely do with the kind of skill we have, I think we would have really crossed the crisis. Thank you, Father. Thank you, Ms. Lata Pandirajan. It was a very, very comprehensive presentation, very assuring and reassuring to many of our people, particularly people in the HR industry and to our young people. Thank you once again very much. எல்லாரும் இணைந்து ஒரு சிறந்த கரவொலியை power packed presentation, non-stop, superbly articulated, realistically presented, fact and faith ன்னு சொன்னது, not fearங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தது. And crisis also to leave out what is not necessary and keep what is necessary. ரொம்ப நல்ல ஒரு இன்சைட். Thank you very much. And I want to inform everyone, இதை கருத்தில் கொண்டுதான் ஆன்லைன் ஜாப் மேளா அடுத்த 2 மாசத்துக்கு ஒரு ஆஃப்லைன் ஜாப் பண்றது கஷ்டம் இன்டர்வியூ. ஸோ நம்முடைய ஐசக் நியூட்டன் அவருடைய ஒரு ஐடியாலையும்
ப்ரொஃபசர் லட்சுமி மோகன் சேர்ந்து ரொம்ப சிறப்பா அதை திட்டமிட்டு இருக்காங்க. மே 7ஆம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஆன்லைன் ஜாப் மேளா, த ரைஸ் ஆன்லைன் ஜாப் மேளா நடக்கும். இட்ஸ் ஒரு நல்ல ப்ரொபோசல். நவ் வி வெல்கம் மிஸ்டர் பொன்னுசாமி. எங்கள் எல்லோருடைய உள்ளங்களையும் சென்னை மாநாட்டின் போது கவர்ந்தவர் திரு பொன்னுசாமி. ரெனால்ட் நிசான்ல வந்து ஹெச்ஆருக்கு ஜிஎம்ஆ இருக்காரு, விபியாவும் இருக்காரு. பட் அவருடைய சிறப்பு என்னவென்றால் ஒரு மானுடத்தன்மையோடு மிக அவர் எப்படி வளர்ந்து வந்த அந்த வழிபாதையை அவர் பகிர்ந்து கொண்டது. எ மேன் ஹூ யூனோ தன்னை செதுக்கி தானே புடமிட்டு கொண்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுமை என்று நம்முடைய ஹெச்ஆர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க. He has also worked for very big companies like Hindustan Unilever. He has worked for Hyundai Motors. ஆனா நம்ம அழைத்ததும் வந்ததற்காக அவருக்கு நன்றி. அவர் என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பலரிடம் கேள்விகளை திரட்டி வெண்ணிலா மேடம் அந்த கேள்விகளை வைப்பாங்க. He wants to make it an interactive session. எனவே I'm inviting நம்ம வெண்ணிலா சத்யமூர்த்தி அவர்கள் திரட்டப்பட்ட அந்த கேள்விகளை அவரிடம் வைப்பார்கள். அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வார்கள். It will be a continuity of what Ms. Lata Pandirajan presented here. Welcome. கரவொலி எழுப்பி ரெனால்ட் நிசான் உடைய GM HR and VP மிஸ்டர் பொன்னுசாமி அவர்களை வரவேற்போம். வெரி வெல்கம் சார். நன்றி ஃபாதர். இன்னும் சென்னையை நான் மறக்கவில்லை, நீங்களும் மறக்கவில்லை. ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த போட்டோல இருக்கிறதுக்கு இப்ப நேரம் இருக்கிறது நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. கோவிட், தேங்க்ஸ் டு கோவிட். நான் அன்று சொன்ன மாதிரி என்னோட குக்கிராமத்தில் தான் அமர்ந்திருக்கிறேன். சென்னையின் கொரோனாவிலிருந்து தப்பித்து ஒடியாந்து விட்டேன். அதனால இப்ப கிராமத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். அண்ட் 99% லதா மேடம் பேசிட்டாங்க. நான் என்ன பேசுறேன்னு தெரியலைங்க. பிஃபோர் தட், ஏன்னா நானும் கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். என்னுடைய ஏரியா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியை மேடம் விட்டுட்டாங்க. அதனால அதுக்கு முன்னாடி இந்த டார்வின் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் தியரி சொல்லியிருப்பார். இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் தி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் தட் சர்வைவ், இட் இஸ் சம்டைம்ஸ் த மோஸ்ட் அடாப்டபிள் ஸ்பீசிஸ் விச் சர்வைவ்ஸ். அண்ட் வி ஆர் அடாப்டபிள்ஸ். அது தமிழியன்ஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப அடாப்டபிள். நாம மட்டும் தான் சர்வே ஆக முடியும். நாம சர்வே ஆவரில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ அதை வச்சு நான் போடுறேன். இந்த கோவிட்னால என்ன ஆச்சுன்னா, நிறைய ஜென்ரலி ஹியூமன் பீயிங்கோட கேரக்டர் என்ன, நாம வந்து சிரமங்கள் ஏத்துக்குவோம், பட் அன்சர்டனிட்டி ஏத்துக்க மாட்டோம். அதுதான் நம்மளுடைய கல்ச்சர். பட் இந்த கோவிட் நமக்கு ஒரு பாடமாகிடுச்சு. இது நம்ம இயற்கையோட இணைய வச்சிருச்சு. இயற்கையோட இணைந்துட்டோம், பிளஸ் ரியாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுதான் நம்ம இந்த கோவிட் நம்ம கற்றுக் கொடுத்த பாடம். செகண்ட் திங் விச் பிஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வர முன்னாடி மேடம் லதா மேடம் மிஸ் பண்ணது வந்து என்னன்னா, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. கரண்ட்லி எஸ், ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் இன் a very bad phase. Very soon it will revive. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இப்போ கரண்ட்லி வந்து ஜென்ரலி மனிதனுடைய நம்ம கஸ்டமருடைய இது என்னன்னா, பயம் வந்துருச்சு. நமக்கு வந்து ஷேர்டு ரிசோர்ஸ்ல தான் டிராவல் பண்ணிட்டு போய் பஸ், ட்ரெயின், ஃபிளைட் இந்த மாதிரி சுத்திட்டு இருப்போம், அல்லது டெம்போ டிராவலர், அது ஈவன் 5 சீட்டர் 6 சீட்டர். பிகாஸ் அந்த கோவிட் வந்தனால என்னாச்சுன்னா, மக்களோட மத்தியில வந்து பயம் வந்தனால we will be preferring instead of shared mobility, personal mobility. அப்படி வர்றப்போ ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் பூம். ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி பூம் பண்றப்போ மேபி இட் வில் டேக் 6 to 12 months. பூம் பண்றப்போ எம்ப்ளாயபிலிட்டி, ஐடிக்கு அப்புறம் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி தான் நிறைய தருது. அது 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 வாண்ட் டு டெல். ஏன்னா லதா மேடம் அது எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தேங்க்ஸ் மேடம், எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து மிஸ், அதை நீங்க சொல்லாம விட்டதுக்காக. அண்ட் many companies like around 200 to 300 companies from Japanese and US companies வந்து சைனால மூவ் ஆக போறாங்க. அதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் as well as தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் நேசக்கரம் நடத்தினால நிறைய கம்பெனிஸ் இங்க வரப்போகுது. வர்றப்போ நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதையும் நான் இந்த சபையில சொல்ல விரும்புறேன். ஏன்னா நீங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து தெரியும் தமிழ்நாடு மக்களுடைய கல்ச்சர், தமிழ்நாடு மக்களுடைய ஸ்கில் செட், இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த். ஏன்னா 2008 பிளஸ் 2008 வந்த ரிசெஷன் என்னை வந்து ரொம்ப லாபகமா ஹேண்டில் பண்ணோம். மற்ற எல்லா நாட்டுக்காரன் கஷ்டப்பட்டப்ப நம்ம வந்து எப்படி லாபகமா ஹேண்டில் பண்ணா, நம்மளுடைய வே ஆஃப் லிவிங், வெதர் ஹிந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன், ஜெயின் ஆர் எந்த மதமா இருந்தாலும், our way of living which ensured we survived the 2008 crisis. அதே மாதிரி இப்ப இந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த கோவிட் கிரைசிஸையும் நம்ம வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கா ஹேண்டில், கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் இட். அண்ட்
ஒலிதிங் சில சமயத்தில் மக்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்காம தப்பு பண்றோம். அதர்வைஸ் we have been handling it. ஸோ இதுதான் சிச்சுவேஷன், இப்படிதான் இருக்குது. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து எஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறைய இருக்குது. பிளஸ் நான் சொன்ன ஆட்டோமொபைலும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயத்துறையில நிறைய சான்சஸ் வந்துச்சு. இப்போ வந்து எல்லா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் டிசிஎஸ் மற்றும் ஐடி கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷனுக்கு போறனால there is going to be many people working from rural areas. ஐடி வரவுரா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பார்ட் டைமா வந்து விவசாயத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சு, ஏன்னா குலத்தொழில் இல்லைங்களா பண்றப்போ தட் இஸ் கோயிங் டு பூம். அப்போ பூம் ஆகிறப்போ டெஃபினட்டா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐடி காரர் இருந்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, தான் நிலத்துல விளையிறத வந்து இன்னொருத்தருக்கு சான்ஸ் கொடுப்பார், அவரை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி சொல்லுவாரு, அப்ப அவரும் வளருவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. திஸ் ஐ தாட் ஐ கேன் ஷேர் இட் இன் திஸ் ஃபாரம். இப்போ வந்து கேள்விகளை வீசலாம், நான் பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கிறேன். ஏன்னா கொங்கு நாட்டுக்காரன் இல்லையா, எதுக்கு சந்திக்க தயாரா இருக்கணுங்க. ஃபாதர் கொடுங்க, சொல்லுங்க, கேளுங்க ஃபாதர். ப்ளீஸ் கோ ஹெட். சார் இப்போ இருக்கிற இந்த சிச்சுவேஷன்ல இப்போ இந்த எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் நம்ம ரீடைன் பண்றதா என்ன சார், அதை பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார்? கண்டிப்பா ரீடைன் பண்ணி தான் ஆகணுங்க. கம்பெனிஸ் லைக் எங்க கம்பெனி மாதிரி மற்ற கம்பெனிகள்லாம் வந்து ரீடைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் இந்த லாக்டவுன் வித்ட்ரா ஆனதுக்கு அப்புறம் there is a probability some temporary staff may be asked to wait or leave for short term. அதுக்கப்புறம் வந்து பிசினஸ் பிக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறம் நல்லா they will be recruited, taken back. இதுல வந்து மெயினா வந்து இந்த FMCG வந்து there's no second thought, they're doing very well. Only tourism and entertainment, இது ரெண்டு தான் looks very bleak. மீதி automobile or other manufacturing, even white goods manufacturing கூட to some extent they will manage within 6 to 9 months. Only entertainment and tourism will be a hit. அது வந்து 2 years 18 months to 24 months ஆகலாம்னு சொல்றாங்க. That's what study tells. But other industries definitely after some time they will take back. And because of the government's direction, especially Tamil Nadu government on the 24th March கொடுத்த சர்க்குலர் வந்து ஃபண்டாஸ்டிக். நேற்று ஒரு மும்பை சீனியர் அட்வொகேட் ஒரு செஷன் அட்டென்ட் பண்ண, அவர் சொன்னார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் தமிழ்நாடு நோட்டிஃபிகேஷன் வாஸ் வெரி கிளியர் தட் எம்ப்ளாயீஸ் வெதர் பெர்மனன்ட் ஆர் டெம்பரரி ஆர் ஆன் ரோல் ஆஃப் ரோல் எல்லாம் எவ்ரிஒன் ஷுட் பி பெய்ட் இன் போடுறதுனால they were shocked actually. No other state has given that type of communication. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து yes maybe a short shock இருக்கும், but that since all companies are taking care, that can be managed. Thank you very much sir. ஹலோ, அவ்வளவுதாங்களா சார்? பொன்னுசாமி சார், லட்சுமி மோகன், எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கிறேன், கிராமத்துல ஜாலியா கொரோனா தப்பிச்சு உடையாந்துருக்கிட்டேன். காவேரி கரையில ஜாலியா உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன், அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். பட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் என்ன பண்றதுங்க, அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சம்பளம் எல்லாருக்கும் சார், எல்லாரும் எங்களுக்கும் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்தது சார். டெய்லி 3 செஷன். ப்ரொஃபசர் கேள்வி கேளுங்க. ஃபேக்கல்டி இன்டர்ன்ஷிப் பத்தி சில டீடைல்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுது சார். ஃபேக்கல்டி ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபேக்கல்டி இன்டர்ன்ஷிப் வந்து என்கரேஜ் பண்ணும். அதே மாதிரி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து டை அப் எப்படி சார் இருக்கும் இன்ஸ்டிடியூஷனோட? சரி, இப்போ வந்துங்க திங்ஸ் ஆர் சேஞ்ச். இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய மாற்றங்கள் வரனால ஆல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் வில்லிங் டு மூவ் டு தட் லெவல். ஃபேக்கல்டிஸ்க்கும் ட்ரெயின் அப் பண்ணி விட்டாதான் நாளைக்கு வந்து நம்ம ரெடிமேடு கேக் இட்லி கிடைக்குங்க, இல்லைன்னா வந்து மாவு தான் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இட்லி வேணும்னா சாப்பிட்ற மாதிரி. ஸோ அந்த ஃபேக்கல்டிஸையும் மோல்டு பண்ணிட்டோம்னா ஜென்ரலி தேர்ஸ் அ கேப் பிட்வீன் ஃபேக்கல்டிஸ் capability and what industry experts. And because faculty, don't mistake me, all PhD எல்லாம் பண்ணிக்கனால அவங்க வந்து they have some different mindset. அது வந்து வெளியே வரணும்னா இந்த இன்டர்ன்ஷிப், ஃபேக்கல்டி இன்டர்ன்ஷிப் என்கரேஜ் பண்ணணும். I think many companies have started doing it, and all institutes can approach industries in the right way, right forum to ensure faculties internships are being supported. அது வந்தால் மட்டும்தான் வருங்காலத்தை உருவாக்க முடியும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க. It's my personal view. Any other question? Yeah, hi. This is Salim. Question for the speaker. Okay. See, based on, since you're in the automobile industry, my question will be precisely on the automobile industry and its future, irrespective of COVID. See, when you see the automobile industry evolution back from 1900, starting from carriages, then to internal combustion engines, and now the electric cars, right?
There are a lot of theories and researches all over the world where they say the people owning individual cars will fade over time, and people will start using distributed carpools and as well as driverless cars. So what do you think about the future of automobile industry and its growth in respective of this? Yeah, that was before COVID. Very true. What you said is very true before COVID. Now, yes, there is probability of driverless car. There is no second thought with the development of technology and all other aspects. But second thing, people, as I said earlier, people or the customers are health conscious now. After this COVID, it has been different actually. Since they become health conscious, from shared mobility, people would prefer for personal mobility. So once that happens, 2-wheelers and 4-wheelers market will be very good. But overall, when compared to 5 years before or 4 years before, definitely there will be a slide, maybe 5 to 10% slide. But still, probability will be more. And earning capacity of all people, all customers will be going up. So that way, it looks automobile will be prospective. There are more chances for automobile be doing very well, because as I said, people moved from shared mobility to personal mobility. That's one aspect COVID has done. Thank you. Wonderful. காவிரிக்கரை ஓரமாக இருந்து கொண்டு, if I remember well, உங்களுடைய ஊர் கொடுமுடி பக்கம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்முடைய பண்பாட்டினுடைய தொப்புள் கொடி தொன்மமான காவிரிக்கரையில் இருந்து கொண்டு ஒரு மணிரத்னம் மூவில நடந்த மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் நடந்தீங்க நீங்க. ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. உண்மையிலேயே தேங்க்ஸ் a lot. We consider you as a true friend. We will need your guidance in the coming days. We will work with you. We will want to work with you. Thank you very much. எல்லோரும் கரவொலி எழுப்பி நம்முடைய சந்தோஷம் அவர்களுக்கு, கிராமத்து தமிழனுக்கு ரெனால்ட் நிசான் இல்ல பிபிஆ இருக்கக்கூடிய கிராமத்து தமிழனுக்கு நாம் கரவொலி எழுப்பி நன்றிகளை பதிவு செய்து கொள்கின்றோம். அடுத்து நாம் அழைக்கி இருப்பது நம்மவர்களில் தேங்க்யூ சார். அடுத்து அழைக்கி இருப்பது நம்மவர்களில் ஒருவராக இருக்கிறவர், ஒரு தீராத ஆர்வலர் என்று சொல்லலாம். எப்போதும் யாருக்கேனும் உதவி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர். ரைஸ் தொடங்கிய நாளிலிருந்து இன்று வரை ரைஸுக்கு அதிக உதவிகள் பங்களிப்புகள் செய்த ஒரு மனிதர் என்று நான் ஒரு 10 பேரை சொல்வது என்றால் இவரை ஒரு முக்கியமானவராக சொல்ல வேண்டும். பேராசிரியர் லட்சுமி மோகன். அன்பு செய்யவும் உதவி செய்யவும் நட்பு பாராட்டவும் மட்டுமே தெரிந்தவர், யாரையும் காயப்படுத்தாதவர். ஆன்லைன் எஜுகேஷன்ல இப்ப ரொம்ப போக்கஸ் பண்றாரு. அதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு. நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நேரம் கொஞ்சம் கடந்து போனனால ப்ரொஃபசர் உங்களுக்கு 10 நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள் விரைவாக உங்கள் கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கலாம். ப்ரொஃபசர் லட்சுமி அவர்களுக்கு கரவொலி எழுப்பி நாம் வரவேற்பு தருவோம். நன்றி ஃபாதர். ரெஸ்பெக்டட் ஃபாதர், எமினன்ட் ரைஸ் மெம்பர்ஸ், CTASIS friends, beloved TWE members. Good evening to everyone. This is a great opportunity to me. Ram, presentation. Listen, sir. Yeah, next slide. நேத்து செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஜோஸ் பால்கர் அவர் 2 லட்சம் பேர் ஆன்லைன் கோர்சஸ் படிக்கிறாங்க. அப்புறம் எஸ்பெஷலி யூஎஸ்ஏல. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குமாரமங்கலம் சாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பற்றி சொன்னாங்க. அப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மேடம் லதா மேடமும் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன்ல இருக்கிற வெல்த்தை பற்றி சொன்னாங்க. ரியலி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆல். எப்படின்னா 39 பில்லியன் எக்கனாமி 2018 இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2005 10 times 360 பில்லியன் growth இருக்க போதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ்ன்னு பார்த்துக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ல இருக்கு, வெப் பேஸ்ல இருக்கு, இன்டர்நெட் பேஸ்ல இருக்கு, எல்லாமே லேர்னிங் எல்லாமே சொல்றோம். இது மொபைல் லேர்னிங் எல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைபர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல ஏற்கனவே இருக்கிற எக்கனாமியும் சரி ஆன்லைன்ல ஒரு பெரிய growth வந்து யூஎஸ்ல இல்லை. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கு, சைனாவில் இருக்கு,
ஜப்பான்ல இருக்கு. இந்தியாவில் வந்து ஹையஸ்ட்னு சொல்றப்ப 10 டைம்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 360 பில்லியன் வந்து ஒரு ஸ்லைட்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது இந்த ஸ்கூல் லெவல் எஜுகேஷன், ஹையர் எஜுகேஷன், ஃபியூச்சர் அவுட்கம்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூல் லெவல் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஆனா அது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்த்தா இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் லெவல்ல இப்போ ஓகே 2 இயர்ஸ் அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். நம்ம இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன், லாக்டவுன் சிச்சுவேஷன், அடுத்து இந்த குழந்தைங்களை வந்து ஸ்கூல் அனுப்புறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனா 2 இயர்ஸ் போன பிறகு கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு திருப்பி வந்து சாக் அண்ட் டாக் மாதிரி. ஏன்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட பழகிறது, கல்ச்சர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்கூல்ல தான் வந்து கத்துக்க முடியும். அது மாதிரி பேச்சுலர் டிகிரிலையும் பாத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி இருக்கிறப்ப தான் பசங்களோட மெச்சூரிட்டி இருக்கும். அந்த டிசிப்ளின் எஜுகேஷன் ஒருத்தர் ஏழை பணக்காரன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரில இருக்கும். இது வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷனும் பேச்சுலர் எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன், ஆன்லைன் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இருக்கும். இது வந்து மாற்ற முடியாது. ஆனா பிஜி டிகிரின்றப்ப பாத்தீங்கன்னா பிஜி டிகிரி படிக்கிறதுக்கும், அப்புறம் வந்து அடிஷனல் கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கும், அப்புறம் சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நமக்கு. நெக்ஸ்ட், இப்போ ஆன்லைன் எஜுகேஷன் 3 டைப்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா சின்க்ரனஸ் லேர்னிங், ரெண்டு சின்க்ரனஸ் லேர்னிங். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்க ஓன் பிளேஸ்ல இருந்து படிக்கிறது, ரெண்டாவது வந்து ஆன்லைன்ல படிக்கிறது, மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஹைபிரிட் லேர்னிங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப யூஎஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி வந்து யூஎஸ்ல எல்லாம் என்கரேஜ் பண்றது வந்து ஹைபிரிட் லேர்னிங் தான். போத் எப்படி ஆன்லைன் லேர்னிங்ல இருக்கும், அட் த டைம் ஆன்லைன்லயும் டீச் பண்ணுவாங்க, அட் த சேம் டைம் வந்து கிளாஸ் ரூம் டீச் இருக்கும், மிக்ஸ்டு இருக்கும். அதுதான் வந்து ஹைபிரிட் லேர்னிங். இந்த ஹைபிரிட் லேர்னிங் தான் வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க. நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் டெக்சாஸ் ப்ரோ சான்சலர் டாக்டர் சிவாவோட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது. ஹைபிரிட் லேர்னிங் வந்து தி பெஸ்ட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட், 100% ஆன்லைன் எஜுகேஷன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாத்தியம் இருக்காது. இந்த டிகிரி படிக்கிறதுக்கு பண்ண முடியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸுக்கும் ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், நீங்க மூக்ஸ், அதை பத்தி மூக்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். மூக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ். இது வந்து ஏன்னா டைம் கன்சப்ஷன் எனக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால இதை நான் ஃபாஸ்டா பண்ணேன். எனக்கு 27-30 ஸ்லைட் மேல இருந்தது, பட் 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன், கொஞ்சம் கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. மேசிவ் ஓப்பன், முன்னாள் ஸ்லைட் கொண்டு போங்க. மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் நல்லா மூக்ஸ் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரெக்கார்டடும் இருக்கும், ஆன்லைன்லயும் இருக்கும். இது இருக்கிறது இருக்கு. அதுல வந்து இந்த NPTEL ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் அடுத்து வரும். நெக்ஸ்ட், distance higher education is more effective and than traditional face to face learning. அதாவது யூஎஸ்ல ரிசர்ச் பண்ணது, அந்த ரிசர்ச் பண்ண ரிப்போர்ட் இது. நான் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து யார் கேட்கறவங்களுக்கு நான் பர்சனலா நான் சென்ட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட், இப்போ இதுல கீ ஃபைண்டிங்ஸ், அந்த ரிசர்ச் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா கீ ஃபைண்டிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆன்லைன் கண்டிஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டராக்ஷனும் அட் தி சேம் டைம் ஹைபிரிட் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது ரெண்டும் கலந்து இருக்கிறதுல வந்து தி பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைச்சது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. நெக்ஸ்ட், இப்போ வந்து எஃபெக்டிவ் சைஸஸ் வேற லார்ஜர், இந்த லார்ஜர் கம்யூனிட்டி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்ச் வீடியோ குயிஸ் ப்ரோக்ராம், பிளேயிங் கேம்ஸ் மாதிரி வந்து என்ன வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன்லாம் நம்ம பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்து புதுசா கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப இருக்கிற ஆன்லைன் எஜுகேஷன்லாம் போர் அடிச்சிடும். அடுத்து ஒரு பிளேயிங் கேம்ஸ் மாதிரி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து புதுசா இருக்கணும். அவங்கள வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கவர் பண்ண மாதிரி, கிட்ஸை கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் அடுத்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் வந்து ஆன்லைன் இந்த ட்ரைனிங் படிக்கிறப்ப சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அட் த சேம் அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நீங்க சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இங்க பாருங்க, இன்னைக்கு நான் லேப்டாப்லயும் கனெக்ட் பண்றதுக்கும் போன்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கு.
ரீசார்ஜ் பண்றது, நம்ம டேட்டா பாருங்க, ஒரு ரெண்டு ஃபோன்ல நான் ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டியதா போச்சு, 2 மொபைல் நம்பருக்கு. ஏன்னா நான் இங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து எனக்கு ஒய்ஃபை கிடையாது, அதனால அந்த மாதிரி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து கரண்டே கிடையாது. ஆப்பிரிக்காவில பாத்தீங்கன்னா கரண்டே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஆப்பிரிக்காவில். கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேயே கற்றுக் கொடுக்கணும். நம்ம ஆன்லைன் எஜுகேஷனுக்கு முதல்ல கம்ப்யூட்டர் பேசிக் தெரியணும். பேசிக் தெரிஞ்ச பிறகு தான் அடுத்தது போக முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்குலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும். ஸோ ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10% அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து எஜுகேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன்லாம். பட் ஆனால் தேர் இஸ் a huge scope in ஆப்பிரிக்கா. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து அடுத்தது பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ், அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்டிங், அது மாதிரி மேஷன், கார்பென்ட்ரி, அது மாதிரிலாம் நிறைய கொடுக்கலாம். கொடுத்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷனை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, என்கேஜ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 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 ப்ளீஸ். சேலஞ்சஸ் அதெல்லாம் வந்துருச்சு ஆன்லைன் எஜுகேஷன். கோவிட் ரிசல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து சேலஞ்சஸ் இன் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக், ஐசோலேஷன், தனியா இருப்பாங்க. தனியா இருக்கிறப்ப எவ்வளவு நாள் தான் ஆன்லைன் எஜுகேஷன்ல நம்ம டீச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். பட் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன், மற்றவங்களுக்குலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. பட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 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 இது அடாப்டபிலிட்டி, ஸ்ட்ரகிள், டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ், கம்பல்சரி டெஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ரூம் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இப்போ வந்து ஆன்லைன் மெத்தட், ஆன்லைனும் இருக்கு, பட் கிளாஸ் ரூம், அது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிறது தான் சொன்ன ஹைபிரிட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது ப்ரோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிள் லேர்னிங். நம்ம வந்து ஆன்லைனில் கொடுக்குற ஃபிளெக்சிபிள் லேர்னிங், வீட்டில் இருந்து படிக்கலாம், எந்த தொந்தரவு யாருக்கும் கிடையாது. பையனோட அட்டனன்ஸ் அதெல்லாம் LMS சிஸ்டத்துக்கு மூலியமா நம்ம மேனேஜ் பண்ண, ஏஐ மூலியமா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா அவன் படிக்கிறானா இல்லையா, எத்தனை பக்கம் படிச்சிருக்கிறான், அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏஐ மூலியமா பார்க்கலாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 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 இது LMS. சரி, நெக்ஸ்ட் 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 ஒன் செகண்ட், இது ஒரு கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இது ஒன்னே ஒன்று, அதாவது 3 ஸ்லைட்ஸ் மட்டும்தான். இப்போ பெர்ஃபெக்ட் ஆன்லைன் டீச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஆன்லைன் டீச்சர்ஸ் பொறுத்துக்கு நான் நோபல், டீச்சர் இஸ் நோபல் ப்ரொஃபஷன். இப்போ நான் வந்து ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறதுனால நான் இதை வந்து ஒரு லைவா எல்லாருக்கும் சொல்றதுனால தான் நான் பேசி ஃபாஸ்ட்டாகவும் போகிறேன். அது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். இந்த டீச்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிற டீச்சர்ஸ் முடியாது. அதாவது படிச்ச டீச்சர் தேவையில்லை, படிச்சுட்டு இருக்கிற டீச்சர் தான் இனிமேல் தேவை. அது எல்லா நாலேஜும் இருக்கணும். அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா, பிரசன்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்ச டீச்சர்ஸ் தான் இனிமேல் தேவை. அவங்க மட்டும் தான் சர்வே ஆக முடியும். அதான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரே ஒரு ஸ்லைடு. ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்குது. உடுமி எல்லாமே இது இந்த கம்ப்ளீட் லேண்ட் டேஷ் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம், ப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் இதில் இருக்கு, பெய்டும் இருக்கு. கான் அகாடமிலாம் ரொம்ப ஃபேமஸானது ஆன்லைனில். நெக்ஸ்ட் 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 இ லேர்னிங். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, இன்னும் இந்தியாவில் கொஞ்சம் ஒரு முன்னாள் ஸ்லைடுங்க, ஒன் செகண்ட். இ லேர்னிங் பார்த்தா இது பாதசாலா, இது வந்து நேஷனல் மோடர் இருக்கு, ஸ்வயம் பிரபா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 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 நெக்ஸ்ட்டுங்க நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, என்பிடெல் வந்து நம்ம வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் கண்டுபிடிச்சது, அந்த இன்வென்ட் பண்ணது அவங்க. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நிறைய எக்கச்சக்கமா லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் பீப்புள் வந்து பாருங்க, 450 மில்லியன் பீப்புள் வந்து இது வரைக்கும் ஆன்லைனில் படித்து சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க என்பிடெல்ல. அதே மாதிரி ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல், அது வந்து ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல வந்து மோர் தென் 200 சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் இருக்கு. எங்க காலேஜ்லேயே 1700 பேருக்கு மேல சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ். நெக்ஸ்ட் இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த இருக்கிற எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட் ஒரு டேட்டாவில் எடுத்துருக்கிறோம். நீங்க இந்த செகண்ட்ல பாருங்க, 2018க்கும் 2024க்கும் பாருங்க எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. மோர் தென் ஒரு 9%ன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. growth ரேட்ல வந்து ஹையஸ்ட் growth ரேட். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் இங்க பாருங்க, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் இந்தியா கம்ப்ளீட். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 2016ல எப்படி இருந்தது, 2017, 21ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது இது ஓப்பனா சொல்லணும்னா 39 பில்லியன் இருக்கிற பிசினஸ் 2018ல, 2014ல
360 பில்லியன் வரப்போகுதுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்க்கணும். பட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா கொடுக்கணும். அந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன்ல ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம இருக்கிற ஒரு 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 இருக்கிற சப்ஜெக்டே காட்ட முடியாது. ஒரு கேம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி, பசங்களுக்கு கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி, எம்ப்ளாயிஸ் பிடிச்ச மாதிரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் கொடுத்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் இருக்கு. சைனீஸ் என்கரேஜ் பண்றாங்க. இன்னைக்கு கூட நான் சைனீஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவங்க வந்து யாரும் இந்தியாவெல்லாம் அவாய்ட்லாம் பண்ணல. ஏன்னா அந்த சைனீஸ் தெரிஞ்சு ஜாப்பனீஸ் தெரிஞ்சு நம்ம டெக்னிக்கல் சவுண்டா இருந்தா கண்டிப்பா அது ஹியூஜ் பிசினஸ். சைனாவிலேயும் சரி, ஜப்பான்லயும் சரி. ஏன்னா அவங்களாம் வந்து இந்தியன்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க நாலேஜ் வைஸ். அதனால ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. இது நம்ம இந்தியாவை விட ஜாஸ்தி பிசினஸ் அங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ரெஃபரன்சஸ், நான் எடுத்த ரெஃபரன்சஸ், எந்தெந்த இதுல வெப்சைட்ல எடுத்துன்ற ரெஃபரன்சஸ். நெக்ஸ்ட் இது டாக்டர் விஜேந்திர பாபு, சிவா ஜெகநாதன், அப்துல் முகமது, குலேந்தவேல், இதெல்லாம் வந்து எல்லார்ட்டையும் இவங்ககிட்ட கேட்ட டீடைல்ஸ். மோர் தென் 30+ ஸ்லைட்ஸ் ஃபாதர். பை ஐ couldn't make it because of the time consumption father. Yes. இது யாராவது என்ன கேட்டீங்கன்னா டைரக்டா நான் தர ஃபாதர், எல்லாருக்கும் நான் ஷேர் பண்றேன் ஃபாதர். எஸ், 1 மணி நேரம் ஒரு பிரசன்டேஷனை நான் 10 நிமிடத்துக்கு சுருக்கிறதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும். அவ்வளவு சிரமம் எடுத்து நீங்க முன்பணிகள் செய்திருக்கிறீங்க. பட் இந்த ஒரு குறுகிய நேரத்தில் இதைத்தான் நான் செய்ய முடியும். நல்லா நம்ம வட்டத்துக்குள்ள இருக்கவங்கள்ட்ட தான் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருக்க முடியும். ஸ்ட்ரிக்டானா ஐ கேன் நெகோஷியேட். அதனாலதான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ப்ரொஃபசர். யூ டன் a fabulous job and you are always our man. We adore you. We really love you. எல்லாரும் கரவொலி எழுப்பி பேராசிரியர் லட்சுமி மோகன் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். யாருக்காவது தேவைன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் him. He will definitely share with you. And he is one of the pillars of the online job mela initiative of the RISE. அடுத்ததாக thank you. அடுத்ததாக நம்ம வந்து ரொம்ப quickly because some eminent guests are also going to join from the United States today in another 20 minutes time. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறோங்கிறது இட் இஸ் டு இமோஷனலி கனெக்ட். இட் இஸ் நாட் ரியலி அது லேர்னிங்காக மட்டும் இல்லை. இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஏன் ஒரு கல்ஃப் மிடில் ஈஸ்ட் ஒரே ஒருத்தர் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் பேசி போகலாமே நீங்க கேட்கலாம். ஒரு 15 minutes ப்ரெசன்டேஷன் about ஏஷியா பசிபிக் இம்பாக்ட் சொன்னது மாதிரி இதையும் சொல்லலாமேன்னு. பட் we have our strong RISE units in Gulf Middle East countries and they are having serious difficulties and challenges. So emotionally நம்ம அவங்களோட கனெக்ட் ஆகுறங்கிற வகையில to every leader of that region we are providing an opportunity. Therefore every leader I would request please be brief. எவ்வளவு பிரீஃபா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு பிரீஃபா இருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் we connect you emotionally. நாங்க ஒன்றும் பெருசா அங்க இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கும் வேலை இல்லாம இருக்கும் செய்ய முடியலன்னாலும் உணர்வு அடிப்படையில் உங்களோட இருக்கிறோங்கிறத the RISE is with you, குளோபல் தமிழ்ஸ் ஆர் வித் யூ அப்படிங்கறத நாங்க பதிவு பண்றோம். அதனால எல்லா நாட்டினுடைய தலைவர்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் யூ as much as possible to be brief. முதலில் தன் உழைப்பால் கடின முயற்சியால் தொழிலை கற்று 25 ஆண்டு காலம் ஒரு ஆண்டர்பிரினராக ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டர்ல இருந்து இன்னைக்கு 250 பேரை பணியமர்த்தி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சிருக்கக்கூடிய ஜோசப் குவிண்டஸ் அவர்கள் நம்முடைய குவைத் நாட்டினுடைய முதல் அந்த நாட்டுக்கு ரைஸை விதைத்தவர் அவர்தான். இப்பொழுது அவர் அந்த நாட்டினுடைய நிலைமை, தமிழர்களுடைய நிலைமை என்ன என்பதை பற்றி சுருக்கமாக எடுத்துரைப்பார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஜோசப் குவிண்டஸ். ரூபி டிசைன் கம்பெனி ஒரு கம்பெனிங்க வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறேன். டவல்ஸ், பெட்ஷீட்ஸ், யூனிஃபார்ம்ஸ் போன்ற ஐட்டங்களை இங்க வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இங்க வந்து குவைட்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்த ஜனத்தொகை வந்து 47 லட்சம். 9 லட்சம் இந்தியன்ஸ் வந்து இங்க வேலை செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. பிப்ரவரி 27 முதல் இங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பொது ஊடரங்கு சட்டம் ஒண்ணு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அதுல யாரும் வெளியே போக முடியாது. அதை இப்ப நீட்டி மே 28ஆம் தேதி வரை அதை நீட்டிட்டு இருக்காங்க. அதனால எங்களுக்கு பிசினஸும் செய்ய முடியாது, வேலையும் செய்ய முடியாத நிலைமையில இருக்கிறோம். மே 28ஆம் தேதி வரை இங்க வந்து இப்போ வந்து எசென்சியல் சர்வீஸ் நமக்கு வந்து குரோசரி ஐட்டங்கள், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மற்றும் ஃபுட் ஐட்டங்கள் கடைகள் மாத்திரம் நடந்துட்டு இருக்குது. ஃபுட் ப்ராசஸிங் கம்பெனிஸும் நடந்துட்டு இருக்குது. அது போக மற்ற கம்பெனிஸ் எதுவுமே ஒன்றும் நடக்கல. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இந்தியா மாதிரி தான். அதனால இப்போ இங்க வந்து பலருக்கு வேலை இல்லாத நிலைமையில தான் இருந்துட்டு இருக்கிறோம். பள்ளிகள் எல்லாம் மூடியாச்சு. பள்ளிகள்ல வந்து கிளாஸ் வந்து இப்போ ஆன்லைன்ல நடந்துட்டு இருக்கு. 10ஆம் கிளாஸ் சிபிஎஸ்இ சிலபஸுக்கெல்லாம் என்ன எக்ஸாம் முடியல.
அவங்களுக்கு வந்து இனி வந்து நிலைமை இப்ப என்னன்னு இதுவரை தெரிவிக்கல. அது எப்படின்னு பிறகு தான் பார்க்கணும். அதே போல நம்ம வந்து கட்டட ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் டிராவல் ஏஜென்சி வந்து நாள் குறிக்கப்படாம மூடிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எப்போ இனி தொடங்குவோமோ அப்போ நீங்க வேலைக்கு வந்தா போதுன்னு சொல்லியாச்சு. அதுபோல டிராவல்ஸ், பிராண்டட் ஷாப்ஸ், கட்டடம் தொழில் போன்ற மற்ற செயல்களும் நிறுவனங்களும் மூடியே இருக்கிறதுனால பல பேர் வந்து தொழில் செய்ய முடியாமலும் வேலை செய்ய முடியாமலும் வீட்டிலேயே தான் நாங்க இருந்துட்டு இருக்கிறோம். பலருக்கு வந்து வேலையை வந்து நீக்கிட்டாங்க. கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு 3 மாசம் லீவ்ல இருங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுபோக நம்ம தமிழர்களும் இந்தியாவிலும் வேலை செய்யக்கூடிய ஆயில் செக்டர்ல வந்து ரேட்டு குறைஞ்சதுனால புது கான்ட்ராக்ட் எதுவுமே ரினியூ பண்ண முடியாம நிலைமையில இருந்துட்டு இருக்குது. புது கான்ட்ராக்ட் ஒண்ணு இல்லாதனால அங்க வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் பெரிய அளவுல வேலை இழந்திருக்கிறாங்க. அது போக ஆயில் செக்டர்ல வேலை செய்த தொழிலாளர்களும் குவைத்துல இருந்து இந்தியாவுக்கு போன ஊழியர்களும் பல பேர் வந்து திரும்ப என்ன எப்படி வருவாங்க, அவங்களோட வேலை நிலைமை என்ன ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது. அது போல எங்க குவைட்ல வந்து ரொம்ப ஒரு விசாவுக்கு பைசா கொடுத்து வேலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து தினக்கூலிகளா தான் வேலை செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட நிலைமை என்ன ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் இல்ல, வேலை இல்லை இந்த நிலைமையில. ஆனா அவங்களுக்கு இப்ப சாப்பாட்டுக்கு என்னன்னாக்கி குவைட் கவர்மெண்டும் இந்தியன் எம்பசி மூலமாட்டம் அதன் பிறகு தன்னார்வலர்கள் பெரும்பாலும் சாப்பாடு கொடுத்து உதவிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மாசம் வந்து ரமதான் மாசங்கிறதுனால பெரும்பாலும் வந்து சாப்பாடு வந்து சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லாம நல்லபடியா கிடைச்சிட்டு இருக்குது. இங்க குவைட்ல இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து 4400 பேர்த்துக்கிட்ட கொரோனா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதுல 2000 பேர் இந்தியன்ஸ் இப்ப வந்து கூடுதல் எண்ணிக்கையில இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து எல்லாம் இந்தியன்ஸ்க்கு எதுக்கு கூடுதல் வருவனாக்கி நம்ம கேம்ப்ஸ்ல வந்து ரொம்ப நம்ம இந்தியன்ஸ் தான் வேலை செய்துட்டு இருக்கிறோம், தங்கி இருக்கிறோம். ஒரு கேம்ப்ல எடுத்துட்டு 400-500 தங்கி இருக்கனால ஏதாவது ஒரு ஆளுக்கு வந்த உடனே 30-40 பேர்த்துக்கு ஒரேடியே சேர்ந்து வருது. ஆனா அதுல ஒரு நல்ல இது என்னன்னா இங்க வந்து டெத் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்குது. இதுவரை 4000 பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இதுவரை 20-25 பேர் தான் இறந்துருக்கிறாங்க. அது நமக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல இதுதான். அதுபோல குவைத் கவர்மெண்ட் வந்து ஏப்ரல்ல வந்து ஒரு பொது மன்னிப்பு, விசா இல்லாம சரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லாதவங்க ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டதுல ஒரு 5000 பேரு குவைத் கவர்மெண்ட் அடைக்கலம் புகுந்திருக்கிறாங்க. ஒரு 10,000 மேல இந்தியன் எம்பசில வந்து அடைக்கலம் புகுந்திருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து குவைட்டே ஃப்ரீயாட்டு அனுப்பி வைக்குது. அவங்களுக்கு ஃபைனும் கிடையாது, எந்த ஒரு தண்டனையும் கிடையாது. அவங்ககிட்ட வேலிட் விசா இல்ல, விசா விலைக்கு வாங்கி வந்திருப்பாங்க. அப்போ அதனால அவங்க வந்து விலைக்கு திரும்ப பெய்டெல்லாம் அவங்க வந்து பைசா ஒன்றும் இல்லாமலே குவைட் கவர்மெண்ட் கூட்டிட்டு போகுது. அதுபோல வேலை இல்லாம இருக்கவங்க, ஏன்னா வேலை ரொம்ப இழந்து இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து 40,000 50,000 இப்போ வந்து கணக்கு வந்திருக்குது. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டையும் சைட்டும் இப்போ அறிவிச்சிருக்கிறாங்க, வேலை இந்தியாவுக்கு வரக்கூடியவங்க எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க, நாங்க உங்களை கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கச்சுல அவங்களையும் இப்ப கூட்டிட்டு போறதுக்காண்டி இந்திய அரசாங்கமும் கப்பல் பிளேன் எல்லாம் ரெடியா வச்சிருக்கிறதா எங்களுக்கு தகவல் வருது. பெரும்பாலும் அதுவும் ஒரு நல்லதா தான் இருக்கும். இங்க தொழில் நடத்துபவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாக்கி இப்போ வந்து காசு வந்து சரியா வரதில்லை. பிப்ரவரி முதலே காசு எல்லாம் சரியா வராம இருக்கிறதுனால தொழிலை தொடர்ந்து நடத்ததும் ஒரு பெரிய சிக்கலா தான் இருக்குது. நம்மகிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு எப்படி பைசா கொடுக்குது, 2 நிமிடங்கள் பைசா எப்படி கொடுக்குது, இந்த ஒரு இதுலதான் இருக்கிறோம். கடை வாங்கியும் இப்ப நம்ம பிசினஸ் செய்ய முடியாது. ஆனா சரியா ரூம் ரெண்டு, கம்பெனிக்குள்ள நம்ம அலுவலக ரெண்டெல்லாம் கரெக்டா வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கரை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரு நல்ல முயற்சிகள் எடுக்கணுங்க நம்ம நிலையில எல்லாரும் இருக்கிறோம். அதுபோல இங்க வந்து ஃபியூச்சர் பிசினஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கி இப்ப இங்க வந்து நர்சஸ், டாக்டர்ஸ் போன்றவங்க பெரும் அளவுல தேவைப்படுகிறாங்க. அதுபோல ப்ரொடெக்டிவ் கிட்ஸ், பிபி மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்டு அது வந்து இப்போ வந்து பெரிய அளவுல தேவைப்படுகிறது. எப்போதும் போல சாப்பாடு ஐட்டங்கள், காய்கறிகள், குரோசரி ஐட்டங்கள் இங்க வந்து தேவைப்பட்டு இருக்குது. ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நிலைமைகள் வந்து சரியாயிரும் நினைக்கிறோம்.
அதுக்கும் பிறகு நமக்கு வந்து ஆயில் செக்டர்ஸ் எல்லாம் தொடங்கியாச்சுனாக்கி கண்டிப்பா இங்க வந்து ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படுவாங்க. கண்டிப்பா பெருமளவுல தேவைப்படுவாங்க. பல ப்ராஜெக்டுகள் 2019-20 தொடங்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டுகள் அப்படி இருக்குது. குறிப்பா சொல்ல போனா ரயில்வே ப்ராஜெக்ட், பவர் ப்ராஜெக்ட், சோலார் இது சில்க் சிட்டிஸ் போன்ற ப்ராஜெக்டுகள் அப்படி இருக்குது. அதுவும் இனியெல்லாம் தொடங்கச்சுல நம்ம இந்தியாவில வந்து பல ஆட்கள் தேவைப்படலாம். எப்படினாலும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹோப் இருக்கு. இருந்தாலும் 1 வருஷத்துக்குள்ள நல்ல நிலைமைக்கு வந்துரும் அப்படின்ட்டு. இதுதான் இங்க முக்கியமா இப்ப எங்களுடைய சொல்ல போனா, யாருக்காவது ஃபியூச்சர்ல பிசினஸ் செய்யணும், இதுல நான் சொன்ன ஐட்டங்கள்ல இருந்து க்ரோசரி ஐட்டங்களோ பிபி ஐட்டங்களோ ஏதாவது தேவைன்னாக்கி உங்க டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க. எங்களால முடிஞ்ச உதவியே செய்யறோம். இதுதான் எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஃபாதருக்கும் நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. நன்றி ஜோசப் குயின்டஸ். கடைசியா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அதாவது ஒரு செட்பேக் வந்தாலும் திரும்ப நம்ம ஒரு ரிவைவல் வர்றப்போ அங்க நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் அப்படிங்கிறதும், குறிப்பா ஹெல்த் செக்டர் பிரச்சனைகளுக்கு அங்க வாய்ப்பு இருக்கும். ஃபுட்டுங்கிறது முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கும். ஐ திங்க் நமக்கு அங்க ரைஸை நாம வலுப்படுத்தி வைத்திருப்பது அடுத்த கட்ட நம்முடைய தொழில் அதிபர்களுக்கும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் உதவி செய்ய பெரிய வசதியாக இருக்கும். கரவொலி எழுப்பி நாம் நம்முடைய ஜோசப் குயின்டஸ் அவர்களுக்கும் குவைத் நாட்டினுடைய எல்லா ரைஸ் அன்பர்களுக்கும், see, it is solidarity with our friends, our rice friends in Kuwait, and as well as Tamils there. Now quickly we call upon Mr. Shahul. He represents the rice in Saudi Arabia. 20 ஆண்டுகளாக இங்கு பணிபுரிகின்றார். டெலிகாம், ஐடி என்று பல துறை சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றவர் என் மாவட்டத்துக்காரர் ஷாகுல் அவர்கள். நேரம் கருதி அவருக்கும் நாம் கரவொலி எழுப்பி அன்போடு வரவேற்று, அவர்தான் கன்னியாகுமரியில் வந்து ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு தி மோஸ்ட் லெஸ் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் இப்போ கொரோனா டைம்ல ஆரம்பிச்சாரு. அவரோடு இணைந்து டாக்டர் சுதாகர், செல்வின் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா செய்தாங்க. அதுக்கும் நன்றி கூறி மிக சுருக்கமாக the situation in Saudi Arabia today, பட் குயின்டஸ் சொன்ன மாதிரி அடுத்த ஒரு 12 monthsல என்ன ப்ராஸ்பெக்டிவா இருக்குங்கிறத எடுத்து வைக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். குட் ஈவினிங், எல்லாருக்கும் வணக்கம். கேக்குதுங்களா? கேக்குது. ஓகே. Okay. First of all, thanks to RISE to arrange such a nice online global meeting to feel the Tamils all over the world, and to take us forward and what next to be clearly understand what's going on with this discussion. நான் இப்போ ஒரு 3-4 ஸ்லைட்ல வந்து முடிச்சிடுறேன். In order to go further, just move the next slide. Hello, can you move the next slide please? நல்ல சிவன் ஸ்லைடு போடுங்க சாரோடது. ஓகே, அந்த ஸ்லைடு வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். ஒன்னு வந்து வெரி சிம்பிளா கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறத, இப்போ அஸ் ஆஃப் நவ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் சவுதி அரேபியால என்னன்னு சொல்றது. ரெண்டாவது வந்து இந்த COVID-19 உள்ள ஒரு ஹை லெவல் இம்பாக்ட். தேர்ட் திங் வந்து appeal to rice. We all are so much emotionally attached to the rice. Appeal to rice one slide இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் இங்க சொல்ல போயாச்சுன்னா, லாக்டவுன் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மேனர். ஆல் ஆஃப் சடன் நடக்கல, அது கிளியர்லி எக்ஸிக்யூட்டட் மேனர்ல நடந்தது. ஸ்டில் வந்து ஃபுட் டெலிவரி வந்து அப் டு 10 PM வரைக்கும் இருக்கு டியூரிங் ரமதான். திஸ் ரமதான் டைம், அதனால அப் டு 3 AM the food delivery is available all over the Saudi Arabia. And medicine delivery as well as the ambulance services as usual available 24/7. And even if it is a remote location, government is supporting to reach the unreachable to deliver the basic items as well as the medical supplies. And first and foremost thing is treatment for COVID-19 is totally free for all the expats as well as for Saudi citizens. And for recent days, last 2-3 days, lockdown is relaxed a little bit, and of course it will from morning 9 to evening 5 PM, and except some red zone areas. So to move further, government as well supporting all the companies as well as the SMEs out here. As you all know that here to renew the residentship, we will have to pay the residential fees to the government. That has been extended for next 3 months. If the residentship
residency permit is going to expire within these 3 months, then obviously we don't need to pay. The government is automatically renewing that one. And for the company point of view, the zakat, the taxes and the VAT also extended for the extended payment. Can you move to the next slide? Impact during COVID-19, of course, due to the lockdown, the salary is impacted bit. Most of the semi-skilled and casual workers are getting affected. And Saudi government as well as we as a Tamil NGOs are supporting for food as much as possible in daily basis for the distressed Tamils. And furthermore, the SMEs are expected to reduce the expense. So obviously the 25% salary reduction will be there, and the same manner 25 or more repatriation or sending the long leave without the salary will be existing. The next slide will be important for RISE. Can you please move? Obviously with the current situation, the semi-skilled and skilled labors might be back to Tamil Nadu. And in Tamil Nadu, we don't have any centralized database to use their expertness further. So like Kerala, we can have a non-resident Tamil movement to align all Tamil outside India and collect the information pertaining the individuals and to support their welfare. This is இது நம்ம வந்து ரைஸ்ல வந்து ஒரு மூவ்மெண்டா எடுத்து நம்ம இதை ஃபர்தரா கொண்டு போயாச்சுன்னா இது வந்து உலகளாவிய தமிழ் மக்களை ஒரு அலைன் பண்றதுக்கும் உலகளாவிய தமிழ் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸை ஒரு கொடையின் கீழே கொண்டு வந்து எங்க தேவைப்படுதோ அங்க யூஸ் பண்றதுக்கும் வசதியா இருக்கும். Furthermore, request the Tamil Nadu based companies to use our own repatriate Tamils in all fields than employing migrated workers. It will help them to overcome the current financial crisis. The next one is RISE வந்து almost we have the presence in all the districts in Tamil Nadu. So let us have a concept of Tear the Fear workshop to conduct and transform the guys, those who are coming back from here to there to be the startup entrepreneur. And the last one which I could conclude with, life is all about the change. If we stuck in the past, we will never enjoy the present and not able to challenge the future. Over to you, Father. Thank you very much for your. Yeah, Saul, very wonderful, sharp and precise and very focused. Saudi Arabia வந்து நீங்க நல்ல கருத்துக்கள் நீங்க எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. How ஒரு குளோபலா நம்ம செயல்படணும்னு. This is also the time for leadership to emerge, and I see you as one of the potential young leaders for the RISE movement. Therefore, நீங்க இந்த சொன்ன விஷயங்கள்ல நீங்களே கூட அந்த சில முன்னெடுப்புகளை எடுத்தீங்கன்னா உதவியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். On behalf of all Tamils for the Gulf region, I think we have extraordinary leaders like Mr. Alfred Berkman, Jose Michael Robin, வழிநடத்துறதுக்கு நாகப்பன் ஐயா இருக்கிறாங்க. குவைத்ல ஜோசப் குவிண்டஸ் மட்டும் இல்ல, செல்வின் அவங்க இருக்காங்க, வித்யாசாகர் இருக்காங்க, ஜெகன் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் அவங்க இருக்காங்க. அப்படி நிறைய lot of people are there. People like you with perspective and ideas. நீங்க கொஞ்சம் முன் வரணும். அந்த என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு இதை கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமா ரைஸ் அதை செய்யும். ரொம்ப அழகா பிரசன்ட் பண்ணீங்க. எல்லாரும் நம்ம ஒரு கரவொலி அவர்களுக்கு தருவோம். அந்த இந்த கரவொலிங்கிறது கல்ஃப் மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கிற தமிழர்கள், குறிப்பாக இன்னைக்கு சிரமப்படுற தமிழர்களோடு நாம் இருக்கிறோம் உணர்வு ரீதியாக என்பதை பதிவு செய்வதற்காக. Once again, thank you very much. The first round of regional பிரசன்டேஷன்ல நம்ம அடுத்து அழைக்க போவது, நான் இப்பொழுதே சோழர் மரபில் வரக்கூடிய ஒரு சோழர் குல சிங்கம் அப்படின்னு நான் ரொம்ப மதிப்பு உண்டு. கத்தார் நாட்டினுடைய தொடங்கி வைத்தவர், அதனுடைய தலைவர் திரு ஆல்ஃபிரட் அவர்களாக இருந்தாலும் I have a personal fascination towards Mr. மகாதேவன். காவிரி நிலப்பரப்பிலிருந்து வந்த அருமையான தமிழர், அவ்வளவு ஒரு வேகம். இஸ் an exemplary entrepreneur. அதிக நேரம் இல்லாததால் சுருக்கமாக அவரையும் அன்புடன் நாம் கரவொலி எழுப்பி வரவேற்று, மிஸ்டர் மகாதேவன் சுருக்கமாக கத்தாரினுடைய நிலைமை, வாய்ப்புகள் நீங்கள் எடுத்து வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Good evening to one and all. I am audible? Yes, yes, ரொம்பவே. Actually given on presentation, madam அந்த presentation possible இருந்தா slide பண்ணுங்க, அப்படி இல்லனா no issues. Yeah, thank you so much. No, yeah, it is ready. Yeah, next slide. Yeah. On behalf of the RISE, I take 5 minutes to quickly discuss about the COVID-19 situation in Qatar
and current situation and scenario and our population in Qatar. Ramadan wishes to all the Muslim brothers, those who are fasting in this holy month. On behalf of the RISE, I would like to thank His Highness the Emir Sheikh Tamim bin Al Thani, being a 39 years old young king of Qatar. He did a lot of wonders in Qatar. Qatar, as you know, it is the world's richest country and world's third largest natural gas resources and second exporter of the natural gas as well. Having oil resources for next 36 years and gas resources for next 120 years. After the blockade in June 2017, Qatar taken a lot of steps to come up and they are in success. Started manufacturing on own, agriculture on own, dairy products on, etc. Coming back to the COVID-19 situation, the moment the cases started in February 29, the government started cutting down all the working hours and step by step everything. And especially being a Gulf country, you will be wondering about the petrol prices. I am being in Qatar for last 11 years. The moment I came here, the petrol price was 1 riyal and it was went up to 2 riyals. And currently the price back to 1 riyal. So the government taking a phenomenal steps to protect the residents as well as their Qataris. And the moment they come to know the losses for the companies, they have announced a 75 billion Qatari riyal, which is equivalent to 1.5 lakhs crore, to help the manufacturing unit, hospitals, real estate, which is under the government, and few companies to waive up their salaries, I mean the rent, and to support the salaries. But coming back to the companies like a small SMEs from India, as well as from Tamil community, we are not favoring these kind of facilities. But still we are having a very safe zone to live. And coming back to population, it is a 2.8 million population, and that 700,000 Indian population. In that around 90,000 Tamil people are living, which is around 13% of Indian nationals, and nothing but a 3% of overall Qatar population. So how the COVID-19 impacted us? Around 14,800 cases are positive cases. In that, around 4,000 Indians are affected, which is around 30% of the affecting cases. And on average, starting from February 29 till now, we are in increasing trend of the positive cases. But still, there are some recovery cases as well. And 12 deaths as of now. And what Qatar RISE is doing, really a small level workers are struggling, but we don't have any clue about them. How many Tamil people got affected, or how many people or belongs from the company owners? If somebody affected in their own company, they will come to know. Apart from that, the government is maintaining a very, very secret, and they are taking a lot of measures to the people to recover. And even the ventilators is one of the biggest challenging in the worldwide, and the Qatar government started to manufacture the ventilators as well as for their own use, and apart from that for the exporting as well. Apart from Qatar, near about lot of poor countries, the Sheikh Tamim, the king, is doing lot of phenomenal things. Okay, coming back to RISE Qatar, what we are reacting. We conducted our annual forum in January under the patronage of our father and Alfred Berkmans, with a lot of leaders have came here. We are very happily conducting a monthly meeting on every month in RISE in a 5-star hotel. But unfortunately, the COVID-19 situation, we cannot able to meet the business leaders, the entrepreneurs, the professionals, and the Tamil people. But we started initiating the through Zoom. We invited the healthcare session by Dr. G. Sivaraman, and a childcare session by Rangamani madam, and future sessions we are planning to have, because people are quarantined, they will be in a very stress. So one is the phenomenal speaker we have, Mr. Muthu, and future session we plan to invite Dr. Sitaraman. He is a Doha Bank CEO and a very well economist, worldwide well-known people, well-known person as well. And then we approached our one of our great leader in RISE, the Sri Devasagayam IAS, one of his relative is working in a good position. We approached him as well. Apart from that, in the group, those who are listening my session, you are most welcome, and please, you can contact us if you are interested to give some strengthable words for our people. Okay, coming back to if the situation goes worst and worst, what we are going to do? Indian Embassy and ICC, ICBF, these are all the unique
a forum coming under the Indian Embassy. And currently, Mr. P. Kumaran is an IFS. He is an Indian ambassador. And he will be here for another 2 weeks. And he is leaving shortly. And one Mr. Deepak Mittal will be taking charge soon. But still, the Indian government is doing a phenomenal things here. They are tied up with a lot of things. And as Mr. Sagul Saudi, he said that there was a link we received for the non-resident Tamilians. The people are gotten registered into that to give their details. Whenever the government is planning to evacuate the people, all the people have given their information and slowly it's reaching to all the level. Apart from that, our RISE EXCOM members are well connected with the Qatar Tamil Changam, Bharati Mandram, Qatar Tamil Toastmasters, Sindhamil Pasra, and a few more community leaders are framed here for, especially for the Tamil community. We are well connected with them. And very soon we are going to talk to each of the leaders to please take care of the Tamil people, those who are here as a worker. So this is the utmost thing what we can able to do as a Tamil community in a humanitarian way. So we are trying that as well. And finally, I would like to thank, and then finish by the quote, for doing exercise, we need energy. For continuing the exercise, we have to know how to utilize the energy. You will never find this quote in Google because it is written by myself. So please don't waste our energy for negative thinking. Even in this current situation, please be positive, move positive, but don't be Corona positive. With this, in a பேச்ச அனுமதிச்ச ஃபாதர் அவர்களுக்கும் வாய்ப்பளித்த ஆல்ஃபிரட் பர்க்மன்ஸ் அவர்களுக்கும் கேட்ட நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. அவர்கள் தன் தனித்துவமான முத்திரையை வைத்திருக்கிறார்கள். எல்லாத்துலயும் பாசிட்டிவா இருங்க, கொரோனா பாசிட்டிவா மட்டும் இருக்காதீங்கன்னு ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. எனர்ஜி ரொம்ப நல்ல கோட்டேஷன். இந்த நேரத்துல வந்து ஹவு டு யூஸ் த ரிமைனிங் எனர்ஜி, அதான் ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரர். லாஸ்ட் 5 minutes கொடுப்பாங்க. ஐ திங்க் தட் வாஸ் a very very awesome point you made. நிறைய சொல்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் we are running short of time. ஒரு 12-15 நிமிடம் கொஞ்சம் தாமதமா போயிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாரும் கரவொலி எழுப்பி மகாதேவன் அவர்களுக்கும் கத்தார் ரைஸுக்கும் கத்தார்ல இருக்கிற எல்லா தமிழர்களுக்கும் நம்ம நல்ல ஒரு கரவொலியையும் நம்பிக்கை ஒரு பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளும். நன்றி மகாதேவன். Thanks a lot. நன்றி ஃபாதர். Thank you. Yeah, I think I will also now request Mr. Andigiri to coordinate, to start preparing to coordinate the next session. Before that, we have a wonderful human being, செல்வி சாலை மாணிக்கம் அவர்கள். மேற்கு ஆப்பிரிக்காங்கிறது முக்கியமான நாடு. வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். பிகாஸ் அங்கு நாம் தொழில் தொடங்கினால் அங்கிருந்து ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க சந்தைகளுக்கு எளிதாக நுழைய முடியும், குறிப்பாக அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். சாலை மாணிக்கம் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவரே அங்கு 16,000 ஏக்கர் நிலம், ஒரு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் தமிழர்கள் செய்வதற்கு தயார் என்றால், இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களில் பலர், if you are prepared to establish a special economic zone, Salai Manikam is part of many government bodies there. She is also part of African Council for Sustainable Agriculture. She is also part of eminent United Nations organizations. நம்ம தமிழர்கள் ஒரு வளரக்கூடிய வாய்ப்புள்ள, எப்படி சைனா இந்த லாஸ்ட் 20 years expanded its geopolitical influence in Africa and other countries, தமிழர்கள் ஆப்பிரிக்காவோடு ஒரு மிக ஆழமான உறவை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். ஆப்பிரிக்கா ஊடாக ஐரோப்பிய அமெரிக்க சந்தைகளையும் அடைய வேண்டும் என்பது ரைஸினுடைய விருப்பம், கனவு. அதற்கான வாய்ப்புகளை நேரம் ரொம்ப இருக்கனால அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள்ளாடி உங்களுடைய பிரசன்டேஷனை நீங்க எடுத்து வைக்கும்படி நாம் கரவொலி எழுப்பி அன்போடு அவரை அழைப்போம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you, Father, to have included me in this session. And எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரைஸ் டீம் எல்லாருக்குங்க. I will, Father சொன்ன மாதிரி I won't take much time. I'll share most of my presentations on the group, so you can see later. But to be short and to tell about it in short about Ghana. Ghana is a very friendly nation, and it is welcoming all sort of expats. And there is a big possibility for various industries over here. So Father wanted me to share about those possibilities. If you see this, Ghana is a huge importer of manufactured goods. So we have a huge possibility for setting up SMEs over here like we have in India. And this is a very friendly nation. It is
It is democratically very comfortable, politically democratic, and like Father was saying, we are willing to set up a special economic zone for industries who want to come over here. We have all the support from the Ghana Investment Promotion Council also. I'll be sharing all those presentations. So any other doubts on that, you can contact me. And Ghana exports lot of raw materials, raw commodities, and imports back processed goods. So these processing plants can be set up in Ghana, which is a good initiative. So Father, I think I will just finish with this and share my presentations on the chat. Yes, Father. Eminently brief, but Yes. I mean, where I want to underline to all those who are listening, have I unmute பண்ணிட்டீங்களா? Okay. See, as I said, Ms. Saleh Manikam is a distinguished and very unique asset for us in the West African region. As I said, China expanded its geopolitical influence in the last 20 years in various parts of the world, particularly Africa. Tamils, we have a unique opportunity because we have a person who is participating in various government bodies. She herself is able to control 16,000 acres there. And MSME and other agri-related, if we want to set up a small special economic zone, இதில் இருக்கிற நிறைய பேரால் இணைந்தால் முடியும். I think time seriously we should think about it and get in touch with Saleh Manikam either directly or through RISE, or RISE can come out with a plan. Briefa இந்த ஓப்பனிங் அவங்க வந்து ரொம்ப பேசல, பட் அவங்க நினைச்சா நிறைய செய்ய முடியும். அந்த ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு நுழைவாயிலையும் வாயில் திறப்பையும் தந்திருக்கக்கூடிய சாலை மாணிக்கம் அவர்களுக்கு நன்றி. Within another 10 days, interested group of people ஓட உங்களோட ஒரு Zoom conference தனியா நாங்க வச்சுக்கிறோமா? Right? Father, I would like to add over here. Yeah. When we have a conference like that, the GIPC CEO will also join us to present officially from his side. And we will have few other players from various departments and organizations who will join on the Zoom meeting. And that is Ghana Investment. Can you expand it, GIPC? Ghana Investment Promotion Council. Okay, that's wonderful. Yes. That's wonderful. Yes, thank you very much ma. ரொம்ப சந்தோஷம். நாம் எல்லோரும் இணைந்து நமக்காக ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தினுடைய நுழைவாயிலை திறக்கும் சாலை மாணிக்கம் அவர்களுக்கு ஒரு கரவொலி எழுப்பி நாம் நன்றியை சொல்வோம். Now I would like to very important ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி டே இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஃபுல்க்ரம்னு சொல்லலாம். எல்லாரும் இதுவரைக்கும் பேசினது, லதா பாண்டியராஜன், நேத்திக், மோகன்குமார் மங்கலம், everybody highlighted that Isaac also IT and IT enabled services, அதிலும் சில குறிப்பிட்ட துறைகள் முக்கியமாக இருக்க போகின்றன. எனவே அந்த துறைகளை பற்றி நாம் பேசுவது முக்கியம் என்று கருதினோம். அதுல நமக்கு என்ன அப்படின்னா, இறையருள், இயற்கையின் பேரருள் மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளை இயல்பாக கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகிறது. முதலில் நான் அறிமுகம் செய்ய வேண்டியது ஆண்டிகிரி அவர்கள். உள்ளபடியே நாம் பெருமிதத்தோடு சொல்ல வேண்டும், த ரைஸ் அமைப்பிற்கு கிடைத்திருக்கிற முதல் மாணிக்க சொத்துக்கள் அப்படின்னு நாம் 10 பேர் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுல ஒரு முக்கியமான சொத்து ஆண்டிகிரி. நேர்மை, அப்பழுக்கற்ற நேர்மை, நாணயம், கண்ணியம், பொதுநோக்கு மட்டுமே, தன் தொழிலில் சுத்தம், தமிழ் சார்ந்த ஆர்வம் என்று எந்த ஒரு புலத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் 100க்கு 100 மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய தகுதியில் இருக்கிறவர் ஆண்டிகிரி அவர்கள். அவர்தான் இந்த அமர்வை ஒருங்கிணைக்க போகிறார். He is going to anchor and coordinate this session for us. But நம்மோடு இணைய வந்திருக்கிற இருவர் நமக்கு மிகப்பெரிய பேராளுமைகள். அதில் முதலில் சிவா நடராஜா அவர்களை சொல்ல வேண்டும். ரொம்ப இயல்பாக வந்து நம்மோடு இணைந்து கொண்டார்கள். நம்முடைய சென்னை மாநாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த உரை என்று போற்றப்பட்ட உரை அவருடைய உரை. ஜோகோ ஹெல்த் அப்படிங்கிறதுடைய co-founder and president, which is a telehealth based digital therapeutics that treats stroke, pain, neuromuscular conditions and so on.
இன்சிடென்டலி நான் இன்னும் அந்த ஒரு கேட்டசிக்காத அவர்கிட்ட பேசல. இந்த 2 நாள் கட்டாயம் பேசி இருக்கணும், ஆனா பேசல. பிகாஸ் இந்த மாநாடோடு சேர்த்து this is not the right forum to say, but the last 2 days I have been also grappling with my own sister who suffered a mild stroke. So அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கூட நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுங்கிறனால அந்த நம்பிக்கையோட தான் இந்த செஷனுக்கு உங்களை நான் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டேன். எஸ், மேபி you are a man of time, you can help a lot of people, and above all, Siva Nadaraja is a fantastic human being, down to earth, loving people, caring for people, reaching out to anyone in need, and we love you and we adore you and we welcome you to this session, Mr. Siva Nadaraja. And the other, I must say, I have not interacted with him, but he's a giant and pride for us. நமது தமிழ் நிலத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்று மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினுடைய டெவலப்பர் டிவிஷனுக்கு ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட், விச் மீன்ஸ் பில்கேட்ஸ் அவர்கள் உரையாடக்கூடிய அளவில் பணியாற்றுகின்ற ஒரு அளவுக்கு இருந்தவர். But what I learn about is a quintessential South Indian தமிழ் என்றால் அவருடைய வெற்றி எதுவுமே அவருடைய தலைக்கு செல்லவில்லை, மாறாக வெற்றிகள் அனைத்தும் இதயத்தோடும் பணிவோடும் இருந்திருக்கிறது. அது அந்த தன்மை என்பது அவரை தனி மனிதராக்கி காட்டுகிறது. That's what I heard from so many people. A man, despite his huge success, to reach to the level of vice president of the global giant Microsoft is not an easy task. And he headed particularly the .NET developers division, which supports 6 million .NET developers. And he oversaw Microsoft global development centers in China, India, and Israel. And currently, he is managing director of Madrona Venture Group, which is a well-known and reputed venture funding group in the United States. And he focuses on B2B businesses and enterprise-related startups. And he invests in technology areas, particularly machine learning, artificial intelligence, next-generation cloud infrastructures, robotic process automation, and so on. அவ்வளவு ஒரு தன்மையான மனிதர். அது இவ்வளவு சாதனைகள். பொதுவாகவே இந்த ரைஸ் கொண்டாட விரும்புவது வெற்றி பெற்ற மனிதர்களை மட்டுமல்ல, வெற்றி பெற்றும் இந்த மண்ணின் நாகரிகத்தினுடைய பண்புகளை சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களை கொண்டாட விரும்புகிறது. அந்த வகையில் 3 பேருமே, இந்த செஷன்ல இருக்கிற 3 பேரும் extraordinary examples of the finest of civilizational values, humility, and humbleness in success, and the willingness to support startups and growing up people. அந்த வகையில் இந்த 3 பேரையும் நாம் பெரிய ஒரு கரவொலியோடு இந்த அரங்கிற்கு வரவேற்று அழைத்து, I leave the floor to Andigri to anchor the next 45 minutes. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. Just a moment. Sir, we do have that PPT with us. If you want, we can help, sir. Okay, நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? Okay, good. Okay. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். 5 நிமிடம் தாமதமாக போய்கொண்டிருக்கோம். We have about 40 minutes to go. லதா பாண்டியராஜன் அம்மையார் மிக அருமையான கருத்துக்கள் சொன்னாங்க. She went into the breadth and width of and also depth of what is going to happen in the future. நாங்க இந்த பேனல் டிஸ்கஷன், இந்த கலந்துரையாடல் என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to focus on technology disruptions. டெக்னாலஜி ஆங்கிள் என்ன மாதிரி பாதிப்புகள் இருக்கும், நல்லதும் கெட்டதும். பெரும்பாலான நேரங்கள்ல நாங்க வந்து நல்லதை பத்தி தான் சொல்ல போறோம். because we are going to see the future direction of technology and how technology entrepreneurs should think in the right direction towards innovation and wealth for themselves. அதான் எங்களுடைய பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ். சோமாவை பத்தியும் சிவா நடராஜாவை பத்தியும் மிக அருமையாக ஃபாதரே சொல்லி முடிச்சார். ஸோ I don't want to spend too much time on it. நான் ஒரு கருத்து சொல்ல விரும்புறேன். என்னன்னா, ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன மாதிரி கிரைசிஸ் லீட்ஸ் டு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ நான் வந்து போய் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணேன், என்னென்ன கிரைசிஸ் என்னென்ன உண்டாக்கியிருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹெல்த் கிரைசிஸ் ஹேவ் கிரியேட்டட் வேக்சின்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் இன்வென்ஷன்ஸ் ஆர் இன்னோவேஷன்ஸ். ஆனால் டெக்னாலஜி டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தா, நான் பார்த்த அளவில் ட்வின் டவர்
நியூயார்க்ல ட்வின் டவர்ஸ் அட்டாக் பண்ண நேரத்துல ஆஃப்டர் தட் அண்ட் ரைட் ஆஃப்டர் தட் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் தட் தெர் வாஸ் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்னோவேஷன் தட் வாஸ் டன். அதுல மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி iRobotனு உள்ள கம்பெனி லேப்ல இருந்த ரோபாட்ஸை தே ஹேட் பேக் பாட்ஸ். அந்த பேக் பாட்ஸை கொண்டு டிப்ளாய் பண்ணாங்க. இங்க ட்வின் டவர் நாசம் நடந்த இடத்துல they wanted to recover people who are alive. So they want okay. So உயிரோடு இருக்கவங்களை வந்து சென்சர்ஸ் வழியா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறமைய இந்த ரோபாட்ஸ் பண்ணிச்சு. அந்த டெக்னாலஜி வந்து ஃபிகுஷிமா ரியாக்டர்ஸ் மெல்ட் டவுன் ஆன நேரமும் கல்ஃப் ஆயில் ஸ்பில் நேரத்திலே அதை பயன்படுத்துனாங்க. அது மாதிரி லைஃப் போட் எலிவேட்டர்ஸ், ஒரு பெரிய டவர் 110 மாடி டவர் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரீடம் டவர், அது விழும்போது லைஃப் போட்ஸ் வழியா ஆள் எஸ்கேப் ஆகி கீழே வர்றது மாதிரி உள்ள டெக்னாலஜில இப்ப டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ட்வின் டவர்ஸ் இடிச்ச நேரத்துல 72 மாடி தாண்டி ஒரு வயதான மனிதர் ஓடி கீழே இறங்கி வந்து தப்பினார். ஆனா பல பேர் அதுல உள்ளேயே மாட்டி செத்து போயிருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி. ஏர்போர்ட் பாடி ஸ்கேனர் எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஏர்போர்ட் ஹஸ் பாடி ஸ்கேனர்ஸ். கிரவுட் சர்வைலன்ஸ், நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைனால வந்து பிரைவசிக்கு ரொம்ப மரியாதை கிடையாது. ஸோ தே ஆர் ஏபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் டெக்னாலஜி டு ஆக்சுவலி ட்ராக் ஈச் பர்சன் ரைட் ஆஃப்டர் தி ஏர்போர்ட். அங்க பப்ளிக்ல அவங்க மூஞ்சி காட்டுற இடத்துல எல்லாம் தே ட்ராக். ரைட், தே ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேமராஸ் ஆல் ஓவர் சைனா. ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி. ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஏர்லைனர். ஸோ ஒரு ஹைஜாக் நடக்குதுன்னா உடனே அந்த 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 ஏர்பிளைனை பக்கத்து ஏர்போர்ட்ல லேண்ட் பண்ற மாதிரி டெக்னாலஜி போயிங் வச்சிருக்காங்க, ஏர்பஸ் வச்சிருக்காங்க. மிக முக்கியமான ட்ரோன்ஸ் நம்ம கல்யாண வீட்டுல பாக்குறோம், செக்யூரிட்டிக்கு யூஸ் பண்றாங்க. தே ட்ரைங் டு ஹிட் பீப்புள், தே ஆல்ரெடி டெட் ஆல்ரெடி. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரோன் டெக்னாலஜி எல்லாம் தே ஆல் கேம் ஃப்ரம் disruptions that happened after 9/11 about quite a few years back. So அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ups and downs, இது பல இதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். we've heard all most of what I'm the content here. ஆனா நான் என்ன ஹைலைட் பண்ண விரும்புறேன்னா, unemployment is going to be 24% as predicted. Worldwide unemployment is 24%, fourfold from 6%. அப்போ knowledge economy, நேத்து சுரேஷ் சம்பந்தம் சொன்னாரு, we need to develop knowledge economy, we need to develop innovation, we need to develop jobs. Work from home style jobs வேணும்னா we need to have a knowledge economy, you need to have people think and do their work from remote locations. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் ஒரு பெரிய அளவில் பாதிப்படைய போகுது, ஆல்ரெடி பாதிப்பு அடைஞ்சாச்சு. அப்போ என்ன ஆகுது, செகண்ட் டியர் டவுன்ஸ், தேர்ட் டியர் டவுன்ஸ்ல வாழக்கூடிய மக்கள் அங்க போயாச்சு. ரைட், there are 10 million people in Chennai and I think probably 20 to 30% of them are outside now. அவங்களுக்கெல்லாம் வீட்டுல இருந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. they don't have enough bandwidth. Sometimes 5G adoption அதிகமாகும். integrated townships where employees and employers can be together in a township, Mahindra city மாதிரி. So there's a lot of models that will evolve and strengthen as this evolves. ஸோ ரீட்டைல் பாத்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ். நான் ஒரு 3 வாரத்துக்கு முன்னாலே ஒரு ஆரிய வைத்தியசாலைக்கு போய் ஒரு மருந்து வாங்க போகும்போது they refused to take credit card, they refused to take cash. They wanted me to pay only by PayU money or Paytm, right? So இந்த மாதிரி adoption, touchless payment, அது மாதிரி e-commerce, right? Amazon is shooting through the roof. E-commerce ideas நிறைய வரும். In fact, about 15 years back, I've seen virtual selling experience technology developed. I don't know where they went. I have not experienced them after that. But people have been thinking about e-shopping for a while, in a very AR, VR oriented environment. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுடெக், ரைட்? ஸ்கூல் க்ளோசஸ் ஆகி போச்சு, எல்லாரும் எஜுகேட்ல டெக் பயன்படுத்தி தான் பண்றோம். ஜூம் இஸ் வெரி பாப்புலர். கூகுள் கிளாஸ் ரூம், யூஎஸ்ல நிறைய கூகுள் கிளாஸ் ரூமும் கேன்வாஸ் பயன்படுத்துறாங்க. ஜோஹோ இஸ் பிக்கிங் அப் ஆன் த டெக்னாலஜி. தி ஆல்ரெடி ஹேவ் ஜோஹோ மீட்டிங். ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்ஸ், டெலிஹெல்த், அஃப்கோர்ஸ் சிவனடராஜ் அதை பத்தி விரிவா பேச போறாரு. அஃப்கோர்ஸ் ஹோம் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர், ரைட்? வி வாண்ட் டு பி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். அடுத்து of course we have Somasekhar already introduced. Somasekhar won the top 10 Tamil Entrepreneurs Award in 2003. Coincidentally, when Father Gaspar gave the keynote on that day, so அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல, Somasekhar won the award among the top 10 entrepreneurs on that FETNA convention particularly. Of course, he was my classmate in college, very humble, simple person, and you heard everything about him so far. Let's move on to Siva Nadaraja, who is a superstar. நம்ம ஒரு எம்ஜிஆர் சுரேஷ் சம்பத் சொன்னீங்க, நியூ ஜெர்சி எம்ஜிஆர் நம்ம சிவா நடராஜா. அவருடைய ஃபேஸ்புக் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you can see a lot of his other facets. Of course, they have similar background, right? Both a product company here, stalwarts. They moved on to investments and small companies, right? Smaller companies. So இவர் நம்மால் வந்து he was brought up in மலையகம் ஈழ மலையகத்துல வளர்ந்து முன்னேறி வந்தவர். டிஜிட்டல் தெரபியூட்டிக்ஸ் அண்ட் டெலிஹெல்த் இஸ் his strength. Let's move on to the next one. ஸோ முதல் கேள்வி சோமாவுக்கு,
Soma வந்து 26 years he served in Microsoft, right from 1989. So all of the 26 years at the pinnacle of Microsoft, what motivated you to move to venture capital, Soma? So thanks, Giri. First of all, I want to say thank you to the RISE organization for putting this fantastic event together and giving me the opportunity to be part of this discussion and sharing some of my perspectives. And thanks, Giri, for sort of facilitating this. It's a great question. Like, after spending so much time in Microsoft building a variety of products, particularly on the platform side, I sort of reached a stage where I felt like, hey, I've sort of been involved in building products and building platforms in sort of serving customers around the world, literally like, hundreds of millions, if not billions of customers. And I can continue doing this, or at some point in time, I could make a change and take all the experience and the knowledge that I've gained through my career and then be able to help the next generation technologists. And I felt like, hey, that would be a great way to spend the next phase of my professional career. And so I decided to sort of take a step away from Microsoft and say, like, hey, how can I work with the brightest and best entrepreneurs who really, all of them have share a passion for wanting to change the world? And how can I be helpful to them as they build the next set of companies, the next set of enterprises, the next set of Microsofts or Facebooks or Googles or Amazons or what have you, and then be able to help them move the world forward. That was the main reason why I decided to make the switch from being a product guy to being a venture capital guy. Excellent. Nice to hear, Soma. Next question goes to Siva. So I'll track these questions, but we can also make it conversational. Siva, நீங்க வந்து you've led a major product team in IQVIA, a very large life sciences company. நீங்களும் இதுக்காக ஒரு இன்வெஸ்டரா மாறி, of course you gave investment to someone and also became the co-founder, which was interesting. So what made you into a co-founder of a startup? So என்னோட journey வந்து it's both ways, Andy. நான் முதல்ல I worked for a very large healthcare company, right? Then I one day decided to quit and do my startup. This back when the last recession started, right? When I quit my job, that's when the Lehman Brothers collapsed, right? So I actually, this is my second startup. Mother startup, I went through a lot of, lots and lots of trouble, right? So I quit my first comfortable corporate job, took a huge risk, and left the company thinking my wife will help me, right? Then she also was laid off the next day because the economy collapsed. This is back in 2009. So I did my startup. At that time, we built an AI company for healthcare. Then I sold the company to IQVIA. IQVIA, now the company I வித்துட்டு, then I was with IQVIA, I was leading their AI business for almost 6 years at IQVIA. Then I decided, you as a startup, once you see the startup, what they say, the kick வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு corporateல வேலை செய்ய முடியாது. You can't work for a corporate. It's very, very difficult. So then I was looking to make my next move to start my next company. Then what I did, I met these researchers from New York University who have a very beautiful product that they said they can treat stroke, cerebral palsy, neuromuscular conditions using a sensor and a software, which excited me. So I made an investment in the company. Then I realized they are researchers. They needed a commercial person who has done this before. So அதனால அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா then I started the company with them together. So if you look at it, I was very much like, when you come to America at that time, you don't get to start a company, right? உங்களுக்கு வேலைக்கு தான் வருவீங்க நீங்க. So I worked for a company for a long period of time, and I got tired of this, and I quit during the last crash, started a company, succeeded, sold the company, and then again got tired of corporate, then I switched. So that's the nice thing about being an entrepreneur, right? You always enjoy, you can't, you want to innovate something. The speed at which you can move in startup, you don't get that in a corporate environment. So that's probably what made me switch to this. And also there is a huge, we are treating patients. And when I see a stroke patient come back from bed and walk after they use our technology, that's the beautiful feeling that you won't even get anywhere else. So
That's what I. Okay, so you're in your comfort zone. I'm in my comfort zone whenever I am in a startup, whenever I am struggling, whenever there's a crisis like this, is when you go into this real mode of getting the best out of you, right? So that's why I want to give it to people who are, yeah. Okay, nice. Thank you very much. Soma, the next Giri. question goes to you. கேக்குதா? Yeah, கேக்குது. So நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் பத்தி நான் பேசினேன். இதுக்கு முன்னால multiple speakers presented a lot of things. But of course, as an investor, you know you have a lot more depth than we have. You make investments in company as the MD of Madrona Ventures. So obviously, you know a lot more. Can you shed more light into particular areas of technology as well as work-life situations that could that would be disrupted in a positive way? Sure. It's so unfortunate that we are all in this pandemic situation around the world, right? Even as early as or as late as, like, say 2 months ago or 3 months ago or 4 months ago, none of us would have predicted the predicament that we all live in, right? And the problem is, like, the uncertainty is something that we don't know how we are going to navigate out of, and how long it's going to take before things come back to what people refer to as normal. In my opinion, though, that I think, like, the normal that people are referring to is going to be a new normal that we all need to figure out what that looks like. I doubt that we are all going to go back to how we were operating at the end of this crisis and say, like, hey, nothing has changed. Like, let's just go back to the same old ways of doing things, right? So I think there's going to be fundamental changes in how people think, how people behave, how people communicate and collaborate, how people work, how people learn. There's going to be just, fundamental changes here. So as venture capitalists who try to think about, like, hey, what is coming around the corner, what is going to happen that is worth taking a bet on now, that is going to pay out in the next 5 to 10 years, kind of thing. We always think about, like, hey, what do all these things mean? And Giri, like you mentioned earlier on, I think I always think about, like, hey, any crisis, you can think about it as a crisis environment, or you can think about it as an environment where there's going to be a bunch of new opportunities that come out. So I'm a fan of saying, let's look at the half glass full and think about what opportunities are going to come around the corner. So the first and foremost that comes to my mind is, I think the future of work is going to be completely different. In the past, you could argue that, like, hey, people all got up in the morning, went into a workspace, whether it's office, or whatever it is, kind of thing, and then spent most of the time working there with their colleagues. And then occasionally they would do something from their home or from some remote environment. If you go to the other end of the spectrum, you could argue that, like, hey, maybe the world ought to have a flipped workplace model where I work wherever I want, whenever I want. And then occasionally, whenever there is an important need for me to be able to interact with other people, that I come into a touchdown space or a workspace or what have you, right? Now, if you assume, like, that's the trend, or that's the direction we are moving towards, then you'll have to think about what kind of communication infrastructure and tools, what kind of collaboration infrastructure and tools, what kind of learning infrastructure and tools are all required to be able to enable that kind of a work environment for people around the world. This also means that, like, hey, people don't need to necessarily gravitate towards, like, cities, right? People can stay wherever they are and be able to do work from where they are for the most part, and maybe occasionally have to travel or occasionally have to commute. But, like, we always talked about, like, how do you get rural India to be, like, economically strong? To me, like, this future of the work, the way I'm thinking about, is absolutely a positive thing in terms of jobs going to where people are, as opposed to people having to go to where jobs are. So I feel like that's an area where there is a tremendous amount of technology advances, technology innovation, technology disruption that is waiting to happen. The second thing that comes to my mind is digital transformation, particularly when you think about, like, automation as a core component of digital transformation. On the one hand, companies and organizations and enterprises are starting to figure out that, like, hey, now that people aren't able to come into work, how do we still get things done? How do we get our workflows and our processes, as automated as possible? So I think that, there's already been, like, a fair amount of interest and excitement around automation, and I think that is only going to continue to accelerate in the coming months and years, particularly as it relates to back office processes,
as well as workflows and processes that are required in an organization to be able to support customers, whether it is customer support or customer success or customer service. I think those are all areas that is ripe for automation and disruption through automation. And that is another trend that I see happening. The third thing that comes to my mind is supply chain. If you think about one of the things that most of the world is figuring out is hey, the supply chain infrastructure that we had worked for a non-crisis mode. Whenever we got hit with a crisis, suddenly everything falls apart, right? Whether it is flexibility in supply chain, whether it is fault tolerance in supply chain, or whether it is let me talk about the flexibility and the fault tolerance, as well as the ability to disrupt and say that I want to have the right level of elasticity as it relates to supply chain. I think these are all areas where I see a tremendous opportunity for innovation and disruption in the years and months that are going to be coming along here. So let me pause there and see if Shiva has anything more to add. You covered everything, Soma. I mean, I will talk about telehealth, of course. That is going to be, that's my area. So yeah, something that. Soma, the work part is a very interesting concept. I mean, in the 90s, we used to go, thanks to Satyen Pitroda and Rajiv Gandhi, we had this computer centers where we used to go check email, right before the Blackberries and the iPhones came, right? So in India, we'll go to these places and check our thing, or Sri Lanka, wherever else in the world. So அப்படி ஒரு கான்செப்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா போயிட்டு, right? First it was STD, ISD, we used to go to the phone booths. Then it became computer centers, and then now the computer centers are only teaching software like Java and Salesforce. So there's not, so that same concept I think will get revived thanks to thought from Murugesan, who spoke yesterday about building these tier 2 city infrastructure. So I think that Soma's point in that is something that RISE can take up and build distributed centers where people can go and work in a healthy manner. When they go out of town, or they're already out of town, and they may not return to work at all. So that's a very interesting concept. And then, of course, your supply chain ideas, and I think there's a lot more complexity in that. So thanks very much for the thoughts so far, Soma. The next question goes to Siva. Virtual healthcare or a concept prevalent idea, primarily because there's a lot of need for healthcare for people, but they can't go to the doctor. So Forrester Research is predicting 1 billion healthcare events or face-to-face interactions with doctors in the next few years. And there are companies like RX Thinking, you probably heard of, a Chinese company, which actually does augmented clinical analysis, right? Or they detect diseases and inform the doctor and basically augment him using about 400 million health record information from the last few decades. So Alamari TeleDoc or company, there's a company called MD Live. These companies are getting prominent in the last 2-3 weeks because they all augment this concept of telehealth. And of course, you are a telehealth expert. You're also a digital therapeutics expert with a lot of product knowledge. We would like to hear from you more depth and width of that. Sure, Andy. So telemedicine, there are 3 areas in telemedicine, right? One is simple telehealth. Telehealth simple அப்படினா உங்களுக்கு ஒரு டாக்டரை பார்க்கணும். So you download an app like TeleDoc, or there are a bunch of apps. Then they will provide you access to a doctor. So அவங்க நீங்க இப்போ டாக்டர் உங்களுக்கு you have emergency condition or some other problem that you have, you can always talk to a doctor. So that is basically what you have from tele consulting. Then you have remote patient monitoring அப்படின்னு ஒரு concept இருக்கு. That means they will send you a bunch of sensors to your home with an iPad or some other software. அது உங்களுக்கு இப்போ blood pressure அளக்கலாம், உங்களுக்கு அங்கிருந்து you can measure your temperature. So the hospital, instead of keeping the person in the hospital, patient in the hospital, you can send the patient home and you can monitor the patient remotely. So that is remote patient monitoring, right? That is one big area that's coming. The third is where my company does to some extent. It's telemedicine, basically digital therapeutics. So number for example, what we do, somebody gets stroke in vachikome. Stroke patients, they cannot come to the hospital after stroke. The first stroke, they'll come to the hospital, then you go through all the
critical care, right? Upper one, then they had to go to a rehab facility. You can probably see, if you see a patient who had gone through stroke, the transportation to, even before COVID, transportation to come to the clinic itself is such a difficult thing, right? So what we do in our case, we send a small pack to the patient's home, right? So அதில் வந்து sensors இருக்கும். அந்த சென்சரோட சேர்த்து applications இருக்கும். These are basic digital applications. It pretty much, in our case, it cures, it treats stroke, right? So in the patient வந்து remote நம்ம telemedicine வழியா, we will tell you what to do. So with a caregiver, so அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, they will wear the sensor and they will play these AI driven applications. And this is what we researched for many years, that it can rewire your brain. For example, you have a stroke and your stroke gets a clot in the brain, and the brain, only 20% of the brain that I'm use பண்றோம், 80% of the brain we don't use. I'm just talking about my particular product to give an example. So by using this software and this sensor, we can rewire your brain to get control for the body. So that is one area of digital medicine, where you're actually treating a patient digitally, right? Instead of giving a pill. It's sort of the digital pill. Or மருந்து சாப்பிடுற மாதிரி, you're playing a game with sensors and you're actually getting the same benefit of getting a medication. இப்போ நம்மளோட பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, if you do an fMRI study, a body MRI, brain MRI பண்ணீங்கன்னா, it creates new pathways we can show in the brain. அது மாதிரி இப்போ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, weight lossக்கு they were taking pills. Now you can use Noon or application இருக்கு. It actually does the same thing onto your brain. So இது வந்து digital therapeutics. So for that schizophrenia, there are other big mental health issues. You can actually use digital medicine, which is digital therapeutics அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மூணு ஏரியா தான் it's basically in telehealth. So most of the companies you see, they'll fall under these three areas. One is teleconsultation, where you can talk to a doctor through video conferencing. The second is tele-patient monitoring. The third is digital therapeutics, which we are in this business, right? இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா, you probably know, we had an office, we have a clinic in India, but we switched to telehealth. So we actually providing through WhatsApp, right, the same level of care to these patients. So அது வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இப்போ கோவிட் வந்த உடனே இதோட அடாப்டேஷன் கூடி இருக்கும், right? So in the future, patients will be comfortable using this, because many patients are currently first time they're downloading a telehealth app, right? So that will take off big. அதான் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டெலிடாக்கோட ஸ்டாக்லாம் ரொம்ப மேலே போயிடுச்சு. The other area is AR, right? Augmented reality. Augmented reality வந்து, I'll give you an example. You go to a surgical office, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல சர்ஜரி நடக்குதுன்னு வைங்களேன். இப்போ ஒரு ரிமோட் டவுன்ல வந்து உங்களுக்கு நியூரோ இன்டர்வென்ஷனிஸ்ட் வந்து கிடைக்க மாட்டார், ரைட்? யூ வில் ஹேவ் அ ரெகுலர் நியூராலஜிஸ்ட் ஹூ வில் நோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹியர் அண்ட் தேர். You could actually virtually bring a neuro interventionist through augmented reality and perform the surgery on this patient with the help of a real human being. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, University of Pittsburgh recently actually treated a stroke patient with only one doctor in the hospital. All the other 6 doctors were at home. முன்னெல்லாம் அந்த 7 பேரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு because of COVID, all others were home. Only one doctor was there. Then they performed a stroke surgery at the University of Pittsburgh stroke center. So in the manner you can see the telemedicine, it was always there. It was, maybe this crisis has opened it up. So it will only going to be taken off, because people have no other option now, right? So they will use it, then they will get comfortable. Then it will become the norm in the future. So that's basically where the telehealth is going. Hope I answered your question. Yeah. Yes, of course. Thank you. Soma, I know you have a passion for startups and tech startups particularly, and we are in Chennai. We have a very prominent startup ecosystem. Zoho is the leader in Chennai, and then of course we have Freshworks, which came out of Zoho a few years back, and then of course we have ChargeBee, and also our own beloved brother Suresh Samadam, who runs KissFlow, OrangeScape. So what is your thoughts about the SaaS product system here? Got it. So first, I'm going to take a step back and talk a little bit about India, and then I'll come to Chennai. Okay. I think, like, we talk about, like, the economy that we live in as, knowledge economy or information economy, and India has got, like, probably as much resources as anybody else in the world, right?
we got we are a land of 1.5 billion people or more, and with the education system, and we can all complain about like what is working and what is not working and how things can get better. I do think like we got a great system in place that can only get better, and we have the opportunity to really become a world leader in this information economy. Okay, and one important part of becoming a world leader is to drive innovation. And if you see the kinds of innovation that's happening in India, mainly startups, but also like larger companies kind of thing, it's heartwarming to see how we are going from strength to strength to strength over the last 5 to 10 years. Okay, having said that, a lot of the work that's happening in India so far, at least, that's broken through the noise and has gotten to some critical mass, is all being focused on how do we make the lives of local people better, which is fantastic, right? Whether it is e-commerce, or whether it is education, or whether it is agriculture, or what have you, thinking about how do you bring technology to bear so that people can do a much better job of what they are doing and they need to do, and be more optimal and more efficient and be highly productive in the process. I think it's fantastic to see. But Chennai in particular, probably because I'm biased because I'm from that part of the world, it's been very, very, very nice to see how a SaaS ecosystem is coming up that is very, very strong. And in fact, I would say Chennai is probably years ahead of the rest of the country from that perspective. I would say you talked about a couple of examples, Giri, whether it is Zoho or Freshworks or Kissflow or ChargeBee. These are all B2B companies or SaaS companies that started in Chennai, thinking about the global customer as their customer base, and not just about hey, let me help in any one part of the world or any one geography kind of thing, right? And these people or these companies and these founders and these teams have all shown that we can build world-class B2B companies, B2B products and technologies and services, and be able to compete at a global level with whoever else is there in the world thinking about the same problem space, right? That's super inspiring, and I wish that every entrepreneur, not just in Chennai but all of India, that is thinking about hey, I want to be an entrepreneur too, because I'm passionate about solving a particular problem. I want to go make this problem go away and provide a solution that is applicable for anybody and everybody in the world. That's a fantastic thing to do, and I think we all should take inspiration from what is happening in Chennai with the handful of companies that we talked about. And I'm pretty sure there are at least 50 other companies that I don't even I haven't mentioned or I don't know that exist. But the B2B ecosystem in Chennai is very, very, very inspiring, that we should all sort of think about. And to the extent we care about B2B, we should learn from hey, what did these companies and these founders do that made them become so successful and build such great companies, and how do we take a page out of that playbook and continue doing it in the problem space that we are excited about. Okay, excellent thoughts, Somasegar. Actually, I have a request for you. I observed quite a few years back that when Microsoft set up in India, I know you were part of the decision-making process, but Hyderabad was a place that was selected. I sincerely urge you to choose Chennai the next time when you get an opportunity. Absolutely, absolutely. And I should tell you, this is history, but I'll tell you this. It was a very, very, very close call between Chennai and Hyderabad. And for a variety of reasons, we at that point in time decided, we'll go to Hyderabad. And I think, in hindsight, I think as a company, we are still happy with the decision. Though as a Tamilian, I wish, we had sort of gone to Chennai. But I think, the amount of talent that exists in Chennai and the environment that exists in Chennai, there is no reason why, when Microsoft makes a decision or other big companies make a decision, they should absolutely consider Chennai as a top destination choice. Okay, excellent. Next question goes to Siva. Siva, I want to hear about your perspective on telehealth in India, particularly. Sure, Shani. For the audience, right? Aspiring entrepreneurs. Yes, yes. So I think there is right now, it's a tremendous, not only opportunity and need. So when you talk about health, you talk about, treating people, right? You get a satisfaction of treating people. So I'll give you an example. So when we closed our Jago clinics in Chennai for the COVID, suddenly you saw a large number of stroke patients not getting the required therapy, right? So we just started, okay, let's try it out as telehealth only for the outpatients, right? So we switched to telehealth mode.
then we saw people coming from all parts of Tamil Nadu, right? Some people even from other parts of India calling us saying, hey, I need this therapy because my dad had stroke, he lost speech. Can you guys help me with telehealth? So yeah, there is a huge opportunity, but also there is a huge need, because when somebody had stroke, I know the example சொல்றேன், there's a critical period you need to make sure this person gets rehab, right? So even during no COVID time, பாத்தீங்கன்னா, let's say somebody in a remote village gets stroke, right? He goes to the hospital, அங்கிருந்து அனுப்பிவிட்டுருவாங்க, அவர் வீட்டில் வந்து இவர் படுத்திருப்பார், right? அவருக்கு யாருக்கு, how can you provide care? So there's a massive need to create this telehealth, not just on stroke, but many other opportunities exist so that you can reach the remote population of India through this, because everybody has a smartphone, right? I mean, you'll be surprised that when we tried telehealth in the US, almost 20% of the population in US still has a flip phone. அவங்கள்ட்ட phone வாங்க பணம் இல்லை. So in India it's slightly different because you get low cost phones there. So அவங்களுக்கு வந்து you have the maybe the connection may be low, but I think if you look at the opportunity for aspiring into entrepreneurs, ask them to take a look at disease by disease. 8,000 diseases are there in the world, right? Each disease requires a very unique way of treating patients. So each one will require some kind of solution, right? As a telehealth. So I will highly encourage people to take a look at digital therapeutics companies like ours, what we are doing. There are at least 20 companies in America that got started on digital therapeutics. Just take a look at and learn what they're doing. And a disease treatment run. So there is one company in India I have seen, they treat diabetes through telehealth, right? Some of the behavior modification softwares came out of Mumbai. அப்படி நிறைய opportunity இருக்கு. So one, take a look at the diseases telehealth wise, find out what are the diseases you can address, and there is tremendous opportunity for this in India, because not only because of COVID, even after COVID, because the remote nature of the country, right? Not every small town or every small village will have a specialist or the right level of expertise. Telehealth is the right way to reach that. I'll give you again, if you have 30 seconds. We worked with the World Health Organization a few months ago, before all this craziness started, right? So we pitched that, Africa as a place, they don't get the right level of rehabilitation for stroke. So stroke rehabilitation, they declared, WHO declared it's a human right 20 years ago. From 2030, they want to eliminate this problem of people not getting right level of rehabilitation or right level of treatment post-stroke. And when we talked to them, they said Africa has exactly the same issue. You go to a remote village, they don't get anything, right? So telehealth is the right place. I think given the software development skills of Chennai and Tamil Nadu, and given how you have a patient population that you can reach, it's an ideal setup for them to try. And I will be willing to help if anybody wants any ideas on how to tap into this. Okay, thank you. We just have about 5 minutes left, so let's try to make a quick one last question to Soma. Soma, you might have heard, but we have had 3 conferences in RISE, and all 3 of them attracted a substantial audience of entrepreneurs who were seeking either early stage funds or investment, and they had ideas, not necessarily of usage, but more of passion, right? They liked something, doing something. I've seen people try to copy Snapchat because they didn't agree with the CEO. So they made all kinds of products, but they didn't know what is up for the market. So I would like, we all would like to hear from you. There are several entrepreneurs here on what you as an investor or an investor like you would look for. Sure, Giri. So as a early stage investor, sometimes we get a chance to invest in companies, where there are hey, 1 or 2 founders and an idea on a PowerPoint or a slide deck, and that's all, right? It's a pre-product, definitely pre-customer and pre-revenue stage companies. And so at that stage, when we decide to make an investment, the things that I look for are the following. The first and most important thing is the founder or the founding team. Okay. Giri just talked about the passion and the energy, and to me, that's really, really important. I look for entrepreneurs who are extremely passionate about the problem that they want to solve, and the rationale for why
They are so excited about wanting to solve the problem, and knowing that, like, hey, it's going to take, like, 5 to 7 to 10 to 15 to 20 years if you are successful and you build a successful company, because it takes that long for you to create some level of enterprise value. It's not going to happen overnight. As much as we can think that, like, hey, Flipkart is successful, it took like 15, 20 years, maybe like 12 years of some long period of time before it got to some critical mass and to some level of success. And even now they are sort of trying to figure out, like, how to navigate through and be a profitable business kind of thing over a period of time. So these things take time. So knowing that you are really passionate about the problem statement is important, and the caliber and the hunger and the willingness to do whatever it takes to make it work. Those are the kinds of attributes that we would love to see in a founding entrepreneur or founding team. So that's the first thing that I look for. Then the second thing I look for is, like, hey, the problem space that you are thinking about solving, is that what I call a vitamin, or is that what I call a painkiller? Okay. And the difference between a vitamin and a painkiller, in my mind at least, is the following. A vitamin is a nice to have thing. A painkiller is a must have thing. In other words, if you solve the problem that you're thinking of solving and you take that solution to a customer, is the customer going to say, like, hey, that's very nice, it's nice to have, but I got so many other priorities today, so let me think about it tomorrow? Or is the customer going to say, like, oh my God, I'm, like, struggling with this pain today, and this solution is what I need, let me think about using it or adopting it or implementing it today. And so thinking about solving pain points that are more like a painkiller as opposed to vitamin is something that I think about. And then the third thing I think about is, what is the opportunity space? Very, very rarely a founder starts with an idea and that idea stays true, like, through the course of time. There's always learnings and tweaks and, like, pivots and changes that happen along the way. So you want to think about the specific idea a little bit, but more importantly, think about the broad problem space and think about whether there is a huge opportunity here or there is a small opportunity. Obviously, as venture capital guys, I think about investing in companies or investing in ideas or investing in founders who are thinking about solving something where there is a humongous market opportunity, right? So to summarize, I think about the caliber of the founders and the founding team. I think about whether the problem that we are trying to solve is a painkiller or not. And then I think about, like, the opportunity size and how big the opportunity is. And if these three things look, the right thing for me, then I take a bet on the entrepreneur, because at that point in time, I don't have too much more data. I haven't seen the product. I don't know what customers are saying. I don't know what the revenue traction looks like. So you just go by, like, the intangibles that you see and you decide to take a bet. And that's how we make early stage investments. Excellent. The painkiller analogy hits the nail on the head. This is our final question that goes to Siva Nadaraja. Siva, all of us know about AI. You basically enlightened all of us during the conference about voice recognition, healthcare, agri-tech, facial recognition, all kinds of things, right? What is your suggestion for the entrepreneurs here to build AI solutions to target India? Right. So I'll repeat what I said last time, Andy. Now ஒரு ஸ்லைட் போட்டேன் தெரியுமா தெரியல. AI வந்து ஐம்புலன்கள், right? You can get, you can see, you can hear, you can, all the things that you could smell and other things. Indiaல இப்ப AI குரிய important, I would say, follow the Microsoft project that they did in Africa for agri-tech. I gave an example, I can share the slides again. I showed an example how Microsoft and this company in Africa were able to double or triple their production of not only agriculture output, but also milk output and other things using AI. Very simple things they did, and the tools exist, and there is a company which is already successful, which has implemented in Africa. I would say that has so much potential in India, because இப்பதான் தெரியும் இல்லையா, நமக்கு கோவிட் வந்தோம்னா தெரியும், முக்கியமா வேணும் நமக்கு சாப்பாடு, அப்புறம் ஹெல்த் கேர், மிச்சம் தான் எல்லாமே, right? So we need to make sure that your food is production is being taken care of, right? Then I would say the supply chain. I gave an example last time when I spoke there, how the shipping industry uses AI, specifically a company in South Africa, how they built something extremely important for figuring out the optimization of space and optimization of how goods move from one place to the other, and AI played a role.
India, 30% of the food gets wasted because of supply chain issues, right? From the time it comes from production to produce to a farm or the consumer, 30% of the food is wasted. And AI can play a major role there in fixing that problem, right? I mean, think of all sorts of marketplaces, the AI-driven marketplaces. So I think, I mean, I'm taking a different approach right now. Right now, we are at a crisis. Food is important, right? And healthcare is important. The food, AI can play a major role, and these companies have done this very well in Africa. And these two companies, specifically the one who did the AgTech AI and the other one on the supply chain AI on the shipping industry, have them take a look at that, Andy. I mean, there are many other examples I can give. I mean, we are not going to solve that from India at this point. We can collectively solve as a human race. But in the end problem, I think will be important because, we're going to have 400 million people who are going to go into poverty after this, right? And that's what they're predicting. Even India will be hardly hit with the poverty because of migrant population moving out and other things. How can we solve that, right? And AI will play a major role there, specifically on supply chain and agriculture. So that's my simple thing. Let's solve the immediate problem. Okay, Romba Nandri, I think we are at the end of our conversation. It was very enlightening to have both of you today at the RISE. Father, do you have time for questions? I think we are 8:30, so probably we can consolidate the questions and maybe we can send to our eminent panelists here. Normally, the timing-wise, we would like to remain by 9 o'clock. We would like to conclude. So, you want to say something more, Andy? I think the thoughts that both of them exchanged with us, some of them were very ultra high tech, but overall the trends that are available in technology that we should move ourselves to, particularly in terms of distancing, social distancing, how we should leverage this digital disruption. The more like what Lata Pandirajan said, anything you put, you have to put tech in front of it, right, to survive. So education, face-to-face model, tech on board, right? Make everything virtual work, make most things possible into a knowledge-based work style. I think that is the model of what we have all discussed so far. I think there's a lot of thoughts, so it is, we need to probably see this video 3 times to figure out the details, but it was very enlightening, Soma, for us to hear from you for the first time. And this virtual ecosystem really helps us bring all of the bigger brains like you two into a conference without much expense as well as time, both time and money. So very well appreciated from RISE to both of you. Nandri. Yeah. Thank you. And again, like Giri and Father, thank you both for doing this RISE conference in the middle of this pandemic and sort of bringing entrepreneurs from around the world together. And sort of like-minded people from around the world together to figure out how we can all navigate through this and how we can seize the opportunity that we have in front of us, knowing that this too will pass. Thank you so much. நானும் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் ஐயா. இந்த ரைஸ் என்பதை நாங்கள் ஒரு மோஸ்ட் இன்க்ளூசிவ் பிளாட்ஃபார்மா வச்சிருக்கிறோம் சார். இதுல ஒரு வருஷத்துக்கு 5 லட்சம் தொழில் பண்றவங்களும் இருக்கிறாங்க, ஒரு 20,000 கோடி தொழில் பண்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. இந்த டிவர்சிட்டியை ஒரு சேக்ரெட், ஒரு நான் நெகோஷியபிள் இதா வச்சிருக்கிறோம். இதை மதிக்கிற எல்லாரையுமே நாங்க ஒரு வகையான ஒரு ஏஞ்சல்ஸா தான் பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வகையில ஐ நோ தட் இன் சியாட்டில் இட் இஸ் வெரி ஏர்லி ஹவர்ஸ் that you came in அப்படிங்கிறதே it reflects the rootedness of our culture and there is a hope for the world. The 21st century needs a new civilization as we require technology. It needs new civilization, rediscovery of our old civilization இருக்கலாம். I don't know. அந்த வகையில உங்க முகத்தையும் பார்க்கிறேன், சிவா முகத்தையும் பார்க்கிறேன். காலையிலேயே எழுந்து எங்களுக்காக இதுல 300 பேர் இருக்காங்க. இது எல்லாருமே வேரியட் பீப்புள், பிக், மிடில், லோ, அந்த டிவர்சிட்டி எல்லாம் நீங்க வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். That in itself is a statement that we are together in this mission, that you will continue to guide us. Yeah,
இந்தியா வந்து ஹியூஜ் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது, உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க எங்களை கைட் பண்றதுலையும். அண்ட் ஆண்டி, யூ ஹவ் பீன் அ phenomenal and unbelievable link. சிவாவை கொண்டு வந்தீங்க, இப்போ சோமா சார் கொண்டு வந்தீங்க, இனி யார் யாரெல்லாம் கொண்டு வர போறீங்களோ தெரியல. வாட் ஐ லைக் மோஸ்ட் இன் தி செஷன் டேக் ஹோம் வாஸ், வேலை எங்கு இருந்ததோ அங்கே மக்கள் சென்றனர், ஆனால் நாம் எங்கு இருக்கிறோமோ அங்கு வேலை வருகிற அந்த நாட்கள் என்பது அது ரொம்ப அழகா சோமா சார் சொன்னாங்க. ஆட்டோமேஷன், சப்ளை செயின், இந்த ரிமோட் பேஷண்ட் மானிட்டரிங், ஃபுட் அப்படிங்கிறது. ஐ ஆல்சோ வில் டேக் ஜஸ்ட் 1 minute. இந்த 30 daysல நாங்க ஒரு 2000 குடும்பங்களுக்கு ட்ரை ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம், ஒரு 15,000 பேருக்கு நம்ம அமைப்பு சார்ந்தவங்க ஃபுட் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் மச் மோர் தென் தட், அஹிம்சாங்கிற ஒரு அமைப்போடு சேர்ந்து விவசாயிகள்கிட்டே நேரடியா காய்கறிகளை வாங்கி அதை ஓசோன் கிளீனிங் பண்ணி அது சென்னையில் இருக்கிற மைக்ரோ லீடர்ஸ் லைக் அபார்ட்மெண்ட் லீடர்ஸ், ஸ்ட்ரீட் லீடர்ஸ், இவங்களை யூஸ் பண்ணி ஒரு 23 tons we were able to distribute, which means we managed to be fair to the farmers and fair to the consumers and ensure that quality vegetables reach the end. So நிறைய நல்ல முயற்சிகள் நடக்குது. I think this is the finest moment where humanity can rise. And the humanity can rise அப்படிங்கிறது, yes, all of us came from maybe middle class, above middle class background, but today, be it Soma sir or Shiva sir, you talk in millions and billions possibly, but yet you have that rootedness to connect to the larger ethos of humanity and think about it. அதுதான் மானுடத்திற்கான technology is hope, all other things are hope, but more than anything, this little attitude gesture is more a hope than any other technologies or any other billions, and you did it, and we salute you, sir. We salute people like you, Soma sir and Shiva sir. Long live, நீண்ட காலம் நீங்க வாழணும். ஆன்டிகிரி மாதிரி நிறைய பேர் எங்களுக்கு வேணும் to connect with people like diverse people. It was a wonderful session. Thank you very much. I hope you will come again sometime to இன்னும் ஒரு longer discussion. நிறைய பேர் மெசேஜ் எனக்கு பர்சனலா போட்டுட்டு இருக்காங்க. I hope one more opportunity you will give us to have a longer interactive session. Thank you very much, sir. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much, sir. Father. Thank you, Shiva sir. Yes, Shiva. Thank you, Father. I mean, you are, as I always say, you are the magnet which attracts everybody. Thank you. Thank you, Shiva sir. Thank you. Thank you. Yeah. We'll quickly move on to the next session. எங்களினுடைய அறம் சார்ந்த முகமாக இருக்கிற மாமனிதர்களில் ஒருவர், துபாயை மையமாக இயங்கும் நாகப்பனையா அவர்கள். Before I move to the concluding session, I will take the liberty of asking our senior leader, Jose Michael Robin, நாளைக்கு நம்ம உங்களோட ஷேரிங் நாளைக்கு வச்சுக்கலாம், because let's keep to the time. By 9:10 we'll close. This is a family like Rise is a family like, so I can take the liberty to ask Jose Michael Robin to move the sharing tomorrow. இப்போ வந்து நாகப்பனையா வந்து நான் அறிந்தது அவருடைய எளிமை, பண்பு, தமிழ் சார்ந்த ஆர்வம், அக்கறை, ஆழ்ந்த மனித பற்று, நேயம், ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் கமிட்மெண்ட் டு ஹியூமனிட்டி. அவர் ஒரு 40 ஆண்டு கால ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவர். அதை விட வந்து எந்த வகையிலும் ஒரு கடுகளை கூட தன் வாழ்வில் தவறில்லாத ஒரு மனிதர் என்று சொல்லலாம். நமக்கு அரபு வளைகுடா பகுதியில் ரைஸ் அமைப்பினுடைய வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். இந்த நேரத்துக்கு நமக்கு ஸ்மால் மீடியம் எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கும் தேவை ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின். நேத்திக்கும் பேசணும், இன்னைக்கும் அதை ரீட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் சார், கன்சிடரிங் த டைம், அதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம், பெரியவங்க நான் நியமிக்க கூடாது, இருந்தாலும் நீங்க கவனமாக சிங்கிள் வர மாட்டாங்கல்ல, உடனே பிரச்சனை அதை நீ கவனமா எடுத்து அதை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் உங்கள் கருத்தை இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். குரல் கேட்கிறதா? நல்லா கேட்குது. இன்றிவள் தோன்றினள் என எடுத்து இசைத்திட என்றும் யாருக்கும் இயன்றிடா துண்மையள். தென்கடல் முத்தன திசையெல்லாம் போற்றிட தென் திசை தோன்றி தீர்ந்தமிழ் ஆனவன் ஆகிய தமிழ் தாய்க்கு என் வணக்கத்தை சொல்லி இந்த உரையை தொடங்குகிறேன். இந்த வாய்ப்பை நமக்கு அளித்து மதிப்பை கொடுத்திருக்கக்கூடிய அருட்தந்தை ஜெகத்கஸ்பர் ஐயா அவர்களுக்கும்,
இந்த ரைஸ் எழுபின் அமைப்பை இங்கே அமீரகத்திலே நடத்துவதற்கு துணை நிற்கும் சகோதரர் ஆல்ஃபிரட் பெட்மன்ஸ் அவர்களுக்கும் மற்ற நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த ரைஸ் அமைப்பினை எழுபின் அமைப்பினை அமீரகத்திலே தொடங்கும் பொழுது என்னுடன் துணை நின்ற என்னுடைய அருமை இளவல் தம்பி அண்ணாமலை அம்மாஸ் அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் சகோதரி தெய்வா அவர்களுக்கும் நோக்க நன்றி கூறி இந்த இணைய வழி மாநாட்டிலே பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் திறன் ஆய்வாளர்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்களை சொல்லி இந்த உரையை தொடங்குகின்றேன். அதே சமயம் இஸ்லாமிய சகோதரர்களின் ரமலான் மாதம் தொடங்கி இருக்கிறது. அவர்களுக்கு என்னுடைய ரமலான் வாழ்த்துக்கள். எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு கொள்ளை நோயாம் கொரோனாவுக்கு பின் நிதி ஒழுக்கம், ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் போஸ்ட் கோவிட்-19 என்கிற தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அருட்தந்தை அவர்கள். இதனை நான் மிகச் சுருக்கமாக உரையாற்ற வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறேன். என்னுடைய தூய தமிழிலே சொன்னால் பலருக்கு எப்படி அது மனதிலாகும் என்பது எனக்கு தெரியாத காரணத்தினால் தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்த ஒரு பேச்சு நடைமுறைக்கு நான் செல்லவிருக்கின்றேன். இன்றைக்கு கொரோனாவுக்கு பின் ஒரு 4 விதமான சூழ்நிலைகள் தோன்றக்கூடும். இப்பொழுது இருக்கிற பேஸ் கேஸ் என சொல்லப்படுவது இது கிராஜுவலாக ஈஸ் அவுட் ஆகும். லாக்டவுன் மே எண்ட் பை ஜூலை. அதாவது அமீரகத்திலே சம்மர் நடக்கின்ற காலம், மேற்கத்திய நாடுகளிலும் அமெரிக்க திருநாட்டிலும் சம்மர் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே முடியலாம். இது பேஸ் கேஸ். குளோபல் டிராவல் வில் ரிமைன் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ். ஹோம் ஒர்க்கிங் ஸ்டேஸ் இன் பிளேஸ். Social distancing will continue till summer. Till the end of summer. அப்புறம் ஆட்டம்ல இது கொஞ்சம் குறையலாம். அதாவது ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர்ல குறையலாம். திரும்ப மறுபடியும் இது நவம்பர் டிசம்பர்ல வின்டர்ல வரக்கூடும். அப்பொழுது அடுத்த சினாரியோ வின்டர் லாக்டவுன்ல திருப்பி இது வரும் பொழுது எவ்வளவு தூரம் அதை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதனை குறித்து வல்லுநர்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். அது ஏப்ரல் 2021 வரை கூட நீடிக்கலாம். GDP growth will be lower in 2020, but expected to be higher in 2021. Lockdown summer முடிந்து end by summer, but again returns in winter. Global travel restrictions, home working stays in place, social distancing a feature for 12 months. Winter outbreak may not be possible. It will be difficult to manage. In the best scenario, full lockdown end by summer, global travel return to normalcy, business return to normal, and social distancing is phased out. தந்தையார் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி நான் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் போல எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். அடுத்தது worst scenario, lockdown remains until the year end, global travel remains restrictive, home working stays in place, social distancing remains a feature from 12 to 18 months. இந்த காலகட்டத்திலே நிறுவனங்கள் பல்வகையான நிதி நெருக்கடிகள் மற்றும் நடைமுறை சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன. அவற்றை எப்படி நாம் தடுக்கலாம், அவற்றிலே நாம் எந்த விதமான நிதி ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்படி எடுக்கும் பொழுது முதலில் சொல்வது ஸ்ட்ரிக்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோல், செலவு கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியம். அதாவது மேல்நிலை செலவுகள் எனப்படுகின்ற ஓவர் ஹெட்ஸை எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு நாம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது மிகவும் அவசியமான mandatory and compliance expense, mandatory and compliance expenses only to be spent. எது சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு நாம் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டுமோ அந்த செலவுகளையும் அவசியமான செலவுகளையும் மட்டுமே நாம் செய்கிறோம். luxurious expenses to be cut off. ஆடம்பர செலவுகள் எல்லாவற்றையும் குறைக்க வேண்டும். அதீதமான செலவுகளை குறைக்க வேண்டும். குறிப்பாக இப்பொழுது சமீபத்திலே நாங்கள் செய்த எங்களுடைய நிறுவனங்களிலே செய்த ஒரு ஆய்வை சொல்லுகிறேன். ஏராளமான பஹ்ரைன், ஈஜிப்ட் போன்ற நாடுகளுக்கு எங்களுடைய விற்பனையாளர்களும் மற்றும் சர்வீஸ் பர்சனல்ஸும் போக வேண்டியிருக்கு. போகும்பொழுது அவர்களுக்கு நாங்கள் 5 நட்சத்திர விடுதிகளிலே தங்கும் இடமும் மற்றவற்றையும் கொடுக்கின்றோம். இப்பொழுது இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு பிறகு எங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால், இவற்றில் பெரும்பாலான பிரச்சனைகளை இங்கிருந்தே இதுபோல ஜூம் அல்லது வெபினார் மூலம் பேசி தீர்த்துக் கொள்ள இயல்கிறது. அவ்வித செலவுகள் வெகுவாக குறைகின்றன. மேலும் முன்னாலே பேசிய இங்கு
வளைகுடா நாடுகளிலே உள்ள எங்களுடைய சகோதரர்கள் சொல்லியது போல இங்கு பலருக்கும் சம்பள குறைவும் வேலை இழப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் காலத்தின் கட்டாயமாக அந்தந்த மேனேஜ்மெண்ட்ஸால எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற முடிவுகள். ஓகே, another bullet point, always try to keep a buffer and liquidity. எப்பொழுதும் நம்ம கையில ஒரு அளவு பணம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். And this is the time we should try and reduce and weed out the NPA என்று சொல்லப்படுகிற நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். பலவற்றை நாம் நம்முடைய நிர்வாகங்கள் அவர்களுடைய மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கின்ற காரணத்தினால் வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அல்லது வராமல் இருக்கக்கூடிய கடன்கள் இருக்கலாம். அவற்றையெல்லாம் எப்படி தள்ளுபடி செய்வது, அவற்றை எப்படி நாம் வசூலிப்பது என்பதை பார்த்து அவற்றை நாம் கவனத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். மேலும் நிதி நிலைகள், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸை ஏற்கனவே இருந்தால் அவற்றை மிகவும் மேம்படுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்ல எவ்வளவு ப்ரூடெண்டா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு ப்ரூடெண்டா இருக்கணும். மேலும் மூலதன செலவுகள் என்று சொல்லப்படுகிற கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் that should be done only which are required to sustain the business and to be spent with judicially. புதிதாக ஏதேனும் மூலதனம் விட வேண்டும், ஒரு துறையை தொடங்க வேண்டும், ஒரு டிவிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிவிஷனை தொடங்கணும்னு சொன்னா we have to do the SWOT analysis. ஏற்கனவே செய்து வைத்திருப்போம்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை அதை மறுபடியும் செய்ய வேண்டும். போஸ்ட் கோவிட் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்து 3 ஆண்டுகளுக்குள் ROI என்று சொல்லப்படுகிற ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் என்றால் அதை பற்றி சிந்திக்கலாம். அல்ல என்றால் தற்காலம் அதை நிறுத்தி வைக்கலாம். அல்லது நமக்கு பெரிய இயந்திரங்கள் வாங்க வேண்டும் என்றால் அதற்குள்ள பேமெண்ட் பிளான் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணியிருந்தா கூட திருப்பி ரீநெகோஷியேட் பண்ணும்படி அவங்களை கேட்டு செஞ்சுக்கலாம். இந்த SWOT அனாலிசிஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். என்னங்கிறத சகோதரர் சரவணன் கூட சொன்னாங்க. ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ். இந்த த்ரெட்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்க முடியும்னு பார்க்குற அதே சமயத்தில் என்னென்ன த்ரெட் இருக்கு, என்ன நம்முடைய பலகீனம், பலத்தை காட்டிலும் பலகீனத்திலே நாம் அதிக கவனம் செலுத்தி அவரை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். இன்னொன்று, தணிக்கையாளர்களுக்கும் என்னை போன்ற நிதி நிலையிலே மேல்நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கும் உள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு, இந்த விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் சொல்லப்படுகிற நிதிநிலை அறிக்கையில் கொண்டு போய் பூச்சிகளை செய்து அதை மேம்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. அது நமக்கு ஒரு நல்ல வழி காட்டாது. இன்னொன்று, நகரத்தார் சமுதாயத்திலே ஒன்று சொல்லுவார்கள், அடிமுதல் என்று, ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் த பேஸ் கேபிட்டல். மேலும் இன்னொரு நிதி நிர்வாகத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விதி என்னவென்றால், ஸ்ட்ரெச் த பேயபிள்ஸ் நவ். ஏன்னா நமக்கும் யாரும் இப்போ வரப்போறது இல்லை. கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நோபடி கேன் டிட்டர்மின் த கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ பேயபிளை எவ்வளவு நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ கடைசி வரைக்கும் அவங்களை ரீநெகோஷியேட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொடுக்கணும். வி ஹாவ் டு கீப் ஃபண்ட் in our liquidity. Moreover, convert all those short-term loans, குறுகிய கால கடன்களை எல்லாம் நீண்ட கால கடன்களாக மாற்றுவதற்கு வேண்டிய முயற்சிகள் எடுத்து அதை செய்ய வேண்டும். லாங் டேர்ம் லோனா மாற்றணும். அதற்கு நீங்கள் மறுபடியும் உங்களுடைய வங்கிகளுக்கோ கொடுத்தவர்களிடமோ நீங்கள் போக வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அதை குறித்து எந்தவித மறுசிந்தனையும் இல்லாது அவற்றை செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு அந்த வங்கிகளுக்கு போவதற்கு நீங்கள் ஒரு 4 சினர்ஜி லெவல்ஸ், இப்போ இன்னைக்கு ஒன்றுமே கேஷ் ஃப்ளோ இல்லை, ஒன்றுமே வரல. இப்போ எங்களை குறிப்பாக வளைகுடா நாடுகளை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் எந்தவித அலுவலகத்திலும் யாரையும் தொடர்பு கொள்ள இயலவில்லை. அதாவது புதிவா அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் பேயபிள்ஸ்ல இருக்கவங்களும் தொடர்பு கொள்ள முடியல. இல்லைன்னா அவங்க முதலாளி இல்லை, இவங்க இல்லை, இப்போ இல்லைன்னு சொல்லி பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் எவ்வளவு வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் கேஷ் ஃப்ளோ, ஒன்றுமே இல்லை, இன்ஃப்ளோ இல்லைங்கும் போது நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம்? அடுத்தது கொஞ்சம் வந்தால் எப்படி இருக்க போகுது? பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது எப்படி வருங்கிற 4 சினர்ஜி லெவல் கேஷ் ஃப்ளோஸை ரெடி பண்ணிட்டு வங்கிகளிடமோ அல்லது நம்ம கடன் கொடுப்பவரிடமோ அணுகினால் அவர்களும் செய்வார்கள். ஏனென்றால் எல்லா அரசாங்கங்களும் வங்கிகளுக்கு லிக்விடிட்டிக்காக ஃபண்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இஸ் வெரி volatile. பலரும் பல மாதிரி கோவிட் இப்படி முடியும், இப்படி வரும், இதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி இருக்கும் என்று பலவாறு சொல்லுகிறார்கள். இது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஊகம்தான், ஜோசியம் சொல்வது போல. இப்போ புதிதாக நேற்றும் இன்றையும் நான் படிக்கின்ற ஒரு செய்தி, சைனாவுடைய டிஜிட்டல் கரன்சி, பட் தே ஹவ் நாட் டீபேக்ட் வித் டாலர். ஸோ எப்படி மாறும்?
இதெல்லாம் ஒரு ஊகம்தான். ஆனால் எதற்கும் தயாராக அவ்வப்பொழுது இந்த நிலைமைக்கு தகுந்தபடி, நான் இன்னைக்கு சொன்னது வந்து இன்னைக்கு அல்லது நாளைக்கு இருக்க காலகட்டங்களுக்கு தான். அன்றன்றைக்கு ஏற்படுகின்ற தேவைகளுக்கு ஏற்ப நம்முடைய தந்திரோபாயங்களை மாற்றிக்கொண்டு அவருக்கு தகுந்தது போல எப்படி நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். நமக்கு நிறுவனம் முக்கியம். நிறுவனம் இருந்தால்தான் அதில் வேலை செய்யும் அனைத்து தொழிலாளர்கள், அவர்களுடைய குடும்பங்கள், பணி செய்பவர்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் காப்பாற்ற முடியும். அந்த நிறுவனத்தின் முதலாளி மட்டுமல்ல, அந்த முதலீடு செய்தவர்கள் மட்டுமல்ல, அவற்றை பணி செய்தவர்களும் இந்த உலகத்தின் ஒரு அங்கமே. அவர்களுக்கு நாம் எப்படி அவர்களுடைய குடும்பம் மற்றும் எல்லாமே இந்த வருமானங்களை சார்ந்துதான் இருக்கின்றன என்பதை கருத்தில் கொண்டு அந்தந்த நிலைமைகளுக்கு தக்கவாறு நம்முடைய உத்திகளை வகுத்துக் கொண்டு நான் செயல்பட வேண்டும். நான் எல்லாம் புல்லட் பாயிண்ட்ஸாக சொன்னது எல்லாமே முக்கியமான ஒரு செயல்கள் தான். இதற்கு பிறகு இனியும் சொல்ல வேண்டுமே ஆனால், ஒரு நிதி பட்ஜெட் மிகவும் முக்கியம். நான் என்ன செய்ய போகிறோம், அந்த பட்ஜெட்டில் என்னென்ன வரும், அதை வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக செய்து அதற்கு தகுந்தது போல் செலவினங்களை குறைத்து தகுந்த திட்டமிடலோடு நடத்தினால் இந்த பிரச்சனையல்ல, எந்த பிரச்சனைகளும் கூட வெளியே வந்து விடலாம். இந்த பிரச்சனையில் இதுவரை தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற நிறுவனங்கள் மிகவும் சிரமத்துக்கு உள்ளாக நேரிடும். அவற்றையெல்லாம் தவிர்த்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து அவற்றை சரியாக தெரிவித்து சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செயல்பட்டு இந்த கோவிடையும், எனக்கு முன்னால் பேசிய எத்தனையோ என்னை காட்டிலும் அதிகம் விவரங்கள் தெரிந்த அறிவார்ந்த சமூக பொருளாதார மற்றும் இயக்குநர்கள் மற்றும் முதலாளிகள், முதலீடு செய்தவர்கள் பேசினார்கள். அவர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் மனதிலே கொண்டு இதனை நீங்கி வர எல்லோருக்கும் பொதுவான அந்த இறைவன் நமக்கு எல்லோருக்கும் உதவட்டும். இந்த வாய்ப்பளித்த அருட்தந்தை அவர்களுக்கும் இதற்கு பின்புலமாக இருந்து இந்த இணையதள மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பு சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் கரம் கூப்பி நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன், காலத்தின் அருமை கருதி. நன்றி நாகப்பனையா. அரபு வளைகுடா நிலப்பரப்பில் நம்முடைய எழுமின் அமைப்பு விதையாக விழுவதற்கும் அது வளர்வதற்கும் முக்கிய ஆளுமையாக நீங்கள் இருந்தீர்கள். அடிநிலையை நீங்கள் வலுப்படுத்துங்கள் என்பதும், எவ்வளவு துல்லியமான உங்களால் 40 ஆண்டு கால நிதி மேலாண்மை அனுபவத்தினுடைய ஒரு கனிகள் இப்பொழுது கிடைக்கிறது. ஐ திங்க் உங்களை போன்றவர்கள் ஒரு ஆன்லைன் கன்சல்டிங் ரைஸ்னுடைய கீழ் இந்த காலகட்டத்தில் யாரேனும் உங்களை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் அதற்கு நீங்கள் ஒரு நாளொன்றுக்கு அல்லது ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு 3 மணி நேரமாவது ஒதுக்கி தந்தீர்கள் என்றால் அது மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். காரணம், நீங்கள் ஐயா உறுதியாக தமிழ் சமுதாயத்திற்கு எப்பொழுதும் நான் எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை அல்லது அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் ஐயா. அவ்வளவு தெளிவாக தமிழில் ரொம்ப it was a confident and very clear and definitive presentation. Thank you very much. நம்ம எல்லாருமே நாகப்பனையா அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கரவொலியை, அன்பு கரவொலியை, மதிப்பு கரவொலியை கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். எல்லாம் கொஞ்சம் சோர்ந்து போய் இருக்கிறீங்க போல இருக்கு, டயர்டா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். No, it's great. And thanks, I think, George Michael Robin brother for நாளைக்கு. Before I invite our அரபு வளைகுடா நிலப்பரப்பில் முதல் நாடு எழுமின் அமைப்பை தொடங்கியது என்றால் கத்தார். அதை தொடங்கியது ஆல்ஃபிரட் பர்க்மன்ஸ் அவர்கள். அவரை நான் இன்னைக்கு ஒரு டெசர்ட் டைகர் அப்படின்னா சொன்னோம். வந்து ஒரு பாலைவனத்து புலி, உணர்ச்சி வசப்படுகின்றவர், ஆனால் உள்ளத்தில் அன்பும் அவ்வளவு ஒரு மானுட அக்கறையும் கொண்டவர். அவருடைய ஒரு பகிர்தல் அமீரகத்தில் இன்றைய நிலைமை எப்படி என்று அவர் எடுத்து சொல்வார். அதற்கு அவரை அழைப்பதற்கு முன்பாக நாளைய தினம் அதை பற்றி அறிவித்தலையும் இப்போதே செய்து விடுகின்றேன். நாளைய தினம் என்பது ஒரு திருவிழா அரங்கு போல, நம்முடைய அரங்கு. devise அமைப்பினுடைய எல்லோரும் வரலாம், பதிவு செய்தவர்கள் அல்ல, பதிவு செய்யாதவர்களுக்கும் நீங்கள் இணைப்பை பகிர்ந்து கொள்ளலாம், பரவாயில்லை. இன்ற அளவுக்கு நான் இப்போதே சொல்லிவிடுகின்றேன்.
எனக்கு இந்த 3 நாள் அனுபவத்தில் மிகப்பெரிய சிலிர்ப்பு என்னவென்றால் 500 ரூபாய்க்கும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றாலும் 5000 ரூபாய் கொடுத்து 53 பேர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்பது, இது நல்ல முயற்சி, நீங்கள் நன்றாக செய்யுங்கள். நான் பலமுறை சொல்வதை போல பெரிய பணங்களை எல்லாம் கடந்துதான் வந்திருக்கிறோம். இருப்பினும் இப்படி நம் ஊக்குவிப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கின்ற பொழுது உற்சாகம் தனித்துவமானதாக இருக்கிறது. அவ்வகையில் சுமார் 4,50,000 ரூபாய் இந்த பதிவிலேயே வந்திருக்கிறது. அதில் நம் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகின்றவர்களுக்கு இந்த மாத ஊதியம் கொடுத்து, இந்த டிசைனிங் செய்தவர்கள், அப்புறம் ஜூம் கான்ஃபரன்ஸுக்கு ஆன அந்த ஜூம் பேக்கேஜ், இதை தவிர எல்லாவற்றையும் கொரோனா இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்படுகின்ற ஏழை எளிய மக்கள், உணவு இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்காகத்தான் நாம் அதை ஒதுக்கி வைத்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தொடர்ந்த உணவு தரும் முயற்சியை தொடங்க போகின்றோம். அதிலும் நாம் எல்லோரும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு, நாளைய தினம் எல்லோரும் இதில் இணையலாம். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் இந்த லிங்கை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஜூம் பேக்கேஜை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். அதுல சீட்ராசிஸ் அன்பர்கள் அனைவரும் பதியலாம், ரைஸ் அன்பர்கள் அனைவரும் பதியலாம், தமிழ் உமன் இன்டர்நேஷனல் எல்லாரும் பதியலாம் என்கின்ற அழைப்பையும் பதிவு செய்து கொண்டு, இந்த மிக நேர்த்தியாகவும் அதே வேளை ரத்தின சுருக்கமாகவும் அமீரகத்தினுடைய நிலைமை எதிர்காலம் பற்றி உரையாற்றும்படி எங்கள் எழுமின் அமைப்பினுடைய மூத்த முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான ஆல்ஃபிரட் பர்க்மன்ஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். வணக்கம் ஃபாதர். வணக்கம். இணையம் வழியாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து எழுமின் உறவுகளுக்கும் என் அன்பு கலந்த மாலை வணக்கம். நடந்ததை நினைத்தோ நடப்பவர்களை நினைத்தோ கவலங்காதீர்கள். இனி நடக்க வேண்டியதை சிந்திப்போம், செயல்படுத்துவோம். இதுதான் எங்கள் யுஏ மன்னர் குடும்பத்தினுடைய தாரக மந்திரம். எங்கள் யுஏ ஒவ்வொரு மக்களுடைய தாரக மந்திரமாக இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பு சகோதரர்களே, கரோனா உலகத்தை புரட்டி போட்டிருக்கிறது. எனக்கு முன்னால் பேசிய எங்களுடைய அன்பு வழிகாட்டி அன்பு சகோதரர் நாகப்பன் அவர்கள் சொன்னது போல, மற்ற வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து பேசிய மிஸ்டர் சாகூர் அல்லது அன்பு தம்பி மகாதேவன் இவர்களெல்லாம் குறிப்பிட்டது போல, நான் புள்ளி விவரங்களை இங்கே அடுக்குவதற்கு எனக்கு நேரமில்லை. இருப்பினும் யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், கட்டுமான துறை, அதாவது இந்த ஆண்டு 2020ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் உலக அரங்கில் நாங்கள் உலக வர்த்தக மாநாட்டை நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு அக்டோபரில் இருந்தோம். அது ஓராண்டுக்கு தள்ளி போடப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் அப்படியே நிறுத்தப்பட்டு துவங்கி இருக்கிறது, தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது. சுற்றுலாத்துறை தலைகளாக மாறி இருக்கிறது. ஆயில் அண்ட் கேஸ் எப்படி இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு பேரல் பெட்ரோல் எந்த அளவுக்கு, ஆயில் எந்த அளவுக்கு விலை இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். சரிந்து மண்ணோடு மண்ணாய் போய்விட்டது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு விழுந்திருக்கிறது. இருப்பினும் எங்கள் தமிழர்கள் பத்திரமாக இருக்கிறார்கள். இதில் ஒன்று என்ன வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், 80 விழுக்காடு தமிழர்கள் ப்ளூ காலர்ஸாக இருக்கிறார்கள். 20 விழுக்காடு தமிழர்கள் தான் ஒயிட் காலர்ஸாக இருக்கிறார்கள். இந்த கரோனா வைரஸ்ங்கிறது வளைகுடா நாட்டை தாக்கிய சார்ஸ் வைரஸை விட பெரிய வைரஸ் அல்ல. ஆனால் ஒரே ஒரு சாபக்கேடு என்று சொன்னால், இதனுடைய இன்குபேஷன் 15 நாட்களுக்கு பிறகுதான் இந்த நோயினுடைய தன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். அதுக்கு முன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நோயாளி ஒரு 370 பேரை காலி பண்ணி விடுவார் என்ற ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் சொல்லுகிறது. அதுதான் சார்ஸ் என்றால் 2 பேருக்கு வந்தால் ஒரு ஆளை காலி பண்ணி 50% டேமேஜ் பண்ணும். ஆனால் கொரோனா என்கிற சயின்டிஸ்டுடைய விவரங்களை பார்க்கிற போது 1%, 2% தான் டெத் ரேஷியோ இருக்கிறதாக சொல்கிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய தமிழர்கள் ஒரு அறையில் ப்ளூ காலர்ஸ் 7-8 பேர் அல்லது 5-6 பேர் தங்குகிறார்கள். ஒரு ஆளுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டால் உண்மையிலே தொடர்ந்து பிடிக்கும், அது பரவும் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கவலை இருக்கிறது. இருப்பினும் அந்த அளவுக்கு எங்களை பாதித்ததாக இல்லை. துபாய் அரசாங்கம், யுனைடெட் அரபு அரசாங்கம் தலைமையில் அதற்கான கழிந்த 3 வாரங்களாக லாக்டவுன் பண்ணி இப்பொழுது நார்மலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். நாளைய தினத்திலிருந்து முழு லாக்டவுன் எடுத்து விட்டார்கள். இரவு நேரங்களில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் லாக்டவுன் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதே போல யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸை பொறுத்தவரை 2008 உலகமே பொருளாதாரத்தில் தலைகளாக விழுந்த போது தலை நிமிர்ந்து வந்தோம். 6 மாதங்களில் தலை நிமிர்ந்து வந்தோம். அதே போல்தான் சார்ஸ் என்கிற நோய் வளைகுடாவை தாக்குகிற போது
அதையும் வெற்றி கொண்டு வந்தோம். இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், இதுவும் கடந்து போகும் என்கிற நம்பிக்கை எங்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு இருக்குது, மக்களுக்கும் இருக்கிறது. சிங்கப்பூர் யூனிவர்சிட்டி ரிசர்ச் பண்ணி அவங்களுடைய வெப்சைட்ல ஒரு தகவல் கொடுத்தார்கள். மே 15க்குள் இந்த யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸில் இருந்து இந்த கொரோனாவுடைய பாதிப்புகள் கண்ட்ரோலில் வந்துவிடும் என்று சொல்ல இருக்கிறார்கள். அது உண்மை, கண்கூடாக பார்க்கிறோம். மெட்ரோவெல்லாம் ஓட தொடங்கிவிட்டது, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓட தொடங்கி விட்டது. இதை தலைகளாக காரணம் என்னன்னா, துபாய் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல வளைகுடா நாட்டில் நம்பர் 1 துபாய், யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் தான். துபாயை விட்டால் தொழில் புரிவதற்கு வளைகுடா நாட்டில் தகுந்த இடம் கிடையாது. ஆக அங்குள்ள ஆட்சியாளர்கள் 2 தலைமுறைகளுக்கு முன்னே படித்த ஞானிகள். அவர்களுக்கு எப்படி எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்பதற்கு நன்றாக தெரியும். எனவே இதையெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு சாதகமாக இருப்பதால் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொன்னது போல, துன்பங்களை சந்திக்க தெரிந்தவனுக்கு வாழ்க்கையில் தோல்வியே இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸில் வாழ்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தோல்வி இல்லை என்பதை நான் இந்த நிலவை சொல்கிறேன். அடுத்ததாக யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் ரைஸ் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? ஜனவரி மாதம் தான் தந்தை அவர்கள் அங்கே வந்தார்கள். வந்து ஒரு நல்ல கவர்னிங் பாடியை, ஒரு நிர்வாக குழுவை அமைத்து தந்தார். உண்மையிலே நான் இப்பொழுது இந்தியாவில் குவாரண்டைனில் இருக்கிறேன். அங்கு அண்ணன் நாகப்பன் அவர்களுடைய தலைமையிலும் அண்ணன் அண்ணாமலை அவர்களுடைய தலைமையிலும் மிக அற்புதமான பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கவிஞர் வைரமுத்து அழகாக சொல்வார், மௌனம் சப்தங்களை காட்டிலும் வலிமையானது என்பார். மௌனமாக இருந்து கொண்டு இந்த கோவிட்-19 எப்படி எதிர்கொள்வது என்று அரசாங்கத்தோடு துணை கொண்டு அரசாங்கத்தோடு கை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் என்ன செய்து சொன்னால், கழிந்த மாதம் அதாவது பிப்ரவரி மாதம் இந்த கோவிட்-19 வந்தவுடனே கம்யூனிட்டி அம்பாசிடர்ஸ் என்று நிறைய பொதுமக்களை அழைத்து ட்ரைனிங் கொடுத்தது. அதில் கிட்டத்தட்ட 35 ரைஸ் மெம்பர்ஸ் அந்த ட்ரைனிங்கை அட்டன் பண்ணி அதற்கான அரசாங்க சான்றிதழை வாங்கி மக்களோடு அரசாங்கத்தோடு நின்று அதை எதிர்கொண்டு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய வரலாற்று பூர்வமான ஒரு. இன்று யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸில் ரைஸுக்கு என்று ஒரு தனி மரியாதை கழிந்த 2 மாதத்தில் வந்திருக்கிறது. இது கோவிந்தினால் எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாக நான் கருதுகிறேன். மீண்டும் சொல்கிறேன், கோவிட்-19 கிட்டத்தட்ட 10 அதாவது ஆப்பக்கடையை அருள்ராஜாக இருக்கட்டும், அம்மாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் மிஸ்டர் அண்ணாமலையாக இருக்கட்டும், அல்லது அமராவதி ரெஸ்டாரண்ட் மிஸ்டர் கார்த்திகா இருக்கட்டும், அல்லது செட்டிநாடு ஹவுஸ் தேவயானை அருணாச்சலமாக இருக்கட்டும், இவர்கள் எல்லாம் இணைந்து ஒவ்வொரு நாள் நூற்றுக்கணக்கான பொட்டணங்களை இந்த ப்ளூ காலர்ஸ் சாப்பாட்டுக்கு யாருக்குமே எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாதுங்க காட்டு சர்வ பண்ணாங்க. இதை முன்னின்று நடத்தியவர்கள் நித்யா ரூபன் என்கிற அந்த மேடம், ஒரு பெண்மணி துணிச்சலாக எதையுமே பற்றி கவலைப்படும். அவங்களும் அந்த அம்பாசிடர்ல ஒரு ஆளு. என்ன அந்த ட்ரைனிங் அவங்க பெற்றாங்க. கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு என்ஜிஓஸோட சேர்ந்து டெய்லி நூற்றுக்கணக்கான நம்முடைய தமிழ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 10 பேர், அஞ்சப்பர், வசந்தபவன், நிறைய கடைகள் இருக்கு. அங்க இந்த உணவுப்பட்டணங்களை 100, 150 என்று வாங்கி கழிந்த 3 வாரங்களாக சப்ளை செய்தார்கள். முண்டி நடத்தியவர்கள் நித்யா ரூபன் என்ற அந்த மேடம். அவர்களை வழிகாட்டியவர் அண்ணன் நாகப்பன் அவர்களும் அண்ணாமலை அவர்களும். இப்படி அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது பிளட் டொனேஷன் போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு கூட 15 பேர் பிளட் டொனேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்படி அரசாங்கத்தோடு இணைந்து செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க. நேற்று மேடை கொண்டாடி இருக்கிறாங்க. சுமார் 500 பேருக்கு. அண்ணன் நாகப்பன் அவர்களுக்கு தெரியும், அதாவது அருணாச்சலம் அவர்களுடைய அதாவது செட்டிநாடு ஹவுஸ்ல இருந்து மே டே, அதாவது தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு அதாவது தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை இந்த ஜெகத்தினை அழித்துவிடும் என்று சொன்னானே பாரதி, அந்த உள்வாங்கிக் கொண்டு என்னுடைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ரைஸ் மெம்பர்ஸ் அழகான பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அதற்கு காரணம். தந்தை அவர்கள் அமைத்து தந்த ஷார்ஜா ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, அபுதாபி ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, அங்கிருந்து அல்லது ராசல் கேமா ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, அங்கு இருந்து நிர்வாக குழுவை அமைத்திருந்தார்கள். ஒவ்வொன்றும் லீடர்ஸ், they are very good leaders. அவர்கள் தியாக மனப்பான்மையோடு அவர்கள் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆன்லைன் மூலம் ட்ரைனிங் கொடுக்கிறார்கள். அதே போல ரைஸ் மெம்பர்ஸே 2 பேருக்கு அதாவது கொரோனா பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறார்கள், பயப்படவில்லை, களத்தில் இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒன்றை மட்டும் சொல்கிறேன், வேலை வாய்ப்புகள் இப்பொழுது மந்தமாக இருந்தாலும் வேலை வாய்ப்புகள் லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகள் வர இருக்கிறது. இப்பொழுது ஊருக்கு வர வேண்டும் என்று தவித்திருப்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இந்த ரைஸ் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது. எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது, எப்ப பிளைட்ல வந்து எப்ப போலாம் அங்கிறதெல்லாம் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது. ரைஸ் விழிப்புணர்வு கொடுத்து இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த கவர்மெண்டோடு
அவர்கள் ஒரு அம்பாசிடர் என்று சொன்னானே, சமூகத்திலிருந்து இந்த நோயிலிருந்து எப்படி விடுதலை பெறுவதற்கு என்று தற்காப்புக்கான ட்ரைனிங் பெற்றார்கள் 35 ரைஸ். அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் பேஸ் மாஸ்க் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், சானிடைசர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஹேண்ட் கிளவுஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்கிற அரசாங்க அறிவிப்புகள் என்ன, அரசாங்க நிறைய அறிவிப்புகள், அதாவது நலிந்த தொழிலை நிமிர்த்தி செய்வதற்கு லோன்ஸ், இப்படி நிறைய அதாவது வேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட்பான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது அந்த வேட் பணம் கட்டுறது, இப்படி நிறைய சலுகைகளை விழிப்புணர்வு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி நிறைய விழிப்புணர்வை கொடுத்து இந்த ரைஸ் ஆனது மிகப்பெரிய அளவுக்கு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது, மிகப்பெரிய அளவுக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது. இதை பார்க்கிற போது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இப்படி தலை சிறந்த பணியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். எனவே இதுதான் ரைஸ் யூஐ செய்து கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய பணி. இப்பொழுது அடுத்த என்ன நடக்க போகிறது என்பதை சொல்கிறேன். என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லியாக வேண்டும். ஏனென்றால் துபாய் 15 நாட்களில் ஓரளவுக்கு நார்மலாக வர இருக்கிறது. நாகப்பன் அண்ணன் சொன்னது போல சில சங்கடங்கள் வரதான் செய்யும். ஆனால் அதை எதிர்கொள்கின்ற ஆட்சியும் வல்லமை பொருந்திய ஒரு அரசாங்கம் இருப்பதால் விர்ச்சுவல் ஜாப் மார்க்கெட் என்ற ஒரு எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்மை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். அதில் லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகள் வர இருக்கிறது. ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஐடி, இந்த இன்டர்நெட் சிட்டி என்று மிகப்பெரிய சிட்டியா இருக்கிறது. ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த நாட்டை தொழில்மயமாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அரசாங்கம் பல்வேறு திட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்தியிருக்கிறது. மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. எனவே உங்களுக்கு என்ன உதவி வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அமெரிக்கத்தில் 10 சாப்டர்ஸ் இருக்கிறது. அவைகள் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். ரைஸில் உள்ள சார்ஜா ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, அபுதாபி ரைஸாக இருந்தாலும், எல்லோரும் ராசல் கேமா ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லோரும் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். எனவே நீங்கள் கவலை கொள்ள வேண்டாம். எனவே அங்கு அதாவது அழகாக சொல்வார்கள், மிஸ்டர் டக்டானுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் மிஸ்டர் லக்ஷ்மணனும், பிளாக் தொழிற்பினுடைய எம்டி மிஸ்டர் யாகியா அவர்களும் அழகாக சொல்வார்கள், துபாயில் பிசினஸ் பண்ண முடியாதவன் உலகத்துல எங்கேயும் பிசினஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு தலை சிறந்த இடமாக இருக்கிறது. சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும். என் அன்பு உறவுகளே, எளிமின் உறுப்பினர்களே, உங்கள் உடல்நிலையை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள், கவனமாக இருங்கள். இந்த அரக்கன் கொரோனாவிலிருந்து உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். தோல்விகள் என்பது உன்னை தூங்க வைக்க பாடும் தாலாட்டு அல்ல, நீ நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான தேசிய கேம் என்ற அறைக்கோலை உண்டு. இதையும் கடந்து செல்வோம். தந்தை அவருடைய கரத்தை பிடித்து அவர்களோடு கடந்து செல்வோம். தந்தை அவர்களிடம் எளிமின் அமீரக அமைப்பின் சார்பில் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். தயவு கூர்ந்து கேரளாவில் எப்படி இருக்கிறதோ அதை போல மிகப்பெரிய ஆளுமைகளை நீங்கள் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கிறீர்கள். உலகில் உள்ள மிகப்பெரிய ஆளுமைகளை இந்த பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு பேச வைத்து எங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறீர்கள், விழிப்புணர்வு தருகிறீர்கள். அதே போல் நிறைய தொடர்பு இருக்கிறது. நாம் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 40 விழுக்காடு தமிழக வெளிநாட்டில் இருக்கிற இந்தியர்களில் 49 விழுக்காடு தமிழர்கள் என்று சொன்னீர்களே. தயவுகூர்ந்து ஒரு செப்பரேட் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் இன் தமிழ்நாடு நமக்கு வர வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் எங்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும். அதற்காக ஒவ்வொரு தமிழனும், ஒவ்வொரு ஆண்டர்பிரனர் தமிழனும் அதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி, தந்தையவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அன்பிற்குரிய அமீரக தலைவர், கத்தார் நாட்டில் நம் அமைப்பை நிறுவிய ஆல்ஃபிரட் பர்க்மன்ஸ் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. மிக நீண்ட அமர்வு, ஆனாலும் இவ்வளவு பேர் நாம் பொறுமையாக இந்த களத்தில் இருந்திருக்கிறோம் என்பதுதான் இந்த நாளினுடைய வெற்றி என்று நான் கருதுகின்றேன். அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. நான் ஏற்கனவே அறிவித்ததை மீண்டும் ஒரு முறை அடிக்கோடிட்டு வலியுறுத்தி, நாளைய தினம் அது ஒரு திருவிழா நாள், தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம். உள்ளபடியே இந்த அனைத்துலக மாநாட்டை அமைப்பதற்கு எழுமின் அமைப்பினுடைய சில தலைவர்கள் ஒரு தூண் போல துணை நின்றாலும் அடி நாதமாக நின்று 100% உடன் நின்றது என்றால் அது தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம், சீட்டாசிஸ் அமைப்பும் அதனுடைய தலைவர்கள் தான். அவர்களுக்கு நான் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றேன். இந்நேரத்தில் நாம் நன்றி சொல்வோம். இன்றைக்கு உரையாற்றிய அத்தனை கருத்தாளர்களுக்கும் நாம் ஒரு அடையாள ரீதியாக கரவொலி எழுப்பி அந்தந்த இடங்களில் நன்றி சொல்லலாம். களைத்து போயிருப்பீர்கள், இருந்தாலும் கரவொலி எழுப்புவதில் தவறில்லை. சற்று உற்சாகத்தோட கரவொலி எழுப்பலாம். காரணம், பலர் உழைக்கிறார்கள். ஏன் நாம்
உற்சாகத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இந்த 2 நாட்களாக ஒரு இத்தனை பேர் கலந்து கொள்ள, நீங்க ஒன்றை கவனித்திருப்பீர்கள், ஒரு சீம்லெஸ் ஃப்ளோ இருக்கும். சீம்லெஸ் ஃப்ளோ என்றால் ஒரு தங்கு தடையின்றி பாய்கிற ஒரு நீரோடை போல ஒரு இருக்கும். இது ஏதோ தானாக நிகழ்வதில்லை. இதற்கு பின்னால் எந்த தன்னலமும் இல்லாமல் பாராட்டுக்கள், புகழ்ச்சி எதையும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் உழைக்கிற பலர் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த டெக்னாலஜி அண்ட் டெக்னிக்கல் டீம், அன்பழகன், சதீஷ், சமுத்திரபாண்டியன், அவர்களோடு இணைந்து உழைத்த டெக்னிக் ராமச்சந்திரன், ஏனைய நண்பர்கள், இவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ், இவங்களோட தொடர்பு, சரியான நேரத்துக்கு அவங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துறது, அந்த வேலையை செய்துட்டு இருக்கிற வெண்ணிலா சத்யமூர்த்தி மேடம், ஹேமா, அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். அண்ட் வெரி ஸ்பெஷலி அகெயின் சீதாஸ் லீடர்ஸ். அண்ட் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய செஷன்ஸை ரொம்ப சிறப்பா அமைக்கிறதுக்கு உதவியா இருந்ததுல சரவணன், மலேசியா, நம்முடைய அனைத்துலக தலைவர்களில் ஒருவர், தொடர்ந்து வந்த ஏடி குமார் ராஜா அவர்கள். ஆண்டிகிரி டிசர்வ்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன். ரொம்ப சிறப்பா செய்திருந்தீங்க. இவ்வளவு பெரிய ஆளுமைகளை கொண்டு வந்து நம்ம இங்க பேச வச்சது. அப்புறம் தொடர்ந்து பயணிக்கிறது, ஒரு 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 நிகழ்வுக்கு வந்து உரையாற்றி கொண்டு செல்வது ஒன்று, தொடர்ந்து நாம் ஆழமான ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்களை முன்னெடுப்பது. அதில் த ரைஸ் ஜாப் ஃபேர்ங்கிறதும், இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறத விட ரைஸ் ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை யோசிக்கலாமா, அதுல எல்லாம் நம்முடைய ஐசக் நியூட்டன் ரொம்ப பணியாற்றுறாங்க. வேலை வாய்ப்பு முகாமில் லக்ஷ்மி மோகன், அவங்களுக்கு எல்லாம் பின்னாடி இருந்து வேலை செய்யற சுரேஷ் மனோகரன், இவங்கெல்லாம் எத்தனையோ பேர் வேலை செய்யறாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் சிறப்பான நன்றிகள். அண்ட் நாளைக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு. எஸ், 5:30 மணிக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிருவோம். பட் ஐ சார், திருவிழாங்கிற மாதிரி யார் வேணாலும் நம்ம கலந்துக்கலாம். இட் இஸ் அவர் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையா முடிக்கிறது வேணா 10 மணி 10:30 மணி ஆனாலும் பரவாயில்லைங்கிற ஒரு உணர்வோடு நம்ம வரும்படி அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றேன். இவ்வளவு நீண்ட நேரம்ங்கிறது ஒரு களைப்பான பொழுதுதான் இருந்தாலும் ஆக்கப்பூர்வமாக பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நம்முடைய நன்றி. அதே நேரம் இந்த வேலை வாய்ப்பு முகாம் நாளைய தினத்தினுடைய முக்கியம் வே ஃபார்வர்ட். வே ஃபார்வர்ட்ல ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இஃப் வி கேன் prove one simple model as a best collaborative model, that can become a hope for the wider humanity. அவ்வகையில் இந்த நல் உணவு, குட் ஃபுட் அலையன்ஸ், இந்த காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைத்திருக்கிறது. அந்த அனுபவம் என்பது விவசாய மக்களையும் நுகர்கின்ற மக்களையும் இணைக்கலாம் என்பதை இந்த ஒரு பெரிய நெருக்கடி காலத்திலேயே நாங்கள் நிரூபித்திருக்கோம். 20 டன் 23 டன் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும்னா, இணைந்து வேலை செய்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக இருந்திருக்கிறது. எனவே நாளைக்கு நாம் சிந்திக்க போவதும், when we end this, we should have some concrete. நம்ம கானால வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் சின்ன அளவுலயாவது அமைக்கணும், அல்லது இங்க வந்து ஒரு ஃபுட் செக்யூரிட்டிங்கிறது நம்மளை கடந்து போகாது, நம்ம தான் ஃபுட் செக்யூரிட்டி என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சா மட்டும்தான் இது வெற்றியை தவிர, இல்லைன்னா இதுவும் ஒரு ஓகே ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணும், எல்லாரும் கை தட்டினாங்க, நல்லா இருந்துன்னு சொன்னாங்க, அப்படி இருக்கணும்னு நம்ம விரும்பல. We should prove that we can be the change and probably we are the change. And we should be the change. நாம் மாற்றமாக இல்லை என்றால் வேறு யார் மாற்றமாக இருக்க முடியும்? அந்த உணர்வோடு நாளைக்கு வருவோம். குறிப்பாக குட் ஃபுட் அலையன்ஸ் அந்த ஒரு செயலை முன்னெடுத்து செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இன்றைக்கு particularly I want to thank Mr. Jose Michael Robin, who I think silently obliged, நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒத்துக்கிட்டதுக்கு. எல்லாருக்கும் ஃப்ரம் 5:30 onwards இதுவரைக்கும் உழைத்தவர்களுக்கும் கருத்தாளர்களுக்கும், வெரி ஸ்பெஷலி ட்ரூ அவர் வண்டர்ஃபுல் சோல் ஆண்டிகிரி அவர்களுக்கும், அதுல வந்த சிவா நடராஜா, சோமசேகர், எல்லாருக்கும், எங்கள் மதிப்பிற்குரிய ஐயா நாகப்பன் அவர்களுக்கும், இன்னும் எல்லோருக்கும், அப்புறம் கல்ஃப் ரீஜனில் வந்த எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லி இந்த நாளை நாம் நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம். என்றால் அனைவரும் எழுந்து நின்று தமிழ் நெறி வாழ்த்து பாடி நாம் நிறைவு செய்யலாம். பண்பெனப்படுவது தமிழ், எங்கள் உயிருக்கு நிகரான தமிழ்,
அது அன்பறியும் உயர் அறநெறிகள் அறியும் அறிவென்னும் ஒளியேற்றி அஞ்சாமன உறுதி காட்டும் தீதின்றி வந்த பொருள் வாழ்த்தும் நம் உடலே உயிர்கோயில் நல் உணவே அருமருந்து இயற்கையே இறை இதய தூய்மையே நிறை ஈதலும் இணக்கமாய் வாழ்தலும் ஈதலும் இணக்கமாய் வாழ்தலும் இடையராதுழைத்தலும் இன்னுயிர் காத்தலும் இன்புற்று கழித்தலும் யாவர்க்கும் பொது நெறி என்று போற்றும் ஆதலால் உலகெல்லாம் தமிழ் நெறி ஓங்குக உலகெல்லாம் தமிழ் நெறி ஓங்குக உலகெல்லாம் தமிழ் நெறி ஓங்குக. நன்றி. அனைத்துலக இணைய வழி தமிழ் தொழில் முனைவோர் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாட்டின் 2ஆம் நாள் இனிதே நிறைவுற்றது. பங்கேற்ற ஒத்துழைத்த உடன் நின்ற அத்தனை அன்பு உறவுகளுக்கும் நன்றி, வணக்கம். இந்திய தென்னாசிய பகுதியில் நள்ளிரவு, வட அமெரிக்க பகுதியில் நல்ல நாள், இனிய நாள். நன்றி, வணக்கம். Father, thank you for everybody. Thank you. சரிப்பா, நான் ஒரு மெசேஜ் போடுறேன் பாருங்க. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Father. Thank you, Father. Thank you. Thank you so much from Ivan Director at Global Compliance. Thank you. அதர் இன்னைக்கு நம்ம டைம் எடுத்து நாளைக்கு கூடுதல் டைம் தரணும். Thank you. 2 minutes தரணும். என்னப்பா? வீட்டுக்கு தண்ணி நடக்காம பண்ணாம no pain no gain.